some people have difficulty to arrive, but anyway, we should start with our program. So I invited Father Sunny, President of the Pontifical Oriental Institute, to say his welcome. Good morning to all of you, esteemed guests, distinguished speakers, and participants. It is my great honor and privilege to welcome you all to the Pontifical Oriental Institute for this international conference, the division of the Roman Church of Antioch in 1724, constructing Orthodox and Catholic confessional identities. This conference marks a significant milestone in our academic and theological journey as we commemorate the tricentennial of the most consequential events in the history of the Church of Antioch, the mutual distancing of 1724 set in motion the formation of two distinct churches, one Orthodox and the other Catholic. As we gather here today, we cannot overlook the fact that the homeland of the Church of Antioch, particularly Lebanon and Syria, has faced immense challenges in recent years. These regions, rich in history and culture, have endured profound difficulties, including social and economic hardships, and most tragically, the devastations of war. Even now, many of their citizens struggle to survive under conditions of conflict and instability. In this moment of reflection, we hold in our hearts the hope that the current period of turmoil will come to an end and that the people of these lands will be able to live in peace, security, and dignity. Let us dedicate this conference not only to academic exploration, but also to reaffirming our shared commitment to reconciliation and peace for all. The complexity of this event lies in the interplay of theological, cultural, and political dynamics during a period of heightened global change. The research underpinning this conference sheds light on several critical dimensions, such as the ecclesial and political context of the 17th and 18th centuries, where Latin missionary activity and Orthodox responses intensified efforts to influence the Church of Antioch. This period of competition, reform, and ecclesial realignment profoundly shaped the lives of the faithful. The emergence of polemical literature, particularly in Arabic, as a tool for identity construction and theological defense. This intellectual and literary engagement, although deeply controversial, also paved the way for broader cultural and intellectual movements like Nahdah. The clash of ecclesiological visions, where Latin arguments from the Catholic Reformation met Byzantine perspectives on papal primacy and infallibility. These debates reflect a deeper narrative of identity formation and mutual differentiation. As a result of this research, we are proud to present today during this conference the monumental volume La division de l'Église Rome de l'Antioche en 1724,
est la construction des identités confessionnelles orthodoxes et catholiques. This work not only revisits the past, but also opens door to future ecumenical dialogue. Its thematic areas encourage critical reflection on our shared histories and explore paths towards reconciliation and mutual understanding. As we embark on today's discussions, I extend my profound gratitude to the Arab Christian Documentation and Research Center at St. Joseph University of Beirut and its invaluable collaboration with us. I also commend the editors, the distinguished members of the scientific board, the contributors, and the organizers whose tireless efforts have brought this project to fruition. It is my hope that today's conference will serve as a platform for deep reflection, meaningful dialogue, and an ongoing commitment to unity and mutual respect. Let us look back on this tricentennial, its historical context, circumstances, and events, while also envisioning a future of shared hope and collaboration. Once again, I warmly welcome you all to the Pontifical Oriental Institute, and I wish you an enlightening and fruitful conference. Thank you. Father Sunny, thank you very much for your words. The main part of this session is keynote of Professor Iberger. But before when we start with his keynote, I would like to ask Professor Chentsova to present the academic profile of Professor Iberger. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, dear fathers, Professor Bernard Berger is a renowned specialist of history of the Eastern Christianities, Eastern churches, and Catholic missions to the East. He dedicated particular attention to the history of the Melkite Christians and their interactions with both the Catholic and the Orthodox world. The religious and cultural history of the Near East. For many years, he was a professor at the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris and concurrently at the École Pratique des Hautes Études, two prestigious French institutions renowned for their outstanding contribution to historical and cultural research. As we are now in Rome, it is impossible not to mention an important Roman connection of Bernard Berger. In the 1990s, he began his academic career here as a fellow at the École Française de Rome. There, he completed his PhD dissertation, Christians of the Near East in the Era of Catholic Reform, which was published as a book already in 1994 and already later saw a second edition. Those who have had the opportunity to glance through the volume we are launching today, and reading it thoroughly will undoubtedly require much more time, cannot help but be impressed by the extraordinary quantity of previously unknown archival documents used in his chapter to characterize the situation in the Diocese of Antioch during the 17th, 18th centuries. Bernard Berger began exploring the Roman archives already during his first years of the stay in Italy. I can confidently say that all his publications are grounded on an exceptionally rich corpus of previously unknown and unpublished documents and manuscripts, and surely not only from the ancient archive of the Propaganda Fide, his preferred. Bernard Berger introduced all of us to the historical anthropological dimension of the Eastern Christian world with his book on Hindiya,
a biography of the 18th century female mystic and research on female devotion in the East under the influence of missionaries. This book has been already translated into English and Arabic. It is also essential to mention his work on the edition of the travelogue of Hanna Deyab, a Syrian Maronite adventurer, who described Paris at the beginning of the 18th century and transmitted to the Europeans the famous tales now known as the Arabian Nights. To characterize Bernard Héberger as a scholar in the briefest terms, a key concept comes to mind: connected history or entangled history. These terms reflect his approach to Eastern Christianity, perceiving it as a deeply interconnected with and influenced by the other, be it other religious confessions, cultures, or political structures, such as the Ottoman authorities, European Christians, or diverse Orthodox Christian groups and relations between them. Last but not least, a few words must be said about the seminars Bernard Héberger hosted in Paris for many years. A glance through the volume we are presenting today reveals the remarkable number of contributors to it, who were either his students or participants in these seminars, whether as regular attendees or guest scholars. These seminars, entitled Historical Anthropology of Christians in Islam, History of the Christians of the East, and more recently, A Comparative and Connected History of Eastern Christianities, reflect his enduring commitment to exploring the multicultural and interconnected nature of the diverse Christian worlds he studied. Through these seminars, he disseminated not only his profound knowledge, but also his genuine interest and enthusiasm for his field of study, for discovering the secrets of the archives. I am deeply grateful for these very friendly moments of shared research, knowledge, collaboration, fostered by these enriching seminars, an experience we will once again share today, all of us, with keynote lecture by Bernard Héberger as we open this book presentation and this conference. Thank you. Thank you very much for this nice presentation. Now we can pass words to the Professor Héberger. Just one information, the presentation is in French, so for those who has quite problem with understanding on French, we already prepared Italian translation, so you can take translation and following, so it will be more easier. So Professor, it's your turn. Thank you, Vera, for this very long and very nice, flattering presentation. Dico una parola in italiano, potevo fare la presentazione in italiano, ma siccome l'istituto orientale deve essere pluralista dal punto di vista linguistico, mi ha spiegato padre Gerico, farò la presentazione in francese, ma avete una traduzione in italiano o in italiano per quelli che non possono capire il francese. Je passe donc au français pour dire d'abord que, en référence à ce que le recteur a dit tout à l'heure, la période que nous étudions paraît en général dans l'historiographie comme une période sombre, la période ottomane, etc. Mais en comparaison d'aujourd'hui, on peut dire que c'était plutôt une période, disons, dynamique, une période où les chrétiens avaient certainement un sentiment de développement et de progrès et pas un sentiment de récession comme ça peut être le cas aujourd'hui. Je ne redirai pas ce que j'ai écrit dans le livre, ou je ne redirai pas tout ce que j'ai dit dans le livre. Je laisserai les autres contributeurs en parler et je pense que nous pourrons en discuter.
Et donc, j'ai choisi cette expression d'histoire connectée pour vous résumer un peu l'esprit de ce que nous avons fait. Alors, avant tout, ce livre est le résultat d'une connexion entre Beyrouth, Rome et ma retraite à Colmar. L'initiative a été prise par le père Gélico Pacha du Pio et Ronel Gemayel du CEDRAC à l'université Saint-Joseph, qui sont venus me demander de participer. Et je dois dire, je n'ai pas seulement participé, je me suis un peu même imposé, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas me mêler de cette affaire. Et on a mentionné mon premier livre de 1994, il y avait déjà plein d'éléments sur cette histoire de division en 1724, mais à l'époque, je n'ai pas voulu faire un chapitre spécifique sur le sujet, donc c'est un peu dispersé dans le volume. Et en reprenant le sujet, j'ai vu aussi que j'avais quand même évolué dans ma façon d'aborder les choses. Donc je me suis joint à l'équipe et ensemble nous avons travaillé à réunir les contributions et à mener le projet au bout. Et il y a eu de très nombreuses connexions électroniques entre Beyrouth, Rome et Colmar, entre nous trois, mais aussi, je veux saluer aussi Rada Diab Selouane qui, à Beyrouth, a assuré le secrétariat scientifique du projet. Et c'était une collaboration très agréable avec une répartition des tâches qui s'est faite assez naturellement. Il y a aussi un certain nombre de membres du comité scientifique qui ont été mis à contribution et je voudrais les remercier pour le temps qu'ils ont consacré au projet. Alors si j'ai trouvé l'expérience agréable, c'est surtout parce que Gélico et René m'ont laissé carte blanche et ont en général approuvé mes idées et mes jugements. Il y a eu très peu de problèmes entre nous. C'est l'ouvrage, et donc l'ouvrage doit certainement beaucoup plus à l'histoire que ce qui était prévu dans leur projet. C'est devenu un ouvrage essentiellement historique. La place de l'ecclésiologie y est réduite par rapport à ce qu'ils avaient prévu au départ. Donc le projet a été tiré du côté de l'histoire, mais j'espère qu'il offrira aux théologiens matière pour alimenter leur approche et leur réflexion sur la rupture de 1724 et plus généralement sur les relations entre catholiques et orthodoxes. Alors, le premier point que je voudrais souligner, c'est que nous avons fait un effort de décloisonnement et de connexion des sources. On sait combien il est difficile de décloisonner l'approche d'un sujet, de sortir d'un cadre linguistique, géographique et disciplinaire pour élargir la vision et multiplier les points de vue. Celui qui sait l'arabe ne sait pas forcément le grec, et celui qui sait le grec ne sait pas forcément le latin et l'italien. Hein. Donc déjà, il y a ce problème linguistique. Et puis, il y a les traditions disciplinaires aussi. L'histoire des Roums d'Antioch et celle du schisme de 1724 a traditionnellement été vue à partir d'un point de vue, disons, plutôt local, plutôt syrien, ou à la rigueur du point de vue des relations entre les chrétiens antiochiens et Rome, ou les missionnaires. Et donc nous avons essayé d'ouvrir un peu cette approche en adoptant une démarche qu'on peut qualifier d'histoire connectée, parce que nous avons convoqué des spécialistes de langue et de domaines de recherche particuliers, et nous avons cherché à situer la rupture de 1724 dans différents contextes et à travers de nouvelles sources. Alors concernant les sources, évidemment, les sources romaines dominent de très loin la congrégation des Propaganda Fide, dont une partie a déjà été publiée par Mansi il y a longtemps, est donc la source presque la plus naturelle, et l'historiographie du sujet au début du XXe siècle s'en est largement servie, par exemple l'histoire de Constantine el-Pasha, Tarikh el-Rum el-Malikiya, ou bien celle de Assad Rustum, Kanisa al-Madinat Allah. Les correspondances des ambassadeurs de France à Constantinople sont aussi connues depuis le début du XXe siècle, avec les publications en partie par Antoine Rabat, et sont aussi très communément utilisées. Alors par rapport à ça, Cornel Swirline, dans sa contribution, a élargi ce corpus documentaire en recourant aussi aux archives consulaires françaises à Nantes. Donc là, il s'agit en fait de la documentation qui est restée dans les consulats, qui n'a pas été envoyée à Paris ou à Constantinople, et qui a été rapatriée ensuite à Nantes, et puis des documents britanniques du National Archives à Londres.
Ça lui a permis d'apporter des éléments très concrets sur le coût financier de la rupture entre catholiques et orthodoxes, sur le financement français et anglais des deux partis, et sur l'enchevêtrement des affaires entre francs et roum. Les sources de type notarial, comme les actes concernant la propriété et la transmission des biens fonciers, ont été utilisées par Swartzlim et nous introduisent dans l'histoire économique mais aussi politique de la montagne libanaise, qui, avec l'essor du monachisme, devient un des principaux théâtres où se construisent les identités catholiques et orthodoxes au XVIIIe siècle. Les articles d'Aurélien Girard et de Sabine Saliba-Mouhassib consacrés aux moines catholiques montrent justement le rôle de la montagne dans la construction des églises. Les sources ottomanes provinciales, nous ne les avons pas directement utilisées dans les volumes, certains ont été connus par les travaux de Bruce Masters, permettent d'approcher les contextes locaux, mais les contextes plutôt urbains. Les juges musulmans, les qadis d'Alep et de Damas, ont joué un rôle important dans la mesure où ils ont enregistré des plaintes d'un camp ou de l'autre, mais aussi des commandements impériaux qui leur étaient adressés de la capitale. Donc c'est une documentation qui n'est pas négligeable. Les chroniques locales, comme celles des orthodoxes Breik et Ibn Trad, ou celles des catholiques comme Karam et Munir, utilisées en particulier par Philippe Asseili, sont une source classique, mais une source indispensable. De même que les annales des moines chouairites. Néanmoins, il faut considérer que dans tous les cas, ces chroniques sont des sources écrites postérieurement et sont donc déjà un instrument pour construire une histoire du point de vue de la cause du parti qu'elles épousent. Le travail de Charbel Nassif, dans son article sur les annales chouairites, nous éclaire à ce sujet et nous éclaire aussi sur l'usage que les historiens du XXe siècle ont fait de ce document. Hassan Cholak et Constantin Vetlochnikov, qui sont présents ici et parleront tout à l'heure, nous introduisent dans les contextes constantinopolitains. Cholak, s'inscrivant dans une historiographie récente qui fait apparaître le clergé chrétien comme un rouage de la bureaucratie ottomane, montre à quel point les représentants des églises qui s'adressent à la porte se coulent dans le moule de cette bureaucratie et en adoptent la terminologie, tout en contribuant à la faire évoluer. L'article de Vetochnikov nous donne accès aux documents émis ou conservés au patriarcat de Constantinople, qui permettent de saisir à la fois les préoccupations des autorités ecclésiastiques concernant ce qui se passe dans le patriarcat d'Antioche et les éléments de langage utilisés pour en traiter. L'article nous permet aussi de mieux saisir la stratégie de certains acteurs qui interviennent à ce niveau. On peut en particulier souligner le rôle joué par les patriarches de Jérusalem, Docité, puis Chrysante, concernés par la défense doctrinale de l'orthodoxie, mais aussi par la géopolitique de la Terre Sainte et par les conflits juridictionnels possibles entre Antioche et Jérusalem. L'article de Pavel Ermilov, Konstantin Panchenko et Mikhail Bernatsky, s'appuyant sur une correspondance, nous fait connaître un autre acteur, le patriarche d'Alexandrie Paladas, dans un moment antérieur d'une vingtaine d'années au schisme. Je voudrais en profiter au passage pour souligner la mémoire de Konstantin Panchenko, dont la disparition m'a beaucoup touché. Il a disparu brutalement cet été, et c'était un très grand savant et un vrai historien auquel nous devons des travaux essentiels. L'échange épistolaire avec le patriarche d'Alexandrie, entre les moines de Balamand et le patriarche d'Alexandrie, porte sur un point de doctrine et de liturgie qui fait partie des points qui marquent clairement la frontière entre orthodoxes et catholiques. La question du moment de la consécration des espèces eucharistiques. On peut dire que cette intervention du patriarche d'Alexandrie marque une première étape dans la mise en place d'une rupture théologique et liturgique. La considérable production de textes de controverse entre catholiques et orthodoxes qui suit, surtout après le schisme, fournit les outils argumentaires, non pas pour discuter en vue d'une réconciliation, mais pour, au contraire, rendre la séparation imperméable. Pour le moment, ces textes n'ont pas fait l'objet d'une étude, ni même d'une recension systématique, mais René Gemayel, avec une équipe qu'il a réunie au CEDRAC, prépare un volume d'études, des débats en langue arabe autour de l'union entre les Roums et le siège de Rome, qui doit être le volume suivant dans cette collection. Ce qu'on peut savoir de ces textes, c'est qu'ils démarquent très souvent des ouvrages latins écrits auparavant et qu'ils cherchent à se définir en s'opposant. C'est clairement le cas de l'ouvrage attribué à Eutim Seifi ou ceux d'Abdallah Zahar du côté catholique.
Dans notre volume, Hilary Kilpatrick, qui est présente aussi, examine de façon précise la poésie de controverse du moine catholique Nicolas Es-Saher, qui adopte le style classique arabe du hijja, caractérisé par la satire et l'invective, peu propice au débat et à l'échange pacifique d'arguments. Et ce qui m'a frappé, c'est que certains de ces poèmes extrêmement offensants ou offensifs datent déjà d'avant 1724. L'article de Dominika Kovacevic-Younes porte sur la manière dont les catholiques traitèrent l'évocation de Grégoire Palamas dans la liturgie du second dimanche de Carême, après la rupture de 1724. Donc, comment rester fidèle à la liturgie grecque tout en n'invoquant pas Grégoire Palamas. Et c'est un article qui nous invite à utiliser les livres liturgiques comme source pour travailler sur la question de l'autodéfinition d'une Église. Il reste donc encore du travail autour de ces textes produits par les deux parties. Il faudrait aussi regarder les collections de prédications qui doivent aussi être mises à contribution. Le fait que le patriarche d'Abbas ait composé un traité de rhétorique inspiré de traités latins, très utilisé par la suite par les catholiques et les orthodoxes, montre l'importance attachée à la prédication des deux côtés. Voilà un peu le résumé des contributions et des sources mobilisées, et on voit déjà se dessiner un paysage d'où il ressort que, pour écrire l'histoire de la rupture de 1724, il ne faut pas uniquement se focaliser sur le territoire syrien et sur les acteurs roums. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du patriarche d'Antioche que plusieurs candidats sont en compétition pour le patriarcat. Mais ce qui a changé en 1724, c'est l'ouverture des acteurs vers l'extérieur. Et cette ouverture fournit des ressources financières, mais aussi une rhétorique et une idéologie pour fortifier un camp par opposition à l'autre. Il ne s'agit pas pour autant de lire les événements de manière généralisante, anti-impérialiste et anti-occidentale, dans laquelle les Roums auraient été les victimes passives de manœuvres extérieures, d'une volonté impérialiste occidentale, voire d'un plan concerté par les missionnaires et les diplomates pour leur faire subir une forme d'acculturation. Les orthodoxes auraient, au contraire, été formés, représenter la résistance et l'authenticité face à cette agression. Je pense qu'on ne peut pas reprendre cette présentation parce que les acteurs locaux ont joué un rôle dans cette affaire plus important qu'on ne le croit. Et il faut repenser au rôle des différentes sphères d'intervention dans cette affaire. Du point de vue méthodologique, il faut procéder, je dirais, par jeu d'échelle, suivant une expression consacrée chez les historiens. J'ai été frappé par le rôle des acteurs individuels dans cette histoire. Et j'ai essayé de saisir la cohérence de leur action dans l'histoire de la rupture. Je ne parlerai que de deux de ces personnalités. D'autres, comme Cyril Zaïm ou Sylvestre Chypriote, ont été un peu plus insaisissables à travers la documentation dont j'ai disposé. Donc les deux dont je vais parler, c'est Eutim Seifi, l'archevêque de Tyr et Sidon, champion du catholicisme, ardent promoteur d'une rupture avec les orthodoxes. Comme la plupart des prélats de son temps, il combine les intérêts personnels et le réseau familial. Je vous rappelle que le premier patriarche catholique, Cyril Tanaz, est son neveu, avec des objectifs plus larges et des connexions plus étendues. Il a bénéficié de l'essor maritime de la ville de Saïda à son époque, donc dont il était l'évêque, pour renforcer sa prospérité, notamment grâce au commerce maritime, et son rayonnement auprès des Roums qui se lancent alors dans le commerce entre l'Égypte, la Syrie et Istanbul, ou qui s'installent dans la Galilée voisine. Il a également pris des contacts avec les pèlerins de la Terre Sainte qui débarquaient dans sa ville. Seifi est une personnalité clivante qui mêle constamment son ambition personnelle à son zèle catholique en tirant profit des ressources que lui offrent ses relations du côté de l'Église de Rome, de la diplomatie française et des autorités provinciales ottomanes. On peut dire qu'il a visé à créer une situation irrémédiable de rupture au sein de l'Église d'Antioche. Par son action, le conflit personnel s'est transformé en problème ecclésiologique. En mobilisant l'ecclésiologie romaine à son profit, il s'est présenté comme faisant partie du tout et postule en contrepartie que ses adversaires ont fait schisme et sont tombés dans l'hérésie en se soustrayant à l'autorité du souverain pontife. Cette rébellion contre le Saint-Siège aurait de plus entraîné l'introduction d'abus dont il s'estime le censeur et le correcteur patenté.
La seconde figure que je voudrais évoquer est l'archevêque d'Alep et patriarche Athanas d'Abbas. Comme Etim Seifi, on peut dire, c'est une figure de réformateur portée sur l'amélioration de la discipline dans l'Église et l'élévation du niveau intellectuel du clergé et des fidèles. Il s'inspire de l'esprit réformateur occidental, mais ce n'est pas seulement l'esprit occidental, c'est l'esprit qu'on trouve chez Pierre Moïla et qu'on trouve aussi à l'intérieur de l'orthodoxie à cette époque-là. En tout cas, il s'inspire d'un modèle occidental passé par le moule de la langue grecque, comme c'est le cas pour d'autres prélats réformateurs orthodoxes. C'est ce qu'on voit lorsqu'il traduit un traité de morale de Dimitri Cantemir, lorsqu'il rédige un manuel du confesseur et du confessé, ou un traité de rhétorique. C'est aussi dans cet esprit qu'il fonde la première imprimerie arabe en Orient à Alep. Alors, était-il un orthodoxe convaincu ou au contraire, pour citer Panchenko, a-t-il toujours été intelligent et cultivé, mais sans principe et sans volonté? Je pense en fait qu'il était avant tout préoccupé de maintenir la discipline et l'unité de son Église en donnant des gages aux deux parties. Lorsqu'il revient au patriarcat en 1720, il est malheureusement trop tard. Les germes de la division sont déjà profondément ancrés. En tout cas, comme Seifi, il apparaît comme connecté dans un univers plus large. Il entretient longtemps de bons rapports avec les missionnaires et la propagande, mais il bénéficie aussi du réseau orthodoxe. Depuis le début, il a bénéficié de l'appui de Docité de Jérusalem et du soutien du prince valaque Constantin Brancoveanu. La politique confessionnelle de celui-ci, qui se légitime en tant que défenseur et promoteur de l'orthodoxie face au protestantisme et surtout face au catholicisme des Habsbourg en Transylvanie, bénéficie au patriarche d'Antioche comme à celui de Jérusalem. Tous les deux publient des ouvrages en grec et en arabe dans les principautés roumaines. Il y a par la suite un épisode où d'Abbas travaille aussi avec un marchand et missionnaire anglais, Roland Sherman, à Alep, pour la traduction arabe de l'ouvrage anti-romain Sahara Keshak, Pierre du scandale, d'Elias Méniates, pour lequel il signe aussi la préface. Cet ouvrage comporte en annexe une partie de l'ouvrage de Gabriel Sévère, métropolite de Philadelphie, qui est une diatribe contre le primat de Rome. Donc vous voyez que Athanas d'Abbas, c'est difficile à saisir, d'autant plus qu'au même moment, ça ne l'empêche pas de ménager la partie catholique en ordonnant des évêques notoirement pro-romains. S'il y a des interactions avec l'extérieur, avec le monde orthodoxe, slave et grec, avec le monde catholique latin, voire avec les protestants anglais, il faut aussi souligner qu'il y a des interactions avec les autres chrétiens locaux. On aborde souvent l'histoire des Roums dans cette période sous une forme purement communautariste, en faisant abstraction de l'environnement chrétien dans lequel il se situe. Il est bien évident au contraire que sur place, des interactions entre les différentes communautés ont lieu. L'action des missionnaires interfère de plus en plus avec les églises locales. Les confréries du Rosaire ou du Cordon de Saint-François regroupent des dévots venant des différentes confessions et créent un milieu catholique qui a tendance à se distinguer des non-catholiques dans la pratique sociale et religieuse. Les fêtes mensuelles du Rosaire attirent des chrétiens de différentes origines, de différentes églises, et vident momentanément les églises des Roums. Les règles latines du jeûne en usage dans ces confréries introduisent la distinction et de la discordance dans la pratique orientale du jeûne. De même que la récitation du Rosaire, ou le fait de s'agenouiller à l'office, ou le fait de faire des intentions de messe, etc. Tout cela clive les communautés en deux camps, pro- et anti-romains. Et il y a donc même un langage du corps catholique qui est introduit à cette époque-là, qui distingue le catholique dans sa façon de se tenir à la liturgie par rapport à l'orthodoxe. Les missionnaires latins visent à constituer une communauté catholique qui regrouperait les Roums avec les Maronites, les Arméniens et les Syriaques, mais qui serait profondément destructrice pour chacune de ces taïfas, de ces communautés. Ce qui se passe chez les Maronites, les Arméniens ou les Syriaques concerne aussi les Roums. Si les Maronites dispensent du jeûne ou des degrés de consanguinité ou d'affinité pour le mariage, pourquoi les fidèles Roums ne pourraient-ils pas bénéficier des mêmes faveurs ? Le succès même de ces pratiques auprès des fidèles finit par alerter le clergé et pas seulement celui des Roums d'Antioche. Comme l'article de Cesare Santos le souligne, du point de vue ottoman, le haut clergé chrétien est considéré comme un rouage de l'administration, chargé d'assurer l'ordre dans sa communauté et la fidélité des sujets au souverain régnant. L'argument des Arméniens, des Syriaques et des Grecs hostiles aux missionnaires et aux catholiques
que ceux-ci divisent la taïfa, qu'ils sortent de l'obéissance au patriarche et conduisent des sujets du sultan à se faire franc, donc à sortir de l'obéissance au souverain, c'est un argument tout à fait recevable auprès des ministres du sultan, notamment après l'épisode de l'invasion temporaire de Chios par les Vénitiens en 1694. Le point de vue du patriarche œcuménique et du synode de Constantinople, qui considère les latins et les fidèles pro-latins comme des semeurs de discorde et des innovateurs, est admis par les ministres de la Porte. Dans le langage politique de l'islam, l'innovation, bida, conduit à la division, fitna, et remet en cause l'ordre, nizam. C'est aussi au nom du maintien de l'ordre avant tout que les instances orthodoxes interviennent de plus en plus pesamment dans les affaires internes de l'église d'Antioche, remettant en cause l'autocéphalie de celle-ci. Elle n'hésite d'ailleurs pas à recourir au pouvoir temporel contre les opposants et les récalcitrants. C'est pourquoi il est vraisemblable que lorsque Cyril Zaïm ou son successeur Athanas d'Abbas acceptent ou approuvent les décisions de Constantinople, ils n'agissent pas seulement par conviction orthodoxe, mais aussi par crainte de la répression que leur dissidence par rapport à Constantinople pourrait occasionner. On a quelques indices là-dessus dans ce qu'ils écrivent. Ceci dit, il ne faut pas exagérer non plus la capacité d'intervention du synode de Constantinople ou de la porte ottomane dans les affaires de l'église d'Antioche. Sinon, nous ne pourrions pas comprendre comment une église rome-catholique a pu se constituer et se maintenir. L'Empire et l'Église fonctionnent sur un mode d'ancien régime caractérisé par la décentralisation et l'absence d'homogénéité. Si Alep est plus proche du pouvoir de Constantinople, d'Istanbul, Damas est alors gouverné par une dynastie de gouverneurs wali qui tentent à s'autonomiser en profitant de la prospérité de la Syrie du Sud et de son ouverture sur l'Europe et sur l'Égypte. Pendant longtemps, Seifi et sa famille ont bénéficié à Damas de ce soutien politique local. Lorsqu'après la rupture de 1724, le patriarche catholique Cyril Tanas doit s'échapper de la ville, il parvient à se maintenir au Mont-Liban, notamment grâce aux alliances économiques et politiques que les moines salvatoriens et choueirites ont tissées avec les seigneurs de la montagne. Ce qui caractérise d'ailleurs l'église melkite, c'est le poids que ces congrégations religieuses, constituées sur le modèle des congrégations latines, prennent alors dans l'institution ecclésiale. Et là, je vous renvoie aux articles de Girard et Saliba Mohassin. Les monastères melkites, comme ceux des maronites, font partie alors du système du pouvoir du Mont-Liban. Notons aussi qu'ils vont également jouer un rôle dans l'essor et l'approfondissement d'une culture de langue arabe dans la population. Dans la stratégie de distinction, tandis que les orthodoxes favorisent les études du grec, les catholiques vont mettre en avant leur arabité. Et Rome dans tout ça. Vous voyez que jusqu'à présent, j'en ai pas beaucoup parlé. Le poids de Rome a peut-être été surévalué par un effet d'archive. Les échanges entre le Vatican et les acteurs syriens sont très bien documentés. Il est bien évident que la politique romaine est guidée par une ecclésiologie romaine, donc monarchique, fondée sur l'idée de la primauté du pape et de la nécessaire obéissance au souverain pontife, qui s'accompagne de la théorie de la décadence de l'Orient du fait de son éloignement et de son rejet de l'autorité souveraine du pape. C'est cette ecclésiologie qui sera reprise telle qu'elle par les controversistes roms catholiques. Cependant, Rome ne tire pas toutes les ficelles et tente de se faire une opinion à travers des jugements contradictoires que lui délivrent des prélats orientaux, des missionnaires et des diplomates. Les cardinaux de la propagande comprennent très bien le souci de la cohésion interne, de l'autorité et de la discipline que manifestent Cyril Zaïm puis Athanas d'Abbas. Et d'ailleurs, ils ne peuvent tolérer qu'un évêque comme Seifi se soustrait à l'autorité du patriarche, prenne tout seul des initiatives en matière théologique, liturgique et canonique, comme Seifi le fait dans son zèle catholique mis au service de son ambition personnelle et familiale. Les cardinaux craignent aussi de perdre les acquis, de voir par trop d'intransigeance la présence missionnaire remise en cause par les Ottomans. C'est sur ce risque qu'alertent en particulier les diplomates catholiques en poste à Istanbul, diplomates français et autrichiens. Ces réticences expliquent pourquoi Cyril Tanas devra attendre longtemps avant d'être reconnu comme patriarche par Rome. Lorsqu'il l'est en 1729, c'est en considération de deux raisons principales. La première, c'est le constat de l'échec de la diplomatie française et autrichienne.
Les ambassadeurs de ces deux pays catholiques ont essayé depuis 1724 de trouver à Constantinople un terrain de compromis avec les patriarches orthodoxes d'Antioche, Sylvestre le Chypriote, et de Jérusalem, Chrysanthe Notaras. La politique intransigeante, voire violente de Sylvestre à l'égard des Roums d'Alep, de Damas et de Tripoli, sa volonté claire de rompre avec les compromis institutionnels et les ambiguïtés idéologiques de ses prédécesseurs, n'ont finalement pas laissé de marge de négociation aux diplomates catholiques, ni au parti Roum, notamment celui d'Alep, qui voulait rester fidèle à la ligne d'Athanas d'Abbas. La seconde raison pourquoi Rome accepte de reconnaître Cyril Tanase en 1729, c'est que depuis le XVIIIe siècle, on cherche, à la tête de l'Église, à clarifier la position concernant la communicatio in sacris, c'est-à-dire le type de relation qu'on ne peut plus tolérer avec les schismatiques. Une instruction du préfet de la propagande date justement de 1729 et condamne de façon très claire toute forme de communicatio in sacris. Les ambiguïtés, les compromis passés par les chrétiens d'Alep avec le patriarcat de Constantinople et avec les orthodoxes sont alors jugés inadmissibles. L'ordination de prêtres catholiques par des évêques réputés schismatiques ou l'inverse est fermement condamnée. Enfin, il y a un épisode de collusion entre l'évêque maronite d'Alep et l'évêque orthodoxe contre le catholique Ignace de Homs, qui est jugé scandaleuse. Dans le même temps, un effort est entrepris par le Saint-Office et par la propagande pour clarifier la notion de rite grec et définir donc quelles pratiques doivent être respectées par le patriarche catholique Cyril Tanase. Le même travail de clarification, de renforcement de l'institution ecclésiastique et d'homogénéisation culturelle est entrepris du côté orthodoxe. Et en grande partie, ce qui se passe dans le patriarcat d'Antioche peut se comparer et doit être mis en relation avec ce qui se passe dans le monde orthodoxe, en particulier depuis Pierre Moïla. Sylvestre, en particulier, a une politique culturelle claire dans le prolongement de ce qui a été entrepris par Dosithée et Chrysanthe de Jérusalem. L'article d'Evgeny Filipenko jette aussi une lumière sur les relations de Sylvestre avec la Russie et sur les positions ecclésiologiques russes qui se définissent essentiellement en réaction aux positions romaines. Depuis Mélès Carmé, au début du XVIIe siècle, l'Église d'Antioche a travaillé à élever le niveau intellectuel du clergé et des fidèles, à se réformer en s'inspirant de l'humanisme européen. Le niveau de literacy, comme on dit en anglais, s'élève alors aussi bien chez les religieux que dans le peuple. Et d'ailleurs, pas seulement chez les chrétiens, il y a aussi des travaux qui montrent qu'il y a une élévation du niveau de literacy chez les musulmans de Syrie à cette époque-là. Mais ces développements ont lieu à l'âge de la confessionnalisation, à une époque où les églises se structurent les unes contre les autres et développent les arguments polémiques contre les adversaires confessionnels pour se définir et se donner une identité. Par ailleurs, l'ouverture commerciale et financière des Roums d'Antioche se situe au début de la phase d'expansion impérialiste des puissances européennes. Les principaux acteurs, notables ou prélats, évoqués dans le livre, bénéficient matériellement de cette expansion. Mais celle-ci les fait aussi entrer dans le jeu des rivalités politiques entre l'Empire ottoman, les principautés roumaines, la France, l'Angleterre et la Russie. Et à long terme, ce jeu va les fragiliser dans leur propre société. L'histoire ne s'arrête pas en 1724 et plusieurs contributions du volume vont bien au-delà. Le travail de clarification, d'homogénéisation, de construction d'institutions orthodoxes et catholiques clairement séparées, d'une culture confessionnelle bien distincte, mettra encore des décennies et ne s'achèvera qu'avec la reconnaissance du millet catholique par la porte au milieu du XIXe siècle. Et on pourrait même aller au-delà. L'article de Juliette Racé explore des publications à la fin du XIXe et au début du XXe siècle dans lesquelles la confession est associée à l'ethnie grecque, arabe ou syriaque dans une visée de justification, à ce moment-là, de la construction d'États sur des bases nationales. L'histoire doit nous permettre de mettre le passé à distance, à installer entre nous les éléments d'une discussion pacifiée, et donc à contribuer à ce que les conflits du passé ne continuent pas à vivre dans les discussions d'aujourd'hui.
je ne me livrerai pas un bilan positif ou négatif de ce que je vous ai raconté ou de ce que le livre raconte. Je souhaiterais juste que ceux qui veulent le faire puissent s'appuyer sur les apports de ce volume. La vaste fresque historiographique et historique que trace Edward Farrugia dans son article conclusif est aussi une sorte de méditation théologique et une réflexion ecclésiologique qui pourra nourrir ceux d'entre vous qui veulent se livrer à un bilan et qui veulent en tirer des leçons pour aujourd'hui et pour demain. Merci. Thank you very much for your presentation. We know at the end of this conference we will have a round table for discussion, but we still have enough time to pose some questions. So you are most welcome to give some questions or ask some clarification. Maybe when we are waiting questions, I will start with first question. You emphasize in your paper, in your presentation, this connected history approach. So how this connected history contribute to understanding or what is the difference with traditional historiography, particularly concerning the schism of 1724. We know very well that there is, and you mentioned already, different historiographers who wrote about these topics. So what this connected history can bring, or what is bringing something what we don't have in previously this historiography. Yes, I answered in part in my presentation. So what it helps is to not have only confessional approach. So an approach where people look only on what happens within the Antiochian Church, but understand that there are some elements which are not specific to this Rome Antiochian Church, but are shared with a larger context, Catholic and Orthodox context, or also shared with the other churches in the Middle East. Some of the problems and some of the evolutions we see within the Rome Orthodox are the same at the level of Christianity, of the whole Christianity, or are the same within the Maronite, the Syriac, or the Armenian church. This is the first element. The second element is an approach where the links between individuals, the links between communities are contextualized in a larger context. So Seifi is not only a bishop of Saida, Seifi is also a businessman, and his activity is also connected with the development of maritime commerce in Saida in that time, and so on. So there are these kinds of elements also which have to be taken in consideration. And then new sources, for instance, until now nobody looked to the schism of 1724 with the documents of the Patriarchate of Constantinople. Thank you very much. You also, Vera, during your presentation, she presented you that you like to touch and to work with unknown sources, and you also mentioned this some sources like Ottoman records, consular archives. So
what these new sources, which was not known before, which kind of lights or which kind of contribution these new sources bring to understand these events of 1724? Yeah. For instance, generally, when people write church history, they do not speak a lot about money. But money is very important, and we have this contribution of Zwirlein from the French and the English archives, which demonstrates first that the cost of the conflict becomes always higher. And he gives an evaluation of the cost of this conflict, and the cost is very high. So the conflict can only develop when both parts find foundings, find financial support. There is. Would you like? No, it was just to ask once again about archives. And what do you think, because when we look through the book, we see that there are people who really used unknown funds, archival funds. Those who worked mostly on published sources, or I don't speak about those who were working on canonical problems and so on. But there are also people who could not have this access to the archives. What do you think is now have some perspective from the point of view of still unknown archives? Do you think there is something to discover somewhere else which is not accessible now, which was not accessible for the authors of the book? Yes, I think for instance, a point very important would be not archives, but the manuscripts, the collections of polemical works and so on. This is a field which is not very much explored until today. And the second is when you prepare a collective work like that, you ask people who have an idea and know some sources, but you have not the possibility to always money. You have not the possibility to finance new researchers. So if we would have a ERC project on this kind, we can go to look for new sources. For instance, I imagine that the consular sources of Austria would be very interesting. We know only one or two letters from the Austrian ambassador in Constantinople concerning this. I know it only through what propaganda Fide knows about the Austrian ambassador, but nobody went to give a look to the Austrian archives. Thank you. Professor Galazza had some question. Yes, thank you very much for your presentation. I have a question concerning the relations, the connections with the English. I found it very interesting in the volume to see these financial connections studied by Zwirlein. And my question would be concerning the connections concerning ecclesiology. Are there? Is it just this different financial connection which plays a role, or are in the whole conflict also is there also the role of the English side, perhaps in connection with the Greek Orthodox concerning ecclesiology? The role, the organization of the church, etc., the role of the Pope, all these questions of which go beyond financial or political interests. This is also a point which could be explored a bit much, but I think there is
an ambiguity in the position of the English. So they promote the anti-Roman writings of the Orthodox, the publication of Orthodox ecclesiology, but actually when they go deeper in the question with the Orthodox, there is a misunderstanding between Protestants and Orthodox on that kind. But it's a long story because until the 20th century we have elements of this converging of Protestants and Orthodox, but which always at the end fails. Thank you very much. My question is not so much about money, but about liturgical practice and popular piety and kind of confessional fluidity, perhaps. You mentioned the practices of fasting and these kind of mass intentions, and also the practice of communicatio in sacris until Propaganda Fide kind of put this down. Were there many cases of sympathies towards Rome within the but the part of the Patriarchate of Antioch that did not accept union and vice versa? You mentioned Arabization among those who accepted union with Rome, and I'm wondering if you could say a bit more about the diversity or fluidity of pious practices or liturgical practices as kind of markers of identity in this earlier period. Yes. This is another point. Generally, the question of the schism is viewed from the point of view of the clergy, of the patriarchs and the bishops. But I think there is a very popular movement of piety, of devotion. The people are expecting something new in this field, and so there is a real success of the Catholic devotions. What I mentioned, a number of what I mentioned of these practices, and this is not only a problem within, and it's clearer in the case of Antioch because there is a higher presence of missionaries, but also because there are Maronites, Armenians who adopt these new practices. So it's a problem specific to Antioch, but not completely specific. In the whole Orthodoxy, there is the question, for instance, what happens after the death, so the question of the souls after the death. Indulgences, for instance, indulgences are also dispatched. Patriarch Macarius Zaim dispatches indulgences in Romania and in Russia during his travels. And I think these are things which are not enough explored. And the question of intention of masses is also a question of money. And I saw in the book of Thomas Pott that Mohila also introduced the fact that on one altar there can be more than one mass in one day. And I think this is a question of economy. When the clergy says masses for an intention, he wants something, he's paid for that. So it gives more resources, material resources to the clergy. And we have some cases in the 18th century with priests who took the catalogue of the intentions they had to say, so an account of how many masses they had to say and what it did bring financially. Father Farrugia, last question before break. Well, Professor, thank you very much for your presentation. But I want to my question is different.
I like very much your insight of connected history, and I have had occasion to review an article of yours very positive. Yeah. But I miss one aspect about this connected history. There is also a disconnected history. By this I mean you read the history of the Second World War. Not a few historians would call that a miracle. You know, whether you agree or not, there are turns of events which are unexpected. What, for example, if Rome had never accepted Cyril Tanas, as it seemed to be sometimes from the given of a situation, you couldn't arrive at the conclusion. I say this not out of any disrespect to your great insight, you know. It's simply, for me, the completion of the thing makes the insight really wonderful. Thank you. Yeah, thank you. There are, as I said also, there are different scales to tell the history and to conceive this history. And there is a very individual and a very casual scale. If Seifi would have obeyed to the patriarch, the things would have changed. So the individual actors are very important also in this history. This is true. And but they are in a context. Yeah. The individual decides in a certain context, and we have to understand how he was positioned and how he managed to act in the situation in which he was. And maybe you felt it in what I said. I understand better the position of Atanas Dabbas as the position of Eftemio Seifi. Great. We are already late 8 minutes, so we can start with our coffee break. And as we are late, maybe we can start in 11:05 so that we have enough time. So, Professor Berger, again, thank you very much for your presentation and your paper and your contribution. So, see you in 11:05.
Bonjour, good morning. I'm very honored to open this session. So we can start immediately. So I think we start with, so I have to open. Oh yes, I was looking for the program. Thank you very much. So we will start with a presentation of Professor Ronnie El-Gemayel, who is the director of the CEDRAC at the University of St. Joseph in Beirut. Professor Gemayel works on Catholic and Orthodox controversies, I believe, please. And you wrote your thesis on Elias Fakhr with a response to Uniatism, and the book was published in 2014. So this is the main book, I think, but of course you have many other things to say, and you publish many other things. So you will talk about exploration... pardon, c'est en français. Alors voilà, exploration de la division des Roums d'Antioche, histoire et perspective, à l'occasion du tricentenaire. Oui, c'est ça. Alors, à vous la parole, et merci de cette... Un petit détail, c'est que la thèse n'est pas encore publiée, elle va l'être, j'espère, prochainement. Donc, mais alors, c'est encore mieux. Je l'ai soutenue en 2015 ici, mais elle n'est pas encore publiée. Voilà. Bon, mais alors là, c'est fait, j'ai fait la publicité, on va bientôt, la lire tous. Et en fait, depuis le lancement... Depuis le lancement de l'appel à contribution le 26 avril 2021, 3 ans et demi se sont écoulés. Cette période a permis de mûrir les réflexions et d'approfondir les recherches nécessaires à la réalisation de cette monographie autour de la division 1724 que nous célébrons aujourd'hui. Dans cette brève introduction, il m'a été confié, en accord avec les éditeurs, la tâche de retracer l'histoire de cette initiative et d'en présenter les perspectives scientifiques et ecclésiales. Mon intervention est plutôt narrative au début, réflexive vers la fin. Donc on commence par, perspective future, histoire du projet et perspective future. Pour commencer, je souhaite retracer l'histoire de cette publication en abordant successivement 5 aspects, rapidement. L'intuition initiale, qui a donné naissance à ce projet, les étapes marquantes de son déroulement, le contexte ecclésiastique de l'année du tricentenaire, une description de la monographie rapide, et enfin, je mettrai en lumière 2 résultats majeurs qui y en émergent. L'intuition. Les origines de ce projet remontent à l'année 2009. Permettez-moi d'être un peu personnel. Alors que j'étais doctorant dans cette belle et vénérable institution, mon projet de thèse, élaboré 1 an auparavant au sein du CEDRAC, sous la direction du père Samir Khalil, portait sur l'édition critique d'une œuvre de l'écrivain Elias Fakhr, un auteur et, disons, un acteur clé dans la division des Roums et les premières décennies qui ont suivi. La thèse m'a plongé dans le monde fascinant de la littérature arabe chrétienne, offrant un accès peu adopté jusqu'alors. En effet, ce champ d'études a gagné en pertinence avec la résurgence de l'intérêt pour les études islamo-chrétiennes, notamment après les événements du 11 septembre. La période qualifiée de post-florentine par Graf, Georg Graf, et de première période ottomane par Joseph Nasrallah, dans leurs histoires de la littérature arabe chrétienne, suscitait peu d'intérêt. Bernard en a dit quelque chose il y a quelques minutes, tant chez les chercheurs occidentaux que chez les intellectuels du Moyen-Orient. Du côté moyen-oriental, cette méconnaissance s'explique en partie par ce que j'appelle une amnésie culturelle collective et chronique chez nous. Par ailleurs, la déclaration de Balaman de 1993 a discrédité l'uniatisme en tant que paradigme de recherche de l'union, rendant cette époque encore plus sombre
et un souvenir, la rendant comme un souvenir désagréable, voire gênant, et surtout dans un contexte catholique, depuis que les catholiques ont embrassé l'œcuménisme au Concile. L'appel du Concile Vatican II aux églises du Moyen-Orient à revenir sur leurs sources, les racines, a également contribué à marginaliser la production littéraire de cette époque, souvent taxée d'aliénation par rapport au patrimoine authentique des églises orientales. Depuis la rédaction de ma thèse, l'idée de valoriser la littérature produite durant cette époque, notamment à l'occasion du 3e centenaire, a pris une place grandissante dans mon esprit. Ce projet a été partagé avec le père Gélico Pacha, avec qui je collaborais au CEDRAC, ainsi qu'avec Bernard Héberger, que j'ai connu à Rome alors que je rédigeais la thèse. Et voilà, donc, tous les deux m'ont apporté un précieux soutien, mais surtout Bernard a également souligné l'importance de mettre la littérature dans un contexte historique plus exhaustif. Maintenant, le déroulement. Le projet a bénéficié dès ses débuts du précieux soutien du père David Nazar, alors recteur de l'Institut pontifical oriental de Pio, ce soutien sollicité par l'intermédiaire du père Gélico Pacha, devenu professeur au sein de cet institut, après son départ de Beyrouth. Lors d'une réunion tenue le 22 janvier 2021, le doyen a souligné l'importance d'intégrer une ouverture vers l'avenir des relations des églises dans nos travaux. Il fallait faire une piqûre à nous comme historiens purs ou historiens de la littérature pour nous dire qu'il faut revenir à la réalité. À cette occasion, permettez-moi de souligner que le soutien institutionnel de Pio a offert une assurance cruciale dans un contexte libanais marqué par une profonde instabilité au cours des 4 dernières années, que ce soit sur le plan financier, avec la faillite des banques en 2020, ou sur le plan sécuritaire, rendant la planification à long terme particulièrement difficile. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Pio pour son soutien à cette initiative. La monographie visait dès le départ une ambition d'exhaustivité, c'est le péché des beginners, des amateurs. Et c'est au fil du temps que ces axes principaux se sont progressivement dessinés, structurant le projet en 5 grands axes. Le premier explore le contexte historique, en analysant les facteurs politiques, économiques et religieux, aussi bien locaux qu'internationaux, qui ont conduit à la division. Le deuxième s'attache à l'historiographie, en examinant les récits multiples de cet événement, souvent partagés entre justifications confessionnelles et tentatives de délégitimation de l'autre. Un troisième volet se concentre sur la littérature polémique, scrutant les écrits gréco-latins produits durant cette période. C'est là où, enfin c'est mon domaine là. Donc. Le quatrième s'intéresse au contexte ecclésiologique en interrogeant les enjeux théologiques liés à l'action missionnaire et à son rejet du côté orthodoxe. Enfin, le dernier axe se tourne vers l'œcuménisme en retraçant les dynamiques de réconciliation et d'union au sein de la communauté roume à la croisée des perspectives historiques et les défis contemporains. Le comité éditorial a été constitué avec soin dans le but de refléter une diversité d'expertise et de sensibilité. Il réunissait des personnalités de renom, Bernard Héberger, de grande autorité dans le domaine, puis le père Gabi Hachem, un prêtre roume catholique et spécialiste en ecclésiologie et dialogue œcuménique, professeur Asad Kattan, expert en théologie œcuménique, et moi-même, chargé de l'étude de la littérature polémique arabe, un axe particulièrement lié aux travaux du CEDRAC, qui justifie en fait ma présence parmi vous ce matin. Un effort particulier a été fait pour inclure des représentants de 2 traditions roumes, catholiques et orthodoxes, au sein de ce comité. L'objectif n'était pas de reproduire une logique confessionnelle de reproduction à la libanaise, mais de garantir une sensibilité accrue aux réalités ecclésiales et aux différentes perceptions de l'événement étudié.
Le projet était pris en étau, en fait, entre deux exigences. Assurer une objectivité nécessaire dans un dossier aussi épineux et délicat, et d'autre part, engager d'une certaine manière les communautés locales dans cet effort de rappel et de construction d'un futur meilleur. La question des relations avec les autorités ecclésiastiques s'est naturellement posée, compte tenu de la portée historique et ecclésiale du projet. Après mûre réflexion, nous avons estimé qu'il est préférable de ne pas placer l'initiative de cette recherche, de ne pas placer la recherche sous le patronage direct des autorités ecclésiastiques roms. Voilà, je pense qu'on a bien fait. Un comité scientifique a été constitué pour garantir la crédibilité académique du processus de sélection des abstracts soumis. L'internationalité et l'interdisciplinarité des membres choisis ont, je crois, assuré une évaluation rigoureuse des textes proposés. Par ailleurs, l'argumentation du projet a été rédigée avec soin pour refléter l'esprit œcuménique dans lequel les recherches devaient être menées. Ce point était essentiel car le projet est soutenu par deux institutions catholiques, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et l'Institut pontifical oriental, toutes deux de tradition jésuite, pouvait autrement être interprété comme une tentative de justification institutionnelle en raison de l'implication de la Compagnie de Jésus dans le mouvement de l'union des Roms avec Rome. Lorsque l'appel à la contribution a été rendu public et que les abstracts ont été reçus, une observation s'est rapidement imposée. Les recherches en ecclésiologie étaient rares et les contributions abordant directement la question œcuménique totalement absentes. Déjà, ça doit inciter à la réflexion, mais je laisse ça de côté. Malgré plusieurs tentatives pour mobiliser des spécialistes dans ce domaine, les résultats sont restés limités. Face à cette réalité, il a fallu prendre une décision difficile, mais nécessaire, renoncer aux deux axes initialement prévus, centrés sur l'analyse ecclésiologique et œcuménique. Cette renonciation a été actée en septembre de l'année dernière, non sans regret. Les 3 contributions en lien avec l'ecclésiologie ont été récemment publiées dans la revue du Proche-Orient chrétien dans son dernier numéro. Donc, au moins, on a contribué d'une certaine manière à faire avancer l'ecclésiologie. Progressivement, l'étude autour de la littérature arabe polémique a pris une ampleur considérable. Évidemment, nous sommes en CEDRAC. Dans une optique d'exhaustivité encouragée par notre collègue de l'université de Balamand, Eli Dannaoui, l'idée est née de présenter sous forme de recension et selon une trame unifiée tous les textes de débat en arabe depuis les origines jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Cette recherche qu'on a baptisée DUR, D-U-R-R, a permis d'identifier environ 200 textes jusqu'à maintenant. Parmi eux, ceux qui étaient accessibles ont été digitalisés et une trentaine de chercheurs collaborent actuellement à ce projet ambitieux. Cependant, face à l'ampleur de la tâche, autant limité à notre disposition et sans oublier la situation sécuritaire dans le pays, nous avons pris la décision en avril dernier de prolonger les délais pour mettre à bien ce travail. Et en conséquence, cet axe, bien qu'essentiel, est moins présenté dans la monographie actuelle. Toutefois, il reste au cœur de nos priorités, au moins au CEDRAC. Maintenant, je dirais un mot sur le contexte ecclésiastique dans lequel le projet a été lancé. Donc, en parallèle, après le lancement de l'appel à contribution, la hiérarchie rom catholique a déclaré une année jubilaire. D'une certaine manière, on l'a incité à le faire parce qu'il ne faut pas que les jésuites fassent quelque chose alors que les concernés ne font rien. Donc, ils ont déclaré une année jubilaire avec un calendrier assez chargé de manifestations pastorales et culturelles, laquelle initiative aurait incité la mise en place d'un colloque des Roms orthodoxes, de l'autre côté. Donc, en novembre 2023, l'Université de Balamand a organisé un colloque intitulé « The Orthodox Church of Antioch from the 15th to the 18th century toward a proper understanding of history ». Cet événement, parmi les présents ici y ont participé, semble une revendication de la communauté orthodoxe de faire avancer sa propre version de la division en 1724. Dans l'argumentaire du colloque, le cadre herméneutique est bien posé
2 points, la lutte entre l'orthodoxie et ce qui ne l'est pas. L'un des axes de ce colloque portait précisément sur les événements 1724, qualifiés, je cite, un schisme cyrillique, en référence à Cyril Tannas. Ce choix terminologique indique l'orientation du récit de la division 1724. Il ne s'agit pas d'une division de la même communauté en deux, mais d'une séparation de some of its members. De l'autre côté, les Roms catholiques ont également abordé cet anniversaire avec une certaine hésitation et perplexité. Plusieurs questions se posaient implicitement et dans les couloirs et en cachette, un peu en cachette. Faut-il raviver une mémoire douloureuse comme celle de 1724? Si oui, comment interpréter ces événements dans une perspective respectueuse de l'option écuménique adoptée depuis Vatican II? Finalement, les commémorations ont été orientées vers une célébration positive sous le titre de la restitution de la communion avec le siège de Rome. Ce choix, bien que compréhensible, n'a pas complètement évacué la dimension polémique associée à cet anniversaire et a fait ressurgir un mal existentiel du côté de la communauté grecque catholique. Parmi les belles initiatives entretenues, il y avait le congrès de Raboué le 10 juin dernier, où aussi, parmi nous, beaucoup ont participé. Voilà. Je ne m'attarde plus sur le contexte ecclésiastique entourant le 3e centenaire des événements 1724, mais ça montre déjà que c'est encore teinté de méfiance, sinon de tension et de perspectives divergentes. Bernard a présenté la monographie dans son état final. Je ne m'attarde pas, je passe, parce qu'il faut que j'aille vite. Je dirais... Ça va, mais d'ailleurs, je me demande, nous avons 10 minutes de retard, je les intègre à l'organisation ou il faut... 5 minutes. 5 minutes, d'accord, merci. Donc, pour les résultats saillants, je ne cherche pas à être exhaustif, mais je mets en valeur deux points. Le premier résultat majeur réside dans l'article inaugural de la monographie. Je n'ajoute rien au prestige de Bernard, qui constitue une véritable tentative de relire l'histoire de la division en dehors de tout agenda polémique. Il est essentiel de souligner que la division de 1724 a souvent été abordée sous l'angle de la rivalité confessionnelle, où chaque groupe cherchait à imposer son récit comme le seul légitime, quoi. Cette approche exclusive de la narration a eu pour effet de figer l'événement dans un cadre conflictuel, ce qui a nui à la compréhension des facteurs sociaux, politiques et historiques et économiques qui l'ont alimenté. L'approche de Bernard présente un progrès significatif dans ce domaine, et surtout qu'il a eu l'occasion de le dire à Raboué, donc devant tout le monde, le patriarche y était là. Et en effet, Bernard, à travers son analyse, met en lumière la multiplicité des facteurs, l'intercommunication, l'intercommunicabilité des causes et des agents. Donc voilà, je n'ajoute rien à ça. Je pense que déjà, la contribution de Bernard peut être une avancée majeure et elle présente un paradigme pour le futur qui pourrait nous faire sortir un peu de la narration actuelle. Deuxième point, je dirais que la monographie, au point de vue personnel, au moins, ça m'a fait un peu réaliser combien il y a encore de violence ou de ressentiment de violence dans la communauté rom, où il y a eu de la violence justement au moment de la division. Ce n'est pas une séparation irénique, quoi. Le deuxième résultat notable de cette publication réside dans l'accent mis sur les effets violents de la division au niveau local. La contribution de Saad Slim, qui explore la division division des terres entre les monastères de Maliès Chouaïa et Mariuhana Chouaïr, met en évidence la tension générée au niveau local. La même chose, on peut le dire de l'article de Philippe Assailé
intitulé The Battle of Beirut, ça ne pourrait pas être mieux, donc pour dire combien les décisions au niveau du haut du pyramide, comment se sont traduits dans la réalité d'une ville comme celle de Beyrouth. Donc, et donc, il y a un jeu entre le local et le supralocal qui est intéressant et voilà, qui montre aussi une conscience ou une mémoire qui est encore toujours blessée. Je passe au deuxième temps de mon intervention où je serai plus bref et je souligne en fait trois points. Tout d'abord, la réception. Je crois que la réception de l'approche historique de notre monographie représente un premier défi. Je suis convaincu que notre étude pourra servir d'exemple pour traiter et raconter à nouveau l'histoire de 1724. Cependant, une réception véritable exige une conversion méthodologique, et plus profondément une conversion d'attitude, pour ne pas utiliser un mot qui est devenu problématique chez nous, une conversion œcuménique. Il s'agit de laisser à l'histoire, en tant que discipline, sa propre autonomie et de la libérer des agendas d'affirmation de soi, ainsi que des agendas polémiques. Et cette évolution relève davantage de la psychologie collective que de la seule approche académique. Je dirai un petit mot à la fin. En ce qui concerne la réception de ce travail au Proche-Orient, nous envisageons, avec l'accord de Bernard, de traduire l'article en arabe. L'objectif est de rendre évidemment le paradigme accessible à un public plus large, notamment les communautés locales. Deuxième point, comment approfondir la réflexion? La question de la suite de la recherche se pose également avec force. Je pense que les deux patriarcats des Roms catholiques et orthodoxes doivent continuer à approfondir l'étude de la division 1724 et de ses conséquences. Malgré la méfiance et la négligence qui règnent entre les deux églises, les discours des deux patriarches durant cette année restent plutôt ouverts au dialogue. Il faudra en profiter pour aller en avant. Le colloque de Raboué, qui a réuni les forces vives de la communauté roume catholique, a constitué une première étape importante. Un noyau de chercheurs, historiens et théologiens est désormais prêt à poursuivre cette réflexion. Il manque évidemment d'un chapeau académique. Je n'ose pas dire que l'USJ peut le faire, mais pourquoi pas. Du côté orthodoxe, l'université de Balaman pourrait jouer un rôle clé dans l'encadrement académique de ces recherches en assurant un cadre d'études rigoureux. Pourquoi ne pas penser à un groupe de recherche commun, orthodoxe-catholique, pour mener des recherches historiques sous une autorité scientifique non religieuse? On rêve, mais enfin, il faut toujours rêver, quoi. Donc, l'œcuménisme est tout d'abord c'est un rêve. De l'autre côté, au moins de l'USJ et du PIO, nous continuons le projet dur sur les débats. Et voilà, j'espère que dans les prochains mois, on pourrait commencer la publication. Le dernier point, il y a un point que je n'ai pas noté ici, est en fait la psychologie. Plus que jamais, le poids de l'histoire s'est fait sentir durant cette année. Et déjà, la petite esquisse du contexte ecclésiastique a montré déjà la chose. Le travail de purification de la mémoire et une réconciliation profonde doivent impérativement avoir lieu. Et je trouve que le plus grand absent durant cette année, dans tous les colloques, c'était d'avoir des spécialistes de réconciliation, quoi. Des psychologues qui peuvent nous aider à trouver des voies de réconciliation, des médiateurs de résolution de conflits. Et je pense, je n'ai pas d'idée vraiment comment le faire, mais je crois que c'est un piste qui s'est ouvert cette année et il faut le compléter. Pour conclure, je suis bien dans le... Oui, ça va. Donc, pour conclure, ce troisième centenaire a mis en lumière de manière crue que la division de 1724 n'est pas encore un simple dossier du passé. Elle reste aujourd'hui encore un enjeu actuel et chaud. Dans un temps qui échappe aux horloges, la communauté chrétienne roume demeure en quelque sorte encore dans la perspective du XVIIIe siècle.
Là, je cite notre collègue Cher Ben Nassif au CEDRAC. La mémoire de cette division continue de façonner les relations et les perceptions entre les communautés. Je crois que les deux communautés orthodoxes et catholiques doivent impérativement œuvrer pour un avenir plus serein, à ce que la commémoration de la division dans 50 ans soit empreinte davantage de paix et de compréhension mutuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir ancré comme ça dans le présent et dans le futur même, hein, dans un futur auquel nous espérons assister tous avec la réconciliation. 50 ans, c'est un peu difficile. Donc aussi bien le projet que les réalités ecclésiastiques très vives encore aujourd'hui, et d'avoir mis aussi en abîme un peu la 1724 avec 2024 finalement, puisque d'après ce que vous nous avez montré, vraiment nous sommes encore dans des sujets très actuels, malheureusement peut-être, mais très actuels, et d'une très grande importance. Donc merci d'avoir fait ce point très clair pour nous éclairer. Merci. Voilà, donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps pour des questions. Il n'y a même pas du tout de temps, mais je ne sais pas si j'autorise quand même une question, voilà, parce que devant une telle présentation, on ne peut pas s'empêcher de réagir. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir brièvement? Constantin Letochnikov. J'ai une petite question plutôt sur l'actualité. Est-ce que vous avez remarqué le changement avec l'arrivée du nouveau patriarche, le patriarche actuel orthodoxe d'Antioch? Parce qu'avec le précédent, avec Ignace, je crois que les relations étaient meilleures que maintenant. Je ne peux pas faire une évaluation de tout cela, mais ce n'est pas seulement la question du patriarche, c'est l'ambiance qui est généralisée dans le patriarcat. Je dirais avec une renaissance du mouvement monastique qui est plutôt de tendance atholite, un peu imperméable, sinon en conflit avec une approche œcuménique. Quand même, le patriarche reste quand même ouvert, comme je le dis dans son discours que j'ai lu hier, pour me rafraîchir la mémoire. Le discours d'inauguration du colloque, même s'il est très orthodoxe dans la même narration que nous connaissons, mais il est ouvert à des études communes, quoi. Et ça, il faut en profiter, à mon avis. Merci. Peut-être encore une intervention dans la salle? Bon, dans ce cas, je vais passer immédiatement la parole au second orateur de cette matinée, enfin de cette session, le professeur Hassan Cholak, qui est professeur en histoire. Alors, je ne connais pas le sigle TOBB. TOB, bon, mais il n'y a pas de... en toutes lettres, c'est quoi? TOB, d'accord. Bon. Donc en Turquie, et qui travaille sur la documentation de la porte ottomane, qui concerne en particulier les chrétiens, évidemment, de l'époque, qui enseigne aussi au Pontificio Istituto, et qui nous a aussi donné une belle monographie sur l'Église orthodoxe à l'époque ottomane, et qui a été publiée en 2015. Donc surtout dans l'administration, pour ce qui concerne l'administration centrale ottomane, et ses relations avec le patriarcat d'Antioche, celui de Jérusalem et celui d'Alexandrie. Voilà, donc le professeur Cholak va nous parler aujourd'hui en anglais de Changing Dynamics of Church-State Relations in the Ottoman Empire, Insights from 1724. Thank you very much, Professor Kontuma. Before I start with the words of gratitude, if somebody can just pass me the remote control. Yes, for the PowerPoint. Of course. Thank you. This is important. So thank you for the remote control first. Thank you to the organizers for making this book project possible. Even though I am currently affiliated with Vilaytati, I prepared this contribution as a researcher in the European Research Council project based in the Romanian Academy.
under the leadership of Ioana Fedorov, who is also here with us. So I have the pleasure to be presenting to you today the interaction between the Ottoman administration and the Church of Antioch. And it's a pleasure for me to be able to present this paper as an Ottomanist. So in my humble opinion, in order to truly delve into this, the intricacies of this interaction between the Church and the Ottoman state, we need to ask ourselves two seemingly easy but I think quite fundamental questions. And I believe that the earlier scholarship paid little attention to these questions. So they're very easy, as you can see. So the first question is, how do we define what a state is? And more specifically, what does it mean when we refer to the Ottoman state? And the second question is, how do we define the Church, and in particular the Church of Antioch? I believe by placing these concepts within their historical frameworks, we gain a clearer picture of the components of the state and the Church, allowing us to delve into their interactions. So my discussion today draws heavily from my contribution to the collective volume, but I will also highlight some other papers which also contribute to the discussions that I'm pursuing in my contribution. These works provide valuable insights into what we mean by the Ottoman state and what we mean by the Church of Antioch, helping us better grasp the dynamics and agents connecting these two entities in and around 1724. So let me start off with the first question. For a very long time, there was almost a silent consensus among the scholarship that the Ottoman state was synonymous with the Ottoman Sultan. And from a theoretical perspective, at least, there is some truth to this claim because the Ottoman state itself is regarded as the personal domain of the Ottoman Sultan. But more nuanced analysis of Ottoman political history have revealed the different aspects of Ottoman political power. For instance, in studying the Ottoman conquest of Constantinople in the 1750s, in the 1950s, not 70s, the eminent Ottomanist Halil İnalcık focused not so much on the personal motives of the Sultan before deciding to conquer the city. Instead, he analyzed Ottoman politics at the time through a rivalry between what he called a peace party and what he called a war party. One of these parties, namely the war party, was led by statesmen who recently converted from Christianity to Islam and looked for new opportunities under the new rule. Whereas the anti-conquest peace party was mainly led by Turkoman Muslim statesmen who did not want to lose their already gained privileges. As another prominent Ottomanist, Süreyya Farukhi, later noted, the question of why the Ottoman army went on a campaign is one of the most complicated questions of Ottoman history. The reason can range from local or global political, economic, or religious connotations to the clash of several internal power groups within the Ottoman court. Nowadays, themes that feature in Ottoman history explore a wide range of topics beyond the Sultan himself. These topics include agents of power, such as the households, both in the capital and in the provinces, the role of the imperial harem in shaping the image of the Ottoman Sultanic dynasty in distant places such as Jerusalem, and imperial ideology crafted or represented by various power groups in the Ottoman state. As Professor Eberja's paper reminds us, understanding the division of the Patriarchate of Antioch requires paying minute attention to both local and global contexts, and the Ottoman context is no exception. Likewise, as Cornel Zwirlein also remarks in the book, the contestants in the Antiochian schism had to maneuver within the various levels of Ottoman and Islamic authority in the region because Christian groups had the option to seek protection not only from European powers, but also from the Ottoman authorities or local emirs. As these papers show, the wide range of Ottoman actors, both in the Ottoman capital and the provinces, as noted by several papers in the volume, pay testimony to the complex nature of Ottoman power. The paper by Cesare Santos presents us with a case of such complexity in the formation of Christian communities. The case in question starts with the advent of a new Sultan, Mustafa II, and a new Grand Mufti, Feyzullah Efendi. As his paper convincingly argues, Feyzullah Efendi's earlier confrontations with the Catholic missionaries in the eastern Anatolian town of Erzurum were key to his later anti-Catholic activities.
One must note in this instance that Feyzullah Efendi had the opportunity to establish a zone of influence which his predecessors had never had the opportunity to, at least during the 17th century. In the second half of the 17th century, the famous vizierial household of the Köprülüs controlled much of the Ottoman politics, sometimes even at the expense of the Ottoman Sultan. And their household was so large that it even rivaled the Ottoman Sultan himself. After the downfall of this family following the Ottoman failure in the second siege of Vienna, there was a power vacuum, and the Grand Mufti Feyzullah Efendi was leading one of these alternatives in this power vacuum. As Cesare Santos mentions, in 1694, during the final stages of the Mauryan War, the Venetian forces occupied the Ottoman island of Chios. And the occupation itself took for about a few months, but it had broader and longer ramifications. So Feyzullah Efendi was of the opinion that it was the Catholic community of Chios that actually invited the Venetian forces and even collaborated with them during the occupation. He also appears to have convinced the Ottoman Sultan, and eventually an imperial order was issued demanding the Ottoman Christians, and I quote, who had abandoned their religion and their ancient rites, whether they be Greeks, Armenians or Syrians, and follow those of the Roman Pope, to reassume their ancient professions and rites, end of the quote. Immediately after this order, the French ambassador followed suit, and he asked missionaries to break off their ties with the Ottoman Christians. This edict, which is also mentioned in the Ottoman correspondence that I also studied for my contribution, appears to have resonated largely among the Ottoman Christians for a long time. As Dr. Santos mentions, for instance, how the Armenian Church reacted to it in 1701 when the Armenian Patriarch Melchizedek was deposed on account of his, and I quote, excessive fraternization with European missionaries. He was first replaced by Eprem, who had an anti-Roman stance, but he had to compromise with the Catholics due to the pressures by the French ambassador. The person to replace him after his deposition was none other than Avedik, who was a close cooperator of Feyzullah Efendi during his tenure in Erzurum. As instances of this sort demonstrate, the entity that we call the Ottoman state was composed of several actors and networks. And the churches in the Ottoman Empire had to follow these actors and networks, including in their activities, including the inter or intra-patriarchal conflicts accordingly. The Ottoman state and the Orthodox Church do not consist only of power networks, obviously, but also practices and discourses that these institutions employed. Again, as Dr. Santos mentions, there was an interesting case of the shifting perceptions of the church among the Catholic and Orthodox Christian subjects of the Ottoman Sultan and the Ottoman authorities themselves. As he claims, the religious, social, and political developments of the years 1690 to 1730 were fundamental in reshaping the confessional characteristics and the self-perception of most of the Eastern Christian subjects of the Ottoman Empire, as well as their role in the Ottoman society. As it is well known, several places under Ottoman control were home to coexisting Catholic and Orthodox communities, which was not seen as a problem initially by the Catholic missionaries. In such places, Ottoman Catholics participated in the celebrations and sacraments of the Eastern Orthodox and Oriental Christians, a practice known as communicatio in sacris, which was already mentioned. While this practice was initially not seen as a problem, the increasing tensions between the Ottoman Christians during the 1720s led to the prohibition of the practice in 1729. Crystallization of the boundaries between different communities not only paved the way for the formation of a distinct Catholic community, but also led to a rapprochement between the Ottoman administration and the Orthodox high clergy. My PhD dissertation, which I defended and published some 10 years ago, was devoted to this rapprochement and had a chapter on the Antiochian schism. And in my opinion, very few documents illustrate this rapprochement than this quotation from the synodic decision that condemned the election of Seraphim, or Kyrillos Tanas, as the Patriarch of Antioch and elected Silvestros in his place.
This passage succinctly outlines the two paths that the patriarchs of Constantinople and Jerusalem followed in punishing Seraphim and his pro-Catholic supporters, namely by seeking an imperial order from the imperial, that is to say the Ottoman rule, and by disciplining them with the ecclesiastical punishment. The Ottoman Berat issued in response to the petition from the Patriarch of Constantinople underscores the impact of the Catholic Orthodox tensions in this region. The Berat quotes directly from the Patriarch's petition, highlighting how some Frankish clergymen, as the document put it, have driven the Sultan's Orthodox subjects away from their traditional rites. Drawing on a similar allusion to Islamic terminology, the Berat notes that by making these subjects follow the Frankish rite, efranjayini, they foment mischief, fasad. So bidat was one of the terms that Professor Berger mentioned, and fasad is a term that we also come across quite frequently in this correspondence. The petition further claims that these individuals have effectively changed their status, ceasing to be the subjects of the Ottoman Sultan. Unlike the synodical decision, the Berat doesn't mention Seraphim or Kyrillos and his supporters by name. Instead, it brings the Ottoman administration's attention to the collective actions of those following the Frankish rite. Moreover, showing the congruence between the discourses of the Ottoman state and the synodical decision, the document also identifies a person who would be the Patriarch of Antioch, an imperially trusted person who follows the ancient rite. In corresponding with the Ottoman administration, Silvestros retained the same discourse in maintaining that he represents the interests of the Orthodox party, which he presented as necessarily in line with the Ottoman state and in opposition to the Catholic party. As I analyzed it in my earlier research, during Silvestros' tenure, the interaction between the Patriarchate of Antioch and the Ottoman administration assumed a continuous character in contrast to the period before 1724. And in a minute, we will also hear from Professor Vetoshnikov about the repercussions of such rapprochement between the Patriarchate of Constantinople and Antioch. In comparison to the Berat issued 4 years earlier for his predecessor, Athanasius Abbas, Silvestros' Berat was much more detailed. And it organized his relations with a series of Ottoman authorities. And to give you an idea about the contents of the two Berats, the Berat issued for Athanasius Abbas in 1720 has only 4 stipulations, and the Berat issued 4 years later for Silvestros includes 14 stipulations. And during his long tenure, Silvestros used the offers of all the terms mentioned in the Berat itself. However, my contribution to the volume does not focus solely on Silvestros' discourse, but also evaluates the abilities of Kyrillos Tanas and his supporters in what I call speaking the Ottoman language. While preparing for this presentation, I had the opportunity to see a term which was quite similar to speaking the Ottoman language, used by none other than Kyrillos Tanas in his efforts to convince his European supporters financially. As Cornel Zwirlein stated in his analysis of the financial aspects of the schism, not only the Orthodox but also the Catholic party had to adapt to what Kyrillos defined as the Ottoman form of government. Therefore, Kyrillos claimed, Rome and the European powers had to adapt to it. While Kyrillos' correspondence with these powers showed a significant aspect of the time, my paper focused on the much more limited correspondence that he had with the Ottoman authorities. Because the Ottoman documents contain the correspondence between the Ottoman imperial chancery and Kyrillos, they offer the most useful glance through which to study the Ottoman discourse that he used quite effectively. Kyrillos' discourse in corresponding with the Ottoman administration has several aspects, but given the constraints of time, I will focus only on one element, namely the way he positioned himself vis-à-vis the Ottoman administration. And the historical context is 1745, when he enjoyed the support of the Ottoman administration for a brief period of time. As we understand from the Berat issued for Kyrillos, which I published last year, along with the financial and administrative aspects of his candidacy for the Patriarchate, Kyrillos highlighted the esteem that he enjoyed among the Rum community. And I quote from the document.
he stated that he is from the community of clergymen for 50 years who had been residing in the Rum monasteries in Saida and the patriarchal representative for 25 years by demand of the poor subjects without a berat. He also stated that all the subjects are content and happy with him and that he is worthy for the patriarchate of the Rum community in Antioch and its dependencies in all regards. End of the quote. Such emphasis is quite significant if you remember the fact that just 2 decades ago, Silvestros was defined as an imperial trusted person. He is simply reversing the same argument in his favor. Let us also note that Kyrillos retains the term Rum, hence the wise decision of the editors to keep the term as Rum, not only in the title, but also throughout the whole volume. We come across further details about Kyrillos' discourse in the only available petition that he submitted to the Ottoman Imperial Chancery. So there is correspondence, but we mostly have them through the imperial orders, which simply summarize the petition. And this is the only available document that I could find, which was written by Kyrillos himself. So here Kyrillos argued that Silvestros was unreliable because he lacked support from the local faithful, which is actually a requirement also mentioned in the Barats. He mentioned that in 1724, the Diocese of Aleppo was detached from the Patriarchate of Antioch and given to the Patriarchate of Constantinople, and I quote, in order to save the poor subjects from the harm and damage of the priest Silvestros. Attaching the term poor to the word subjects also reflects his effective use of the terminology that the Ottoman administration employed in alluding to its subjects who needed protection from the central administration against other actors. Kyrillos claimed that Silvestros' fear of punishment led him to flee to Wallachia, Moldavia, and I quote again, the lands of the hostile enemies without an imperial order. The fact that Kyrillos also mentions the semi-autonomous principalities of Wallachia and Moldavia, ruled by the Fanariots at the time, is an important component of his discourse. By this statement, Kyrillos probably hinted that these principalities were neighboring the quote-unquote hostile enemies of the Habsburgs and the Russians. And the shifting allegiances of the Fanariot princes probably constituted an element of the background against which Kyrillos was forming his argumentation. Even though Silvestros was able to restore his position soon, the brief period in which Kyrillos Tanas enjoyed the support of the Ottoman administration also witnessed the ability of the Catholic party in crafting a discourse compatible with the discourse of the Ottoman administration. So to conclude, among its many significant aspects, this collective volume illustrates the intricate dynamics between the Ottoman administration and the Church of Antioch, offering a more nuanced reinterpretation of church-state interactions. It acknowledges diverse power structures at local, imperial, and global levels, and contextualizes the schism accordingly. This environment of significant change in 1724 prompted a redefinition of both religious and political discourses, and in some cases, even identities. From 1724 onwards, the Ottoman state and the Church of Antioch seem to have entered each other's agendas as never before. The extensive repercussions of their interactions, studied in this volume by several scholars from several viewpoints, not only testify to the need for further collaboration, but also to the benefits that have already resulted from such a cooperation for some time. And on this note, I would like to finish my presentation by congratulating the editors and contributors for making this very hard task possible. Thank you very much. Thank you very much for this extremely interesting presentation and for having underlined that we have to speak the Ottoman language also to understand to understand all that, to understand the practices, power networks, discourses which emerged at that time. And of course, this language was spoken by the main actors. And so if we want to understand them in a historical, scientific way, we have also to understand. And thank you for explaining us all these things, because all of us do not really talk this Ottoman language. So
Maybe, I believe there are going to be questions in the public, so please, is someone wishing to... Okay. Sir, please. My question is, in the document you showed issued by the Ottoman administration, the Pishkesh is mentioned in passing. But how important was it to the administration? Well, the importance of money was already touched upon, so I do not want to repeat it, but I mentioned this in the article that I published last year, and it is important, but I think we have to pay attention to certain nuances. It was not necessarily the amount of pishkesh that he was offering to the Ottoman administration, so he simply doubled the amount. So if I have to give you a broader vision, so the first time that we come across pishkesh for the patriarchs of Antioch was at the time of Makarios Zaim, who paid, if I'm not wrong, around 6,000 akçes. And we have a barat issued for Athanasios, who does not pay any pishkesh. So this is from 1720. And after, well, when Silvestros was appointed as the Patriarch of Antioch, the pishkesh that he paid was about 10,000 akçes. So with Tanas, it becomes 20,000. And when Silvestros reassumes his position, he has to pay the same amount. But the interesting thing that Kyrillos Tanas does, I think, is not only about increasing the amount of pishkesh, but also introducing some sort of a tax farming within his patriarchate. So in doing this, he was not necessarily showing that he has the financial means to contribute to the Ottoman treasury, but he was a reliable person who could collaborate with the Ottoman administration financially in a long period of time. And so the amount of money that he spent on this account was not necessarily pishkesh, but also his offer to the Ottoman administration that he will be able to kind of rule this community for a long time and contribute to the Ottoman treasury with his financial offers. Thank you. Thank you very much. Is there some other question? Everything is absolutely clear and well, no? Okay. So in that case, we can go further with the third presentation of this session. Je vais prendre la parole en français. Donc je vais donner la parole à Konstantin Vetochnikov. Konstantin Vetochnikov qui est un collègue à Paris, non seulement dans le laboratoire Orient-Méditerranée du Collège de France, mais aussi à l'école pratique des hautes études, où quand même Konstantin enseigne parfois. Mais Konstantin a une double vie, puisque je découvre ici qu'il est aussi enseignant au Pontificio Istituto Orientale, où je pense vous enseignez la théologie et l'histoire. Voilà, donc, donc évidemment nous connaissons aussi Konstantin parce qu'il travaille depuis très longtemps et avec beaucoup de belles productions sur l'histoire et la diplomatique des institutions du patriarcat œcuménique. Et nouvelle surprise, Konstantin va nous parler en italien. Et il va nous, donc voilà, et il va nous présenter le range est très très difficile à lire. Le relazioni tra il patriarcato ecumenico e il patriarcato di Antiochia prima del 1724, i modelli ecclesiologici. Grazie, io ho preferito da parlare in italiano, non perché il mio italiano è buonissimo, ma perché è più semplice per me da parlare in italiano che in inglese. Volevo ringraziare tutti gli organizzatori per la produzione del volume e per questo convegno, per questa invitazione. Era un piacere di collaborare con tutti. Allora, durante il periodo ottomano della sua storia, il patriarcato ecumenico ha dovuto intervenire a diverse occasioni e per vari motivi negli affari interni di altre chiese ortodosse autocefale
in particolare del Patriarcato di Antiochia. Quest'ultimo è al terzo posto nei dittici e al quarto posto prima del 1054 e condivide i confini con il Patriarcato ecumenico. Il periodo che portò alla divisione del Patriarcato di Antiochia nel 1724 fu segnato da diverse dispute di successione. Alla fine del XVI secolo la parte settentrionale del Patriarcato sosteneva Michele al-Sabag, mentre la parte meridionale riconosceva Gioacchino d'Av come patriarca. Questa divisione terminò solo nel 1592 alla morte di Michele. Nel 1611 la popolazione di Damasco riuscì a elevare il metropolita Atanasio al-Dabas alla sede patriarcale, ma ben presto sorsero problemi economici, causati dalla pesante tassazione finanziaria della Chiesa da parte dello Stato ottomano. In seguito al conflitto tra il patriarca e la popolazione di Damasco e alla sua fuga a Tripoli, dove morì. Dopo la morte di Atanasio al-Dabas nel 1619, il suo fratello, il metropolita Cirilo di Hauran, fu proclamato patriarca da 3 vescovi riuniti con la forza e con l'aiuto delle autorità civili di Tripoli. Contemporaneamente il popolo di Damasco elesse un altro patriarca, Ignazio Attia, metropolita di Tiro e Sidone, che fu inviato a Costantinopoli per l'approvazione della sua elezione dalla parte dello Stato ottomano. Da questo portò a ulteriori divisioni, poiché entrambi i patriarchi ottennero il riconoscimento delle autorità ottomane in modo interminente. Gli interventi delle autorità secolari non fecero che aggravare la situazione, che si concluse con esilio e l'esecuzione di Cirilo nel 1628, seguiti dalla morte di Ignazio nel 1634, assassinato per errore dai soldati del suo protettore musulmano. L'altra situazione spinosa si è presentata dopo la morte del Macario ibn al-Zaim nel 1672, quando il suo nipote Cirilo fu ordinato patriarca di Antiochia. E all'epoca lui era un ragazzino. Questa elezione sollevò una tempesta di proteste a causa della sua giovane età. Dopo l'intervento del patriarca di Gerusalemme Dositio II, il neofita di Chio, metropolita di Hama, assunse la sede di Antiochia al suo posto. Nel periodo successivo alla contestata elezione di Cirilo ibn al-Zaim nel 1672, i principali interventi del patriarcato di Costantinopoli negli affari antiocheni riguardano le elezioni e le deposizioni dei capi di questa chiesa autocefala. Ma secondo la definizione stessa di autocefalia, i vescovi e i primati di una chiesa autocefala indipendente sono in linea di principio eletti, ordinati e giudicati dal proprio sinodo. Tuttavia, queste interferenze sono state provocate dalle necessità del patriarcato di Antiochia e quindi sono rimaste legate ai diritti, ai privilegi e ai obblighi della sede di Costantinopoli, che le sono stati attribuiti dai canoni dei concili ecumenici e dalla legislazione imperiale bizantina. Infatti, l'elezione del primate di una chiesa autocefala
è la prerogativa esclusiva del suo sinodo e costituisce una delle caratteristiche principali dell'autocefalia. Ma durante il periodo ottomano questa prerogativa è stata più volte trasgredita dal patriarcato ecumenico nei confronti di alcune chiese autocefale per vari motivi, tra cui problemi interni legati all'amministrazione di queste chiese, come l'assenza di un numero sufficiente dei vescovi per formare il sinodo, scismi ed altro. In ogni caso possiamo notare che la Chiesa, a causa di queste interferenze, era sempre un conflitto locale, in seguito al quale si faceva appello al patriarcato ecumenico prima che quest'ultimo intervenisse. Tra il 1772 e il 1724 si conoscono 2 casi di elezione di patriarchi di Antiochia da parte del Sinodo costantinopolitano, per i quali in ogni caso i documenti furono pubblicati, stampati. Ci furono atti di altri interventi del patriarcato ecumenico nell'affare di Antiochia riguardanti il digiunio, il matrimonio, la teologia e così via. Sebbene la Grande Chiesa considerasse il patriarcato di Antiochia come una chiesa indipendente, autocefalo in senso moderno, ma durante il periodo ottomano e prima della rottura del 1724 ci furono diversi interventi nei suoi affari interni. A prima vista, alcuni di questi interventi potrebbero sembrare violare il diritto all'autocefalia, come elezione e deposizione dei primati e dei vescovi, azioni, come ho già detto, riservate al sinodo locale. Ma ciò fu causato da gravi problemi interni di questa Chiesa, in particolare dalla divisione tra i suoi fedeli e persino tra il suo episcopato. Uno dei problemi principali di questo periodo era il desiderio di parte dell'episcopato di unirsi alla Chiesa cattolica romana. Inoltre possiamo notare che alcuni laici trovarono più attraente l'offerta spirituale degli unionisti, in particolare per quanto riguarda il digiunio, e per quale gli antiochieni avevano precedentemente cercato un alleggerimento. Il patriarcato ecumenico agì contro queste tendenze con il massimo zelo. I fonti testimoniano anche gli sforzi per ottenere il sostegno delle autorità civili ottomane, cosa che è prevista e permessa dal diritto canonico. Il periodo in esame comprende 2 atti pubblicati dal Sinodo di Costantinopoli riguardanti le elezioni dei patriarchi d'Antiochia e un caso menzionato in un altro documento. Queste elezioni richiedevano assolutamente un intervento esterno su richiesta di questa Chiesa e a causa dei problemi interni che la agitavano. Nello stesso periodo notiamo anche l'esistenza di 2 casi di deposizioni dei primati del patriarcato di Antiochia. Il primo caso, questo del Cirilo ibn al-Zaim, fu dovuto agli impedimenti canonici del patriarca stabilito. Alla fine questa deposizione non ha impedito alla persona in questione di occupare successivamente la sede patriarcale e di essere riconosciuta dal patriarcato ecumenico. Per quanto riguarda la seconda deposizione, quella del patriarca unionista e dei vescovi che lo avevano eletto e ordinato, nonostante tutte le clausole penali dei atti e le minacce di scomunica, l'atto non ha avuto successo. Questo patriarca deposto dal Sinodo di Costantinopoli
divenne il primo primate della Chiesa cattolica melchita. Il patriarcato ecumenico si rivolse agli antiocheni anche per altri motivi, vietò per esempio ai laici di immisciarsi negli affari economici della loro Chiesa e di appropriarsi delle entrate ecclesiastiche e anche di appropriarsi dei beni dei monaci defunti del Santo Sepolcro, di Sinaì, di Monte Athos e di altri monasteri che circolavano per ricevere le elemosine per le loro fondazioni. Il patriarcato di Costantinopoli si occupò anche di questioni relative al matrimonio e al caresima. In particolare, in risposta alla richiesta del patriarca di Antiochia di alleggerire le norme, il Sinodo stabilì che le norme non potevano essere modificate e che spettava al primato di Antiochia concedere dispense canoniche in caso per caso. Lo scopo di questi interventi era senza dubbio, prima di tutto, quello di preservare ed aiutare questa Chiesa e a risolvere i propri problemi interni di fronte all'unionismo. Dopo la rottura del 1724, questi interventi non fecero che accentuarsi. Come si vede, il patriarcato ecumenico era ben consapevole che gli interventi nell'affare di un'altra Chiesa indipendente erano al di fuori della norma consueta del diritto canonico. Spesso le azie in tale intervento fanno riferimento alle necessità della Chiesa di Antiochia e ai privilegi della sede ecumenica di Costantinopoli. Così, durante la deposizione del patriarca di Antiochia Cirilo al Zaim, nel 1772 fu citata la petizione di Antiochia e i privilegi di diritto divino, come si dice il testo, tra cui quello della sede di Costantinopoli di occuparsi di altre chiese. Documento di deposizione del metropolita di Tiro e Sidone, Eftimio, nel 1718, non specifica se questa azione sia stata richiesta dal patriarca o dalla Chiesa antiochiena, crediamo il contrario. Ne troviamo alcuna menzione dei privilegi della sede di Costantinopoli, ma tuttavia per questo intervento, nella giurisdizione di una Chiesa autocefala, il patriarcato ecumenico convocò un sinodo straordinario con la partecipazione di due altri patriarchi, uno patriarca antico di Costantinopoli e quello di Gerusalemme. Anche il numero dei vescovi partecipanti era piuttosto elevato per l'epoca. In generale, le azie di intervento del patriarcato ecumenico nell'affare di altre chiese indipendenti citano i privilegi della sede ecumenica. Tuttavia, sebbene si trattasse di privilegi utilizzati in casi eccezionali in epoca ottomana, questi casi si moltiplicarono al tal punto che gli interventi del patriarcato ecumenico nell'affare delle chiese indipendenti divennero quasi la norma e spesso i primati venivano eletti dal sinodo costantinopolitano. A questa prassi sfuggirono la Chiesa di Georgia e in parte le arcivescovadi indipendenti di Peci e Ohrid, che in seguito persero l'autocefalia nel 1766-67. Allo stesso modo, gli interventi nell'affare del Patriarcato di Mosca, che probabilmente non aveva mai una vera e propria autocefalia, erano limitati e coordinati con l'autorità civile locale. Queste pratiche, in particolare per quanto riguarda l'elezione e l'ordinazione dei primati delle antichi patriarcati,
erano talvolta giustificate da difficoltà locali, come nel caso di Antiochia, dove era forte il rischio di un passaggio all'unione con la Chiesa cattolica romana e che per questo motivo fu posta sotto la tutela costantinopolitana. Per le altre due patriarcati, quelli di Alessandria e Gerusalemme, c'era probabilmente legato alla mancanza di vescovi che potessero formare il sinodo ed eleggero il proprio primate. Tuttavia, l'elezione dei primati di altre chiese autocefale da parte del sinodo costantinopolitano pone un problema ecclesiologico. L'elezione del primate da parte dei metropoliti sotto la sua autorità è il fattore principale dell'autocefalia. Anche se le azie cercano di giustificare il fatto che l'elezione è dovuta a condizioni eccezionali e ai privilegi della sede di Costantinopoli, ci appare come una privazione dell'autocefalia. Inoltre, l'idea di pentarchia, che dopo la separazione del 1054 si è gradualmente trasformata nell'idea di tetrarchia, secondo la quale in generale tutti i patriarchi erano piuttosto uguali, anche se non sono note le teorie della pentarchia monarchica con il primato proprio del Papa di Roma e della pentarchia oligarchica con il predominio dei due patriarchi, questo di Roma e di Costantinopoli. Una delle prime testimonianze della teoria della tetrarchia è nella risposta a una relazione dei monaci di Tirnovo del 1361-62. In questo testo il patriarca ecumenico Calestos I stabilisce le condizioni per comunione con il patriarca di Tarnovo e il corso tradizionale del battesimo. In questo documento si nota una chiara distinzione tra gli antichi patriarchi e il patriarca di Tarnovo. Il documento dice: in origine il patriarca di Tarnovo era solo un vescovo e fu sull'insistenza dell'imperatore del Bulgaria che ottenne il titolo di patriarca grazie alla condiscendenza della grande Chiesa, non per il fatto stesso di essere dello stesso rango degli altri patriarchi e di essere iscritto nei dittici. E dopo il documento continua: i patriarchi sono stati 5, finché quello di Roma è stato con noi. Ora ne rimangono 4 in comunione tra loro. Nel 1691 il patriarca ecumenico Callinicos II emanò un atto riguardante la seconda degradazione dell'arcivescovo di Sinaí, Ananias, che aveva dichiarato la sua chiesa come autocefala con il sostegno di alcuni seguaci. Tra le accuse mosse ad Anania, il patriarca ecumenico cita la mancanza di rispetto per i patriarchi ortodossi, di cui ne conta 4. Secondo quest'atto, porsi al di fuori della comunione con i 4 patriarchi è uguale a porsi al di fuori della Chiesa, poiché l'intera cristianità era chiusa dai 4 patriarchi. Nel 1695 lo stesso patriarca inviò una lettera sinodale al nuovo arcivescovo di Sinaí, Ioannichios, riguardando la sottomissione dell'arcivescovo al patriarca di Gerusalemme. Nel questo documento il patriarca offre come argomento la tesi di Matteo Blasteris dell'epoca bizantina, il quale sosteneva che le parrocchie delle 4 giurisdizioni del mondo erano state poste sotto 4 patriarchi. D'altra parte, in una lettera del 1697, il patriarca Dositios di Gerusalemme
dello stesso patriarca Kalinikos, non cita come tramite i patriarchi quello di Mosca, e la lettera in questione tratta dell'organizzazione gerarchica della Chiesa ortodossa, paragandolo i vescovi alle stelle e classificando l'episcopato secondo 4 categorie: vescovi diocesani, perché i vescovi ausiliari non sono stati permessi dai canoni, metropoliti, arcivescovi primati di chiese autocefale, 3 in totale, i patriarchi 4 in totale. Il testo chiarisse la differenza tra sedi superiori e coloro sono stati onorati come arcidiocesi autonomi, cioè autocefali. Allora, come possiamo vedere dai documenti che parlano del potere dei 4 patriarchi, si tratta piuttosto di una questione di uguaglianza, ma in pratica era ben diversa. La sede ecumenica di Costantinopoli, grazie a varie circostanze del periodo ottomano, riuscì a ottenere un vero primato. Allora, per quanto riguarda il patriarcato di Antiochia, questa tutela giurisdizionale era giustificata dalla necessità di preservare questa Chiesa durante le sue divisioni dell'unione con la Chiesa cattolica romana, ma ci si può più anche chiedere se questa tutela non abbia facilitato il passaggio di alcune persone all'unione. Infatti l'autocefalia di fatto era sospesa e il patriarcato di Antiochia funzionava come una sorta di dipendenza del patriarcato ecumenico di Costantinopoli, e questo modello ecclesiologico non era troppo lontano da quello offerto dall'unione con Roma. Grazie per la vostra attenzione. Merci beaucoup pour cette réflexion très riche qui nous interroge quand même sur comment fonctionnaient les synodes permanents, en particulier dans les patriarcats orientaux, lorsque les circonstances, je sais que le terme de circonstance est toujours, revient toujours sous la plume des intéressés, puisque justement nous sommes dans les circonstances d'exception de la domination ottomane, qui permet un certain nombre de choses, qui permet peut-être ce que vous nous avez indiqué, l'abolition de ce qu'on appelait à l'époque byzantine le privilège d'Antioche pour un privilège de Constantinople, mais enfin ça reste on sait que le privilège d'Antioche avait déjà été aboli au Xe siècle. Donc ce serait une seconde fois que ça se produirait. Et puis merci aussi de nous avoir comme ça retracé un peu les grandes lignes d'une théorie de la tétrarchie qui apparaît d'une façon assez claire à ce moment-là, avec notamment le cas le cas contraire du patriarche de Tornovo au XIVe siècle, et puis le cas qu'on connaît bien de la querelle sinaïtique au XVIIe siècle. Voilà, donc je pense qu'il y a des questions. Merci. Grazie mille per la presentazione, specialmente per sottolineare questa importanza canonica di autocefalia dall'una parte e dall'altra parte prerogativi della sede patriarco ecumenico. In 1722 a Costantinopoli ci sono stati alcuni sinodi, se non sbaglio, e durante questi sinodi, interessante leggere e anche il tono di questi sinodi, che condannano eresie nel patriarcato di Antiochia. Allora, questo era 2 anni prima di questo intervento, quando è stato nominato patriarca. Allora, non lo so se lei ha trovato qualcosa che questi sinodi o che queste eresie menzionate in questi sinodi sono state utilizzate come un diritto
o applicare prerogativi della sede di Patriarca di Costantinopoli di intervenire nella elezione. Se è stato utilizzato queste eresie o questo, allora perché se deve portare una ortodossia, allora se è stato utilizzato quello o non è menzionato. Grazie. Grazie. Nei documenti non è citato che a causa dei problemi teologici che passano, della eresia, ma dei problemi interni e il primo problema dell'unione. A quest'epoca, anche più tardivo, ho guardato un documento della scomunica una settimana fa, di scomunica da un vescovo ucraino, e lui è chiamato non unicamente come eretico manifesto, ma anche apostato, perché è passato all'unione con Roma. Nei documenti per Antiochia non ho trovato la base che dobbiamo fare qualcosa a causa dell'eresia, volevano preservare dall'eresia. Ci sono alcuni documenti, come c'è un documento pubblicato, credo da Mansi, sul Sinodo, come testo dogmatico che tocca l'Antiochia, ma atti amministrativi piuttosto non toccano molto la teologia. Ecco, grazie, mi è interessato molto ciò che ha detto, però mi è mancato un nome. Abbiamo sentito che in una storia connessa, ecco, allora i soldi giocano una grande parte. E non sento il nome dei fanarioti, che erano businessmen, non erano in Romania, ma erano all'ombra del patriarcato ecumenico. Mi sono incuriosito, hanno ricevuto qualche pourboire? Questi fanarioti erano così disciplinati che non volevano intervenire o che cosa? O non hanno giocato un ruolo? Documenti su questo argomento non ho visto gli interventi. In generale gli atti patriarcali menzionano raramente le intervenzioni dei fanarioti. Devo cercare nelle cronache come questa di Ypsilantis, perché lui dona talvolta menzioni interessanti, per causa quando era una sede vacante, metropolitana, e ci aveva 3 candidati, l'uno è donato un bakshish a uno, altro ha donato a grande visir, e terzo ha trovato il modo di passare per il grande eunuco, per Kislaraga, per passare il bakshish alla mamma del sultano, e così ottenuto la sede. Per Antiochia non ho visto nelle atti intervenzione dei fanarioti, ma è sicuro che partecipavano, perché uno fanariota di una grande famiglia, Karazas, Ioannikios Karazas, credo, lui ha ottenuto uno berat del sultano per arcivescovado, credo, di Peci, ossia di Ohrid, e è venuto al sinodo con il berat, c'è la mia nomina del sultano, fate me arcivescovo di Peci. E dopo è arrivato anche alla sede costantinopolitana, e questa famiglia era molto più grande e aveva grande forza negli affari ecclesiastici e anche nella corte del sultano. Per l'affare di Antiochia sarà interessante da cercare
nelle altre fonti. Forse c'è informazione. Sì, grazie. Forse io posso aggiungere qualche cosa, non so se evidentemente i fanarioti giocano un ruolo importante a quest'epoca, ma lei non ha trovato per il momento documenti su questo fatto. Ma devo dire che lo sappiamo e l'abbiamo anche visto nel libro, nel XVIII secolo ci sono anche commercianti che hanno interessi, ci sono le confraternite dei commercianti che hanno interessi in queste regioni e anche loro possono avere un contributo spirituale, diciamo, ecclesiastico negli affari ecclesiastici. Comunque, non so, diciamo, non ci sono soltanto i fanarioti, ma ci sono anche loro, evidentemente. Penso che sì, allora Bernard e poi... C'è una tesi in preparazione sui fanarioti a Parigi, ma non so esattamente dove è arrivato il dottorando fino ad adesso. Volevo dire che anche l'intervento di Costantinopoli nelle cose di Antiochia sono legate al conflitto di giurisdizione fra Antiochia e Gerusalemme, perché c'è questa questione della giurisdizione di Acca. Quindi c'è da parte di Eutimio Seifi, che è stato deposito da Costantinopoli, la volontà di annessare Acca alla sua diocesi di Saida. È vero che prima Acca faceva parte del patriarcato di Antiochia e è stato distaccata un momento e attaccata a Gerusalemme, e poi è vero anche che Acca e la Galilea sta in pieno sviluppo all'inizio del Settecento, quindi ci sono anche interessi materiali a questa questione della giurisdizione. L'altro punto che forse non è stato chiarito in nostro volume è il ruolo dei luoghi sacri e i conflitti per il controllo dei luoghi sacri della Terra Santa. Quindi è un conflitto fra la cattolica e la Chiesa ortodossa, ma anche sul punto locale fra i francescani, l'autorità ottomana, l'autorità greca e gli armeni. E penso che chiaramente il ruolo dei patriarchi di Gerusalemme in queste cose di Antiochia. Sono molto motivati e sono sempre presenti al Sinodo di Costantinopoli quando ci sono decisioni per Antiochia. Questi due punti, la giurisdizione sulla Galilea e la questione dei luoghi sacri, spiega il ruolo dei patriarchi di Gerusalemme in queste cose. Remarca interessante perché il patriarcato di Gerusalemme a questa epoca era patriarca in esilio e risiedeva nel Metocchio a Fanar. E non so se i patriarchi andavano molto in luoghi santi. Già la creazione del patriarcato di Gerusalemme, questo patriarcato era tagliato dal patriarcato di Antiochia. Normalmente la creazione vescovo di Elia Capitolina era vescovo suffraganeo del metropolita di Cesarea Palestina e dopo ha preso la primotà sulle vescovi e aveva tanti problemi nel passato e anche adesso c'è problemi tramite Antiochia e Gerusalemme per la giurisdizione del Qatar. Sì, volevo dire che i patriarchi di Gerusalemme sono girovaghi, è una maniera di governare, penso. Anche Silvestre è molto girovago, perché è importante di raccogliere supporti in Romagna, in Costantinopoli, ma nello stesso tempo sono anche molto importante anche di mostrarsi nel suo patriarcato.
Crisante avevano un'attività anche a Gerusalemme, ad esempio per tradurre in arabo alcuni testi per la diffusione fra i fedeli arabi. Grazie, abbiamo ancora 2 domande. Allora, Ioanna Feodorov e René Gemaye. Mi scusi, ma non posso parlare italiano. Il mio italiano non è tanto buono. Je passe au français peut-être. Ça vous va? Toutes les langues sont admises. Alors, 2 choses. Premièrement, à propos des sources que nous avons sur les synodes. Nous avons retrouvé l'année passée le seul exemplaire que nous connaissons des actes des synodes de Constantinople publiés par Sylvestre d'Antioch à Bucarest en 1747, dont on ne connaissait aucun exemplaire et que nous avons l'intention de faire réimprimer et traduire en anglais avant la fin de notre projet Type Arabic. Là, il a concentré tous les documents qu'il a considérés être des appuis pour sa lutte contre l'Église grecque melkite. Donc, il y a les actes de synode du temps d'Athanas d'Abbas qui lui apportaient des arguments. Et là, je crois que c'est 1723-24 et encore un synode du temps de Sylvestre où il a fait traduire les actes qui ont été issus en grec. Donc nous les avons maintenant en arabe et on espère les avoir en anglais aussi sous peu. Et puis, il a mis tous les arguments théologiques contre les doctrines catholiques, donc ce que nous connaissons d'ailleurs, filioque, rebaptême, la situation des saints, la différence entre les 2 églises, comment ils voyaient les saints, voilà, aux cieux, et d'autres points. Donc ce sera une source importante pour voir quels étaient leurs arguments à ce moment-là, donc en 1747. Et il l'a fait à Bucarest parce qu'il y avait des princes phanariotes. Donc, pour revenir à la deuxième question, les princes phanariotes, avant d'être princes des pays romains, étaient des drogmanes, étaient des dignitaires à la cour ottomane. Il y a maintenant, à part cette thèse, ce livre dont je connais, enfin, je sais qu'il va être publié après peu, il y a une réconsidération de leur rôle dans la culture roumaine, la fondation d'imprimeries, d'écoles de langue grecque et aussi l'encouragement de la langue roumaine dans le culte. Donc c'était des personnes très attachées à l'Église byzantine qui encourageaient la connaissance du grec et de toute la culture byzantine, mais aussi de la culture du pays où ils étaient envoyés pour être des princes. On nous enseignait pendant la période communiste que les phanariotes étaient des gens venus pour saigner le peuple et pour devenir riches et pour partir à Constantinople avec de grandes richesses. Maintenant, on sait que c'est faux et qu'ils ont beaucoup fait de bien pour la culture et pour l'Église romaine, en fait. Alors, Sylvestre s'est permis d'imprimer des livres à Bucarest qui auraient pu déranger les autorités ottomanes parce que Bucarest sortait du contrôle de la cour ottomane et notre collègue Hassan Çolak est plus en droit que moi
de nous faire connaître les documents ou le rôle des princes phanariotes pour soutenir les églises orthodoxes orientales s'est fait sentir. Ils considéraient tous les patriarches qui venaient de l'église d'Antioche comme orthodoxes. Ils n'avaient aucun doute, même si Dabbas fut considéré à un moment donné sympathique au dogme catholique. Excusez-moi, normalement nous devons finir maintenant, donc oui, si vous voulez en venir à la question. Il y aura une table ronde où on peut aussi demander. We can ask later for Hassan Cholak to intervene in the discussion about the Phanariots, because it's important. Merci beaucoup. Moi, je voulais vous demander, parce que vous avez cité la question du rebaptême, c'est quelle année que ça apparaît dans les actes que vous avez mentionnés? Parce que 1747, c'est la date de l'édition du livre. Oui, mais elle était là depuis... Et ça apparaît dans un acte qui date des années 20 ou c'est postérieur à votre avis? Oui, c'était dans un acte qui date d'un synode de Constantinople du temps de Dabbas. C'est intéressant parce que ce serait la première mention en fait. Oui, mais je pense que c'était même avant, on l'a discuté même avant. Bon, okay. On verra dans la discussion. Je pense qu'il y a une dernière... je ne sais pas, Constantin voulait ajouter. D'accord. Parce que 45, c'est l'heure... C'est l'heure absolue, mais quand même, voilà, René Gemayel avait encore quelque chose à dire. Pour rebondir un tout petit peu, dans les polémiques arabes, on parle de l'invalidité du baptême, on n'en parle pas de rebaptême, donc jusqu'à 1758, donc voilà. Mais c'est, en quelque sorte, on prépare un peu les esprits pour cela. Donc, ma question pour toi... Constantin, comment on justifie, à part le fait que l'orthodoxie est en danger, une intervention des patriarches dans un domaine qui ne sont pas les leurs, est-ce qu'il y a eu une réflexion théologique là-dessus? J'ai bien compris que dans les textes, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'on connaît des théoriciens, on dirait aujourd'hui des ecclésiologues, qui ont trouvé une légitimé quoi. Donc par contre, on voit à Antioche peut-être à cause de l'activité missionnaire latine, une conscience beaucoup plus grande du fait que le siège d'Antioche est un siège de pierre. Et que voilà, il a un certain prestige apostolique, et même Athanase et après lui Elias Fakhr iront jusqu'à dire qu'ils ont une certaine infaillibilité. Donc est-ce qu'il y a des théoriciens ecclésiologues du côté byzantin qui ont justifié cet acte quand même, qui n'est pas au moins dans la perception d'aujourd'hui de l'ecclésiologie byzantine, c'est presque inconcevable. En général, quand par exemple les théologiens russes modernes disent que Constantinople c'est papiste, mais ils ne comprennent pas la différence entre le papisme, la primauté romaine et la primauté constantinopolitaine. L'évêque de Rome a la juridiction directe partout dans le monde. Normalement, l'évêque de Constantinople a la primauté d'honneur et pas uniquement d'honneur dans les affaires qui concernent toute l'Église orthodoxe. Normalement, déjà, elle ne peut pas agir directement dans un diocèse de sa propre juridiction, de dire, de dégrader un prêtre, je ne sais pas, de métropole de France. S'il le veut, il va demander au métropolite de France de le faire. Normalement, il n'a pas le droit d'agir directement, parce que c'est de juger une première instance en clerc qui n'est pas de son propre diocèse. Et de même, pour agir dans les autres églises, ce qui ne concerne pas l'affaire de toute l'église, mais une église particulière, ici ressort des privilèges et sollicitudine omnium, qui finalement je cherchais d'où ça vient, c'est d'apôtre Paul, qui démonie abandon, et comme ça, le patriarcat œcuménique s'occupe de
des affaires des autres. Mais ce qui est intéressant, quand elle avait des élections pour certaines églises, pour les évêques d'autres que Constantin napolitain, les élections ne se faisaient pas au patriarcat, pas dans les cathédrales patriarcales, mais dans une église, parfois c'était dans le procure de Saint-Sépulcre, qui est juste à côté, pour montrer que ce n'est pas un acte de Constantinople. Mais l'acte était enregistré dans les actes, dans les registres, avec la formule habituelle sur la permission et convocation de notre despote patriarche. Nous sommes procédés à l'élection. Mais c'était fait à l'extérieur. Et même un acte, elle mentionne que c'était fait exprès pour montrer qu'il s'agit d'une église indépendante. Il essayait de mentionner, de montrer que c'est une action extraordinaire et pas normale, même s'ils sont devenus normales après. Merci beaucoup, c'est passionnant. Je suis sûr que nous poursuivrons sur cette thématique dans l'après-midi. Je crois maintenant qu'on va arrêter pour aller nous sustenter et donc revenir avec encore plus de vigueur et d'énergie pour la discussion. Merci encore aux orateurs. Merci.
I kindly ask anyone to take a seat. We are going to start in a few minutes. Okay. So, ladies and gentlemen, good afternoon. We now start the third session of this conference, focused on the Room of Antioch and their interactions with others. We will have 4 speakers, and let me start by introducing the first speaker, Professor Christian Windler. So, since 2004, Professor Windler has been a full professor of early modern history at the University of Bern in Switzerland. Professor Windler specializes in the history of diplomacy and the religious practices, intercultural communication, and global entanglements from the early 17th to the early 19th centuries. His publications on the social and cultural history of diplomacy include La diplomatie comme expérience de l'autre, Consul français au Maghreb, published in 2002. And since the early 2000s, he has broadened his interest in cultural intermediaries by focusing on missionaries as cultural brokers. So in this field, his publications include the monograph Missionare in Persien, Culturelle Diversität und Normen Konkurrenz in globalen Katholizismus, which has been published in 2019, but it has also had an English translation, a revised English translation in 2024, so just published. And a couple of co-edited volumes, like Catholic Missionaries in Early Modern Asia, Patterns of Localization in 2020, and Making Saints in a Local Religion, published in 2024. He is currently associated as a senior researcher with the EU-funded project Holy Lab, so a project on the custody of the Holy Land through its account books, led by Professor Felicita Tramontana here in Rome. And today, Professor Windler will speak of doctrinal disambiguation and its limits. So, Professor Windler, the floor is yours. Thank you very much, Cesare, for this presentation. As you have seen by this presentation, I'm not a specialist of the history of the Church of Antioch. In my intervention, I will thus focus on the transformation in the decision-making practices of the Papal Curia, with which the Roman decisions concerning the Church of Antioch can be put in relation. As a departing point, let me stress that I see the realities of post-Trent early modern Catholicism in a strong contrast with the notion of a uniform Tridentine Catholicism which has been upheld by earlier historiographies. Rather, as Hubert Wolff has underlined, the notion of a uniform and centralized Tridentine Catholicism should be considered as a myth created during the 19th century conflicts between the Catholic Church and the new nation states. Rather than uniform and centralized, early modern Catholicism was composite and polycentric. The post-Tridentine papacy, despite its claim to universality, was, in terms of its jurisdictional activity, a predominantly Italian institution. Its capacity to act remained limited even on Italian ground outside the Papal States as a result of both a lack of resources and the legal constitution of the Church. In a now classic approach, Paolo Prodi had pointed out that the papacy justified its claim to the plenitudo potestatis by invoking a universal responsibility based on salvation history and divine and natural law in a way that became a model for secular princes claiming absolute power. However, such claims to absoluteness not only collided with the papacy's narrow limits for enforcing norms effectively. In addition to the enforcement deficit, the Catholic Church in the 17th century shared a pronounced structural diversity with the secular institutions of the early modern period. Similar in principle to the privileges in secular composite monarchies, according to John Eliot and others, the papal privileges endowed, for example, the Church under the Portuguese and Spanish royal patronates, with special legal positions that, for example, allowed Portuguese and Spanish authorities to take action against the missionaries sent out from Rome. As a consequence of the composite structure of early modern Catholicism, beyond the borders of the Papal States, the papacy's claim to absoluteness came up against limits that remained very often unsurmountable.
Not only in the big monarchies, secular rulers maintained and extended their rights over the churches of their territories between the 16th and 18th centuries. Even in the less powerful prince-bishoprics of the Holy Roman Empire, the cathedral chapters maintained their rights in the election of bishops and archbishops. It was not until the 19th century that the papacy was able to effectively assert its claim to absoluteness, which today may often be understood as essentially Catholic against this early modern legal pluralism. The division of the Church of Antioch was a step, or can be seen as a step on the route to legal and doctrinal disambiguation. The consequences of the composite character of early modern Catholicism may best be perceived from the peripheries, where no secular authority imposed its discipline around a specific form of Catholicism. Catholic churches in the Middle East and Asia, which existed under non-Christian authorities, offer particularly impressive images of early modern composite Catholicism. In places like Constantinople, Isfahan, or Beijing, the Catholic faithful were split among several churches, with which each represented on the microscale a peculiar form of Catholicism associated with different Catholic powers. The composite structures of early modern Catholicism may also be clearly perceived in places under the rule of the English and the Dutch East India Company in Asia. In English Bombay, the discalled Carmelites sent out by Propaganda Fide found a place of refuge against the Portuguese and the Jesuits. The discalled Carmelites of the Mughal mission did not hesitate to express this perception of the English as their protectors and the Portuguese and the Jesuits as their enemies in letters to Propaganda Fide. I quote from one of such a letter from the beginning of the 1720s. In India, no other European nation does as much good for the Roman missionaries as the English nation. Although it is heretical, it's the only one that protects us, receives us, and helps us, and gives us everything that is necessary, especially to our order. Such a description of English rule stood, of course, in striking contradiction with the persecution of Catholics in England at the same period. No wonder then that Propaganda Fide hesitated, for example, to accept the missionaries' proposals to rely on the English networks to get the missionary subsidies transferred to Asia. The composite character of early modern Catholicism and the narrow limits for enforcing norms effectively do not mean, of course, that nothing changed. Indeed, starting in the 16th century, the papacy was able to achieve the recognition of its superior position on a symbolic level to a greater extent than ever before. However, the Roman Curia succeeded in this not because it was absolute, but because it found ways to integrate or neutralize the variety of local practices that potentially stood in conflict to its claims to superiority without eliminating them. Dispensational practices, for example, implied formal recognition of papal authority while simultaneously allowing for the continuation of divine practices. Where such solutions did not seem appropriate, the curial congregations even made a habit of refraining from making decisions altogether. The formula nihil esse respondendum then stood at the end of elaborate bureaucratic procedures. Until the beginning of the 18th century, practices that were in principle unacceptable from the Roman perspective, such as those of communicatio in sacris with schismatic and heretical Eastern Christians, were only judged in individual cases, while, as has been mentioned this morning already, a general ban was not issued until 1729. The controversies over the Chinese and Malabar rites smoldered for more than 100 years before Benedict XIV attempted to end them with the final papal decrees in 1742 and 1744, respectively. If rather than on such final decisions one focuses on the long phases of ambiguity that preceded them, it becomes clear that the Roman Curia in the early modern period was anything but willing to make quick decisions. Recognition of the discrepancy between the scope of the papal claim to truth and the limited possibilities for enforcing it
reinforced this tendency of cardinals and popes to avoid controversial decisions. This inclination was anchored in the papacy's dependence on competing noble factions and foreign princes. However, as the Roman decisions concerning communicatio in sacris, but also the Chinese and Malabar rites show, in the first half of the 18th century, something seems to have changed. Such decisions by the Holy Office and Propaganda Fide are indicative of structural transformations which, on the long run, would affect the Catholic Church as a whole as well as its different components. It contributed to the fact that conflicts like those surrounding the succession of the patriarchs of the Church of Antioch, which, as, for example, the contribution of Bernard Héberger shows clearly, had at first been as much about the influence of competing family networks, took on clear confessional tones. How to situate this transformation of Catholicism in the first half of the 18th century in the history of what has been called confessionalization? How is it to be seen, has it to be seen as a continuation of the confessionalization processes analyzed by historians like Wolfgang Reinhardt and Heinz Schilling, with a focus on developments in confessionally divided Central and Western Europe? Such an interpretation might be suggested by historians working on the Holy Roman Empire, who have criticized the chronology proposed in the early work of Reinhardt and Schilling. Among others, Andreas Holzem has insisted on the fact that many practices associated with confessionalization appear massively only in the second half of the 17th, if not the early 18th century. Research taking into account non-European developments, like the volume presented today, may open ways to a different understanding of the transformations of Catholicism in the first half of the 18th century, not a belated confessionalization in the wake of the Protestant Reformations, but something different. These transformations may appear not so much as a continuation of post-Reformation Western European confessionalization, but as a new phenomenon, qualitatively new phenomenon, triggered by the increasingly stronger connections on a global scale, such, let's say, a phenomenon of within the constitution of global Catholicism. From the 17th century onwards, the local forms of church life, newly emerging in missionary areas, had increasingly posed dramatic challenges to the confessional requirements of the Roman Church. While some of the questions raised in missionary context never made it to Rome, were settled within the confines of the Roman congregations and their correspondence with the missionaries, or deliberately forgotten, others led to controversies that were fought out in the newly emerging public spaces. What was at stake now was not merely the magisterium of the Church. Rather, the reception of missionary knowledge became a point of departure for cultural relativizing processes, as Paul Azar already postulated it in the 1930s in his reflections on the crisis of the European mind around 1700. The missions in America and Asia had led to the discovery of a plethora of doctrines and rituals that Europeans described in comparison to those of pagan antiquity. Although the missionary reports were still rooted in the distinction between true and false teachings, they nevertheless contributed to the awakening of a novel learned interest in religion as a social phenomenon, which became a topic of comparative scholarship starting in the second half of the 17th century. It now became conceivable to exclude the question of truth when describing the religious rituals of all the peoples of the world, as Jean-Frédéric Bernard and Bernard Picard did in their 7-volume Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde, published in Amsterdam in the 1720s and 1730s. While communicatio in sacris with schismatics and heretics implicitly challenged the Roman Church's claim to be the only Church of Christ, the experiences of the missionaries in China and India and the ensuing controversies helped to undermine the notion that there was no alternative to Christianity.
Europeans confronted foreign alternatives to their own understanding of the world, which challenged, in the words of Rudolf Schlögl, I quote, the natural connection between association and Christianity. These transformations required an answer from the Christian churches in Europe. Despite engagement with the Protestant Reformations and the resulting confessional polarization, Catholicism in the 17th century had still offered room for a broad spectrum of doctrinal opinions and practices, as long as they were not expressly associated with Protestantism. Yet beginning around 1700, decision makers at the Roman Curia became increasingly aware of the scope of the challenges that arose from the experience of cultural diversity and the publicly conducted controversies on these issues. This led to the strikingly parallel intensification of deliberations about the practices of communicatio in sacris and the Chinese and Malabar rites, where the tendency to tighten the boundaries of the permissible won out. Faced with novel threats to its authority, the Curia defined the boundaries of orthodoxy in a way that excluded ever broader circles. By making clear-cut decisions on controversial matters and trying to strengthen its authority in a core area of religion, the Roman Curia participated in its own way in the processes of disambiguation that characterized the culture of the Enlightenment. Thus, starting in the first half of the 18th century, popes and curial congregations did something their predecessors had generally preferred to avoid. They made unambiguous decisions on controversial matters and tried to effectively impose a clear hierarchy of normative orders. This was especially true for Benedict XIV, whose decisions on questions of orthodoxy and orthopraxy were as indebted to the imperative of eliminating ambiguity as, for example, the inclusion of his nephews from participating in the resources of the papal offices for the entire duration of the pontificate. Benedict's effort to create unambiguous clarity in dogmatic questions, as well as to subordinate family interests to those of religion and the Commonwealth, corresponded to the new importance of rational and reasonable argumentation that distinguished the Enlightenment. To the degree that papal decisions on missionary practices affected non-European actors, they were also compatible with the universal civilizing mission of the European Enlightenment. In the course of secularization, these processes culminated in the Catholic Church's withdrawal into a core area of religion separated from profane and civil society, where the papacy attained a degree of absolute power which it had never possessed before. The summum of this ambiguation came in the 19th century, when the First Vatican Council elevated papal infallibility to a dogma, deciding unambiguously on the rule of the Church. The developments analyzed in the volume co-edited by Bernard Héberger, Seliko Pasha, and Ronnie El Jemail on the division of the Church of Antioch are a wonderful illustration of the consequences of these transformations of Catholicism from around 1700. The contributions paradigmatically show how local controversies triggered by the competition of different family networks over the control of the ecclesiastical institutions and their resources conducted to the formation of increasingly clear-cut confessional identities. The adhesion to a confession gave sense to the ambitions of powerful local families by relating them to transcendental truths, while providing them also with access to the resources of the ecclesiastical institutions. The stance taken in Rome against communicatio in sacris, starting in the 1720s, contributed to render the division of 1724 permanent. Thank you. So thank you very much, Professor Windler, for providing this wider picture for the events we are talking about today. So this kind of the possibility of discovering an historical
moment where, let's say, the different practices and the different characteristics of local Catholicisms with all their complexity became more and more, let's say, homogenized from the center, at least an effort to do so. I think it's very interesting to have a wider picture, a wider, let's say, framework for understanding the local dynamics. Are there any questions for Professor Windler about what we have just heard about? Actually, I don't have a question, but I would underline the importance of this kind of view about the Roman Church and its evolution in the period under examination. I think we are a bit enclosed in a mythical view of the Roman Church, and all what we do about Eastern Christians is a bit under the influence of this mythical view of Roman Church, effectively inherited from the complex history between Eastern Catholics and Rome during the 19th century. And when I wrote for this book and I reflected on this book, I always thought that we need to reflect on the 19th century and on the events of the 19th century we do not know very well, and the relationship between the Roman centrality and the Eastern Christians in the 19th century has to be studied a bit more precisely. The second thing I wanted to say, I obviously thought on the issue confessionalization, and the discussion about the critical discussion about this concept became, how to say, exploded. And finally, I didn't find the place in the frame of my contribution to discuss about it. So we would like to have a contribution like yours to complete the volume we achieved. Anyway, we have to enlarge our view on Catholicism too when we want to reflect on the split in the Antiochian Church. I mean, thank you very much for, especially for this last comment. I think that from my suggestion is to divide the history of conferencization, which has been studied, especially in the German historiography now, to put this aspect on one side, and then I think that there is this other push under the influence, which is more connected than with the Reformations, more connected with the beginning, how to say, the consequences which are felt of globalization, no? And I would situate this in the period where you are with your volume, no? And I think that the questions surrounding communicatio in sacris, but all what is happening around the Church of Antioch in this interconnection between the local and the Roman levels, no, has a lot to do with what is happening in other places of the world, no? What is happening in China or in relation with China, what is happening in relation with other missionary churches, no? And I would suggest to see, let's say, a sort of, I don't know whether I would call it second confessionalization, because this term is already occupied for the 19th century. And I think it would be interesting to use it, to enter more in this topic.
as you suggest, 19th century is but I think there is a second push, and which has, well, in its forms, it's very much connected with what we know from the confessionalizations on the Catholic and Protestant sides in the 17th century, but the causes, I think, are different. No? The causes are different, and the push, which is behind is different. No? I would insist on that. I mean, many of the things which you describe in your volume are structurally very similar to what we know from the 17th century confessionalization in Central Europe. So, yeah. If I may add something, now scholars, especially from the German scholarship, which are dealing with the concept of confessionalization, obviously do not use the term confessionalization as Schilling or Reinhardt did. At least there has been a shift of paradigm. So the idea is to deal with, confession building and the relationship between state and the church or ecclesiastical authorities, but in a different. So it's not transposing the concept which is working, at least was supposed to be working for the Central Europe outside it, or for the Ottoman Empire or other parts. The idea is to question, and it was not done before, the relationship between Ottoman authorities and ecclesiastical hierarchies, like this morning we had, or questioning, as Professor Berger has done before anyone else, I think, the emergence of a difference in belonging, in practice within the communities. But I think that this global framework, which Professor Windler today highlighted, is also what characterized today, also because, all the new trends in global history. But in this case, it's not a trendy thing to do. It's something which is related also in documents. So in seeing in the documents that every part of the world is referred to, so this kind of entanglements. Yeah, and I mean, you have this project on seeing it together, and I think it's very important. It's very important to see that in the Curial Congregation, in the Holy Office, these questions are all treated together, and sometimes by the same persons, the same consultants who are treating questions from China or from India, and treating questions of communicatio in sacris. No? So I mean, I really think that that it can be interesting to see this together. And what I find striking is that in the 17th century, decisions are all individual. No? So there is not, well, there is a clear tendency to condemn certain practices, but there is no general decision. So in a certain sense, there is no general policy, if you want, no? Whereas in the 18th century, I think that something changes, something fundamental changes, no? Changes which can be put in relations with more, transformations outside of the church domain. No? This immigration is not only something which characterizes Roman decision-making practices, but which also characterizes developments in very different fields. No? We can say a provocation, and then we just have the time for one question, because now we are running out of time. But sometimes one has the impression that the weaker the authority of the church effectively become, the wider the ambitions and the self-perception goes, in a way. So it's strange, but it's like that also in the 19th century. Yeah, when I worked on propaganda fide in the 90s, I felt on this formal nil esse pronunc nil esse respondendum, and I wrote a contribution with this title. And for me, it was the absence of firm information which decided propaganda to not answer. But what I learned with Christian and with your work in the archives of Sant'Uffizio is that it was not only because the informations were not trustful, it was also because they didn't want to be too precise to answer
in a too precise way on a question, because giving an answer, a too precise answer, could have bad consequences. And this maybe could also be a reflection for, I don't know, for our friends, for how the church manages the questions today, maybe also with the Eastern Christians. Pro nunc nihil esse respondendum, it's a good answer. We have time just for one question, if there is. Otherwise, I will let... No? Okay. So we now pass to the second speaker of today, of this afternoon. So Vera Chentsova. Vera Chentsova is maître de conférence at the École pratique des hautes études in Paris, and she is also a senior researcher in the ERC project Type Arabic, Early Arabic Printing for the Arab Christians, Cultural Transfers between Eastern Europe and the Ottoman Near East in the 18th century, led by Joanna Feodorov. So during many years of research, Professor Chentsova was responsible for the discovery of several unpublished materials concerning the relations between Russia and the Christian East, especially in the 16th to the 18th centuries, and especially from the Moscow archives. She is the author of 3 books focused on the relationship between the Eastern Orthodox Church and Russia at the middle of the 17th century, on the Iverskaya icon of the Virgin, and on the Kiev metropolitanate between Constantinople and Moscow. And today she will speak on the entangled histories of the Church of Antioch between sultans and popes. The floor is yours. Thank you very much. Reverend Fathers, dear colleagues, dear friends. So we are returning to the book we are launching today, The History of the Christian Church in the East, from the late 16th century to the early 18th century, can be effectively understood through Nicolae Iorga's well-known concept of Byzantium after Byzantium. However, a more accurate expression might be empire after empire. The book on the 1724 division of the Church of Antioch, published under the supervision of Bernard Héberger, Jeiko Pasha, and Roni El Gemayel, provides a significant contribution to this issue. To delve into this topic, it is important to begin not with the first pages of the book, but with the final text, which is essential to understand the role of church hierarchs of the ancient patriarchates and that of the emperor, as discussed by Father Edward Farrugia. In his article, he recalls the canons from the early centuries, noting that Pope Damascus was a firm believer in the tripod of Petrine sees on which the church rests: Rome, Alexandria, and Antioch. Additionally, Canon 3 of the First Council of Constantinople in 381 granted the Bishop of Constantinople a primacy of honor after the Bishop of Rome, as he was occupying the chair in the imperial capital, New Rome. In the following centuries, and even into the post-Byzantine era, this canon remained in effect and continued to evolve. The expression empire after empire reflects the new reality. The Orthodox Church had to adapt to existence under Sultan's rule without the political patronage and unifying figure of a Christian emperor. During this period, territories once under Byzantine control and had fallen under the domination of the Ottoman Empire, bringing about a profound transformation of the Church. The absence of a Christian emperor, who had once embodied confessional unity and exercised authority over the whole Christian community, left a significant void. In terms of a singular political authority over the entire ecumeny, however, the Ottoman Sultan effectively assumed this function. All the ancient patriarchates fell under his power, and as Hasan Chulak characterizes it, the Church became one of the institutions of the empire, Ottoman Empire.
At this juncture, it is important to note that the role of the Sultan was not difficult to reconcile with broader Christian principles. The Apostle Peter, in his first epistle, exhorted believers to fear God, honor the emperor, explicitly referring to the pagan emperor. This idea endured within the church in the Ottoman Empire, where it coexisted with the secular authority of non-Christian rulers. What I find particularly compelling in this context, and what from my point of view is a central focus of the book, is the functioning of the church's structure during this post-Byzantine era. This issue lies at the core of efforts to reconcile the divisions between the Western and Eastern churches, and is especially relevant to the events of 1724, when the Patriarchate of Antioch, one of Christianity's ancient centers, was forced to navigate the complexities of this period and was split into Orthodox and pro-Uniate factions and finally separate churches. Analyzing how the Patriarchate adapted to the shifting political and religious landscape is crucial to understand the broader ecclesiastical dynamics of the time. It is therefore unsurprising that Hasan Cholak, in his article on the 1724 separation, seen from the Ottoman perspective, highlights the assertion of Sultan's administration, as expressed in the Birat issued that year, that Frankish clergymen were leading Orthodox Christians away from their traditional right, thereby attempting to alter their status and sever their subjection to the Sultan. In a sense, this claim was grounded in the reality of the time. The Sultan had replaced the Byzantine emperors as the secular ruler and sovereign over the Orthodox, while the Latin Church had its own Holy Roman Emperor and Pope, whatever was relationship between them, each system embodying distinct political and religious authority. Bernard Berger, Hasan Cholak, Cesare Santos, Cornel Zwirlein, and other contributors to the volume demonstrate that adherence to the Frankish rite was not perceived by the Ottomans as a mere religious conversion, but rather as a challenge to imperial sovereignty, implying crimen lese majestatis. From the perspective of the Ottoman administration, Rome and Rum coexisted as two rival imperial orders. The texts assembled in the book elucidate various aspects of the coexistence between these two Romes within the Ottoman territories and their interactions with countries beyond. In addition, in addressing this issue, it is essential to consider Juliette Reiss's significant study on confessional terminology, Melkites, Rum, Greeks, and Orthodox, as interpreted by various scholars, as well as her proposal to adopt more precise appellations, Rum Catholic and Rum Orthodox. If Aurélien Gérard listens to us now, maybe he will remember our perpetual arguing about Greek Catholic or Rum Catholic, Greek Orthodox or Rum Orthodox. The Gregorian calendar reform of 1582 marked a formal and visible division between the two churches, Orthodox and Catholic, extending it to the liturgical calendar. In this context of absence of the Christian emperor in the Orthodox Church, the issues of ecclesiastical synodality and of ecclesiastical primacy became especially pressing, as the formal separation of calendars and churches raised the question of who, if anyone, should assume the role of head of the Eastern Church, similar to the Pope's position in the Western Christianity. Both Bernard Berger and Konstantin Veteshnikov observed that during this period, the patriarchs of Constantinople on several occasions appointed hierarchs to the patriarchal seat of Antioch, an independent and ancient Eastern patriarchate. The reflections of the authors provoke future considerations on the role of the Patriarch of Constantinople, on how and why it was changing in the Ottoman period, and on the influence of these processes on the chair of Antioch. The Patriarchs of Antioch
as could be noticed already in the 16th century, tried to find support in Constantinople in order to assure their position in their diocese. From the side of Antiochian hierarchs, as it seems, the patriarchs of Constantinople found support for the projects to introduce primacy in the church, approaching in equality to that of the Roman popes. For instance, insisting in negotiations on the foundation of the Patriarchate of Moscow. Even if this fact shows the growing role of Constantinopolitan hierarchs among their colleagues patriarchs, the crucial for the church decisions, however, were taken only with participation of other ancient patriarchs. Thus, the consecration of the Patriarch of Antioch Neophytos was accomplished with the consent of his peers, as the Patriarch of Jerusalem participated in the assembly. The participation of other patriarchs in the synodal meetings in Constantinople, Patriarchs Dositheos and Chrysanthos Nataras of Jerusalem, who remained there for extended periods, suggests that maintaining synodality in decision-making partially replaced the traditional role of the Christian emperor in such matters. The decisions in Byzantine times were taken by the clergy and by the emperor. From one side, there was a kind of intervention of the ecumenical patriarch in the diocese of Antioch. From the other, the important decisions were made and signed in a synodal manner together with the Patriarch of Jerusalem. Other church hierarchs could also delegate their powers. The deposition of Cyril Tanas in 1724, issued in the name of the ecumenical patriarch, the Patriarch of Jerusalem, and Sylvester of Antioch, was supported by the petition addressed to the Ottoman authorities to confirm the taken decision. This procedure demonstrates the imperial role of the Sultan in church matters. However, he, the Sultan, faced competition. As early as the beginning of the 16th century, Russian Tsars endeavored to assert a privileged position within the Orthodox world, aspiring to inherit the role of leadership of the Eastern Church once held by the Byzantine emperors. Evgeny Pilipenko analyzes how, beginning with the spiritual regulation of 1721, Russian ecclesiology legitimized the authority of the sovereign monarch of the Church, coinciding with proclamation of Peter the Great as emperor. Nevertheless, neither the Muscovite Tsars nor the Russian emperors, despite their ambitions, ever received formal recognition from the Eastern Church of the right to assume the position historically held by the Byzantine emperors. In his introductory article, Bernard Héberger outlines the gradual differentiation between Latin and Orthodox religious cultures over the century and a half leading up to 1724. For much of this period, though, it was almost legally permissible for Christians of different denominations to partake in sacraments together, whether in Latin or Orthodox Church services. As shown by Cesare Santos, Charbel Nassif in his contribution demonstrates that even Athanasius Dabbas, the last Orthodox Patriarch of Antioch, before the 1724 schism, is portrayed by various sources as having ambiguous confessional views. It is crucial to understand that the church hierarchs, even within the Orthodox camp, made continued efforts to find the way between the two poles, Rome and Constantinople, or Rum. They sought to negotiate their positions, sometimes expressing their willingness to consider union with the Catholic Church, and in some cases even presenting to the Roman Church authorities their Latin confessions of faith. Bernard Héberger, using incredibly rich archival materials, demonstrates how these cultural and liturgical differences, marked by close ties of one of the factions with the Western world in terms of both economics and culture, had been developing for a long time. However, this fluidity began to diminish progressively. The divergence was not limited to the establishment of parallel ecclesiastical hierarchies, but also extended to broader cultural and political distinctions between competing Christian factions.
These influential groups often supported rival candidates for the patriarchal throne, aligning themselves with distinct political agendas. Drawing on rich archival collections in Vatican, Paris, and Beirut, Aurélien Girard illustrates this aspect through the development of Rome Orthodox and Rome Catholic monasteries, which received backing either from Ottoman authorities or from wealthy local landowners. Tensions of various kinds, not only theological but also economic and political, are examined in the articles by Sabine Moraseb Saliba, Suad Slim, and especially those by Carsten Balbiner and Cornel Zwirlein. These authors analyze various points of contention among supporters of union with Rome, highlighting significant differences between the inhabitants of Aleppo and Damascus for the same confession, which were sometimes as pronounced as those between Rome Orthodox and Rome Catholic communities. The complex interplay of religious and political loyalties thus intensified divisions within the Christian flock. Ottoman authorities supported the Orthodox faction by issuing imperial, that is, sultans' orders against conversion to Catholicism, prohibiting Catholic missionaries from freely entering the homes of non-Catholics and restricting the rebuilding of churches, as Cornel Zwirlein demonstrates in his contribution. To gain a deeper understanding of these distinctions, Ioana Fedorov's article offers valuable insights through a microhistorical analysis of an individual's biography, strategy, and experiences. Her research explores how Vasily Grigorovich Barsky, an Orthodox pilgrim from Kiev, perceived confessional and cultural differences during his travels to the East. Fedorov's analysis of Barsky's perception of Union Christians, combined with Hilary Kilpatrick's case study on Arabic poetic texts by Nikolaus Al-Saig, directed against the Orthodox, offers valuable insights into the shaping of these religious and cultural identities. When discussing specific case studies, it is also relevant to mention here the article by Dominika Kovacevic-Younes, who notes that at a certain point, terms related to Palamism, such as the uncreated light, as well as references to the Byzantine emperor, were removed from books published for the believers of the Union Church to distance them definitely from Eastern Orthodoxy. One of the central themes highlighted in this new publication is the growing importance of printed books and polemical literature within the Church, in interchurch relation, in education within missionary schools. From the 16th century onward, theological polemics were no longer confined to a small elite circle of clerics and scholars, but became accessible to a broader audience through printed materials. Debates over the primacy of the Roman Pope, veneration of saints, such as the contested figure of Grigory Palamas, and liturgical practices became topics of widespread discussion, shaping theological discourse across the Christian world. Pavel Yermilov, Mikhail Bernatsky, and our deeply regretted Konstantin Panchenko discuss the Eucharistic disputes related to the Diocese of Antioch before the separation in 1724, showing how Catholic views gained influence among both clergy and laity. The Orthodox analyze the correspondence of Gerasimos Paladas, Patriarch of Alexandria, with the Christians of Tripoli and Aleppo. There is no clear explanation as to why the inhabitants of Tripoli initially addressed their letter to a patriarch who was not their canonical hierarch. The Eucharistic controversy, especially the debate on the epiclesis, continued in the Eastern Church until the Council of 1691. This council ultimately affirmed the Orthodox perspective, which holds that the transformation of the bread and wine into the body and blood of Christ occurs not when the priest pronounces Christ's words, "Take, eat, this is my body, drink of it, all of you, this is my blood," the words of institution, but rather during the epiclesis, when he invokes the Holy Spirit to descend and sanctify the bread and wine, making them the body and blood of Christ.
The hypothesis proposed by the authors suggests that internal divergences within the Patriarchate of Antioch may have prompted members of the Orthodox community to appeal to a hierarch renowned for his anti-Catholic liturgical reforms. But notably, this reform, the silent recitation of the words of institution and the loud proclamation of the epiclesis, was condemned in Constantinople in the same year when response of Gerasimus Paladas has been translated into Arabic, and when the Christians of Tripoli and Aleppo wrote their answers, representing opposing perspectives on the matter of the epiclesis. The intriguing connection between the Antiochian Christians and the Patriarchate of Alexandria deserves further investigation. It is plausible that Gerasimus Paladas composed his text not in Crete as proposed by the authors of the article, but more likely in the Romanian principalities, where he resided for extended periods. If we accept this assumption, it becomes difficult to overlook the simultaneous presence in the same region of Athanasius Dabbas, the former Patriarch of Antioch. Could this simultaneous presence of these two Orthodox hierarchs in the Romanian principalities suggest that their relationship and their shared interest in printing may have provoked or influenced this correspondence? Alternatively, might it reflect broader efforts by certain representatives of Eastern clergy to assert greater independence from the Patriarchate of Constantinople by appealing to alternative center of authority, particularly since the Patriarch of Alexandria has the title of the Judge of the Universe and Pope? Future research should shed light on the ways in which theological debates intersected with broader ecclesiastical dynamics in the Orthodox world. The printing presses established by Orthodox hierarchs in the Romanian principalities and subsequently in Aleppo were aimed to produce texts that would educate the Orthodox faithful and shield them from Catholic influences. Nevertheless, Catholic cultural elements gradually infiltrated the Orthodox world through the printed books, especially after the transfer of the typography to Lebanon, contributing to a broader diffusion of educational and spiritual literature and contributed substantially to the spread of literacy and culture. Bernard Héberger emphasizes that Arabic books printed at that time were widely used by both Orthodox and Catholic communities in the East, integrating these communities into a globalized Catholic culture. In addition to Catholic connections, these presses fostered contact with Protestant circles, for instance, projects of Athanasius Dabbas or Dositheus of Jerusalem, as noted by Héberger, reflect a significant Protestant influence, particularly given Dositheus's keen interest in expanding Orthodox printing activities. The dynamic is paradoxical, as elements of different traditions became intertwined and interconnected. The question of printing press technology in the East, as raised by Philippe Asseli in his contribution, remains highly debatable. He suggests that Arabic types for the Aleppo press, active from 1706 on, were brought from Bucharest by Athanasius Dabbas and later used by Patriarch Silvestros for his printing press in Beirut. However, the comparison of types in Wallachian and Syrian editions, to my mind, shows it is not true. According to the author, Abdallah Zahir, a collaborator of Dabbas, established his own press in Al-Hinchara, likely with the assistance of Maronites. The types used for this press may have been imported from an Italian, possibly Roman printing house. The issue of whether the movable types in all these first Arabic language printing presses were of foreign origin or locally produced by talented typographers or goldsmiths still remains, to my mind, unresolved. In future, the ongoing in Bucharest Typ Arabic project may offer valuable insights on it.
The extensive bibliography, combined with a wealth of previously unknown archival and manuscript sources introduced by the authors of this volume, represents a major contribution to the field of historical research on the church or churches of Antioch. This meticulous scholarship not only deepens our understanding of ecclesiastical history, but also opens new perspective for further inquiry. The book stands as an indispensable resource for all researchers of church history, offering a foundational reference for all scholars. Thank you very much. And thank you, editors and authors. Thank you, Vera, for this very interesting paper spanning from the imperial role of sultans as heir of the Byzantine emperors up to the issue of printing, which I think is really central. So we are a bit late, but we have time for a couple of questions, I think. So if you have some curiosity about what we have just heard, please raise your hands. Thank you. Father Matthew from California. I appreciate the fact that you're mentioning printing presses, where they came from. Could you speak about, for example, the educational climate at the time? Do we see in the decades leading up to this event some sort of educational, maybe influx of ideas from the West? Are we speaking about an educational system that is primarily localized? Do we have scholars moving between cities? Are we speaking about an educational climate that is limited to the Mediterranean East more generally? In other words, could you maybe extend to offer any insights you have on, do we have some sort of fluctuations of ideas that would have maybe set the stage for the events that happened? Thank you. Well, it's kind of an encyclopedia we must write on all these questions. So I'm not sure that really I can answer it because, well, yes, I think that there was, surely it was a huge, to my mind, it was a huge influence of the Western culture, which was already printing books from the 15th century on. So, well, it was necessary for the Orthodox also to respond somehow, using also this, their experience, their way of thinking as well, way of presenting things, their theological development of theology. I don't know if I'm right or not, even the artistic side of these books. So surely it influenced very much, and it is not just by chance. Even I'd say it was rather late that it started, but also it started rather late because, well, it was quite a traditional society, and there were. It was difficult to do something like this in the Ottoman Empire because of also of restrictions and religious restrictions to organize printing presses. So, well, I'm not sure I can really respond, but surely it was kind of a huge desire also to have books, because you can't have a church without books. So it is a necessity, and all patriarchs who started these printing presses, they were speaking about, they were always speaking in the letters they sent, in the prefaces of the books, they were speaking about poor Christians who don't have books easily accessible, or they are too expensive for them. So we needed doing something. So it was really necessity to have more books. Well, maybe, yes, because we have here also representatives of different projects who can maybe say better than me, respond better than me. So. About education,
We have to not to imagine schools with different levels and with continuity, the model of the 19th century, which has been introduced in Lebanon in the East by the American Protestant masters of the 19th century. So in the previous period, there were different kinds of schools, but more informal schools with no continuity, with not a progression of different levels and so on. It was not. There were attempts to do something more formal, but which didn't success, these attempts. But there was an important effort for education on the Catholic side and on the Orthodox side. And about books, printing books is not only the question to give books to poor Christians who do not have books. I think the most important in printing book is it's an act of authority. A printed book is a reference. It's not like a manuscript. The manuscript from one place to the other varies, is different, and so on. But when the patriarch publishes a book, this book makes authority and gives him also a form of special authority on the clergy and on the faithful. I think this is more important than the question of the dispatching. We know, as long as I know, manuscripts could be less expensive than printed books in some places. Because, for instance, the paper used for the printing in Aleppo has to be imported. The local paper was not adapted for printing. So it costed a lot to print books, and people used manuscripts, and so it's not completely true that the printing brings education in places where manuscripts didn't print. But a printed book makes authority. For instance, the Ecologue published in Venice at the 16th century, which is not a critical edition of the Ecologue, has been used for the reform of Nikon in Moscow, has been translated into Arabic. So when a book is printed, it becomes an authority. The same for the Quran. Now the Quran, which makes authorities, the Quran printed in Egypt at the beginning of the 19th century. But nobody knows why this Quran makes authority. It's only because it was the first printed Quran, not because it's a critical edition of the Quran. So this is interesting, and I think this is very important in the question of printing press. Well, really 2 minutes maximum. Vera, I think, is capable of answering, and she has provided some answers for you, and we will continue after, during the break. But I'm sorry to be turning my back to you. First of all, the first step towards helping education by printing is the case of the Psalter. The Psalter for the Orthodox was the basic book for teaching children Arabic, Christian children who would only speak that particular level of Arabic that was spoken by Christians, but were not familiar with classical Arabic or that level of Arabic that would have made scholars out of them or encouraged them for further study. So everyone who in the 18th century started printing started with the Psalter, because that was used even at home by lay people, not necessarily evidently in churches, and it was used in schools. And we have an example with the Psalter of Beirut, which begins with exercises for learning the alphabet, which is a unique case of something connected to philology, let's say, or to teaching,
in a psalter, and I will tell you more about it, and I've published about that. The second that Professor Aberger made about printing becoming authoritative, that has to do with uniformity. Copying liturgical books makes them diverse. Every copyist introduces something of himself, his knowledge or lack of knowledge, and his culture or lack of culture. When you print a text, you need to have the authority to do it and to have the approval of your bishops, of everyone who is then supposed to use it and to distribute it to the parishes, the eparchies who have to use it. So the text becomes uniform, and this has happened in all cultures, in Ukrainian and Romanian and whatever culture. When you print the text of a book of the Divine Liturgies, it stays like this, you know. So uniformity is a great benefit. And the other thing, we have an example that Kondratyuk here is studying of an emblem that we suspect is that of Patriarch Sylvester of Antioch, and the development of this research goes into thinking that it was a printer's mark. He had a major engraver make a mark of his printing of the first Arabic akathistos that we have. There's a unique copy now with a private owner who bought it at an auction in Paris recently, and we believe it's a printer's mark. We are working on it, so to let people know that he is printing books, and that's the only example we have. Thank you. One book. Thank you, Professor. I'm sorry. Thank you. Okay, so we have now to close this first part of the session and then have two other speakers who will speak in French. So I will shift to French, and j'ai pris Monsignor Croce et la professeure Vassa Kuntuma de venir ici, prendre place à côté de moi. Merci. Ok, très bien. Alors, je vais introduire Madame Vassa Kuntuma, qui est directrice d'études à l'École pratique des hautes études de Paris, où elle est aussi doyenne de la section des sciences religieuses. Elle est une spécialiste du christianisme grec-orthodoxe à l'époque moderne et contemporaine, avec un focus particulier sur l'histoire de la pensée byzantine. En plus de deux ouvrages sur la théologie byzantine et sa tradition et sur Saint Jean Damascène, parus respectivement en 2002 et 2015, elle a aussi co-dirigé des volumes récents, donc Livres et confessions chrétiennes orientales, et un recueil d'articles de Bernard Héberger sur les relations entre christianisme oriental et européen. En outre, elle a co-dirigé des programmes internationaux de recherche sur les chrétiens orientaux et la République des lettres au XVIe et XVIIIe siècle, et sur les chants ecclésiastiques en Crète vénitienne au XVIe et XVIIe siècle. Et aujourd'hui, elle nous parlera de Sylvestre de Chypriote et Jacques de Patmos, deux ecclésiastiques lettrés dans la tourmente antiochienne. Merci beaucoup, Cesare. Voilà, lorsque j'étais informé de la journée d'études qui se déroule aujourd'hui, j'ai décidé de venir à Rome pour écouter des spécialistes aguerris sur un sujet très important et d'une très grande difficulté. À ce moment-là, il ne m'était pas passé par l'esprit d'intervenir moi-même, même si les porteurs du projet m'avaient associé à son comité scientifique. Vous savez qu'au départ, je suis, donc Cesare l'a dit aussi, une spécialiste de Jean Damascène. Or, Jean Damascène, vers 735, rappelait qu'il est un temps pour parler et un temps pour se taire, ce qui m'encourageait à suivre son conseil. Mais il me faut parler. Sur la demande insistante de Bernard Héberger, j'obéis donc à son commandement. Pour parler, il m'a aussi fallu choisir un sujet. Au moment où j'ai donné ma réponse, je n'avais lu que l'article de Bernard. Aussi ai-je identifié une petite faiblesse,
qui concerne notamment les sources grecques émanant en particulier de Sylvestre d'Antioche et de son second, Iakovos Patmios. Et me suis décidé, puisque j'étais provoqué à le faire, d'en dire quelques mots. C'est de là que vient le titre de la communication, Sylvestre le Chypriote et Jacques de Patmos, deux ecclésiastiques lettrés dans la tourmente antiochienne. Il existe en effet un très grand corpus épistolographique que j'avais l'intention d'aborder pour donner quelques éléments sur la dimension intellectuelle de leur position. Mais ayant récemment appris par Johanna Feodorov, que je remercie, que Mihai Tsipao achevait un livre sur Sylvestre, livre qui doit, me semble-t-il, paraître ces jours-ci, si ce n'est déjà fait, j'ai pensé qu'il n'était sans doute pas opportun de m'avancer sur ce sujet sans avoir lu cet ouvrage. Je rappelle que jusqu'à présent, à part le corpus épistolographique en grande partie publié, nous n'avons qu'une monographie sur Sylvestre, enfin à ma connaissance, la thèse de Basile Nassour, Sylvestros Patriarchis Antiochias, Thessalonique 1992, et sur Iakovos Patmios, nous avons aussi une seule monographie, celle de Clément Καρνάπας, Iakovos Patmios, ως διδάσκαλος εν το αντιοχικό και ιεροσολυμητικό θρόνο κατά τον 18ο αιώνα, donc Jacques de Patmos comme maître du siège d'Antioche des sièges d'Antioche et de Jérusalem au XVIIIe siècle, édition Jérusalem 1907. Donc c'est un livre ancien qui est le seul qui existe, qui a pas mal d'éléments puisque ce sont des sources inédites, mais certainement à reprendre. En tout cas, le père Salaville avait été très fâché en le lisant. Il trouvait que c'était une rhétorique anticatholique intolérable. Je vais donc comme je ne veux pas entrer dans ces détails que d'autres ont certainement mieux vus que moi, je vais donc me concentrer principalement sur deux questions. Celle du contexte intellectuel dans lequel ces personnages ont évolué et celle de la théorie ecclésiastique ayant rendu possible leur action, et surtout celle de l'Église orthodoxe dans les affaires antiochiennes au XVIIIe siècle. Question qui s'est posée tout à l'heure, justement, est-ce qu'il y a un cadre théorique à cette dite ingérence de Constantinople dans les affaires d'autres juridictions? Donc je ne m'arrêterai pas sur le contexte que vous connaissez tous mieux que moi. En deux mots, au XVIIIe siècle, l'Empire ottoman connaît une période de stabilité favorable au redéploiement du commerce avec l'Occident. Cette expansion commerciale est accompagnée d'une percée notable de l'unionisme dont la vigueur est tangible. À ce moment, l'orthodoxie grecque traverse elle aussi une période d'expansion. D'une part, les familles du Phanar, qui ont tissé des liens puissants avec le pouvoir ottoman, se trouvent à la tête de réseaux qui contrôlent les affaires politiques et économiques à de multiples niveaux. D'autre part, grâce à l'engagement de hauts dignitaires ecclésiastiques au XVIIe siècle, c'est-à-dire au siècle qui a précédé, les écoles supérieures grecques se sont multipliées et connaissent un florissement. On vient de parler de la question de l'instruction, donc peut-être quelques éléments là-dessus. Après les succès engrangés par la nouvelle Académie patriarcale de Constantinople, fondée par Nectaire de Jérusalem en 1662, ou par le Frondistirion de Trébizonde, établi par Sévastos Kiminitis, donc à Trébizonde en 1682, un nouveau type d'école voit le jour au sein d'ensembles monastiques. Ainsi, la Patmias Scholi, est fondée en 1713 au monastère Saint-Jean le théologien, donc de Patmos, par Macaire Kaloyeras. Quant à l'Athonias, donc l'école de Latos, dont la durée fut très courte et qui a suivi nos événements, mais le retentissement important, elle fut établie au monastère de Vatopédi de Latos, sur décision du patriarche Cyril V de Constantinople, lui-même disciple de Kaloyeras, donc le fondateur de l'école de Patmos. Toutes ces écoles supérieures relevaient du même projet, un projet dont on peut poser qu'il découle de la pensée d'un personnage né en Crète au milieu du XVIe siècle, Meletios Pigas. De fait, Meletios Pigas prêche une orthodoxie sans compromis qui entraîne son expulsion de l'île, encore vénitienne à l'époque, dès 1578. Bon, là, on se reporte à plusieurs générations avant. Chassé de Crète, il trouve refuge au monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Dès l'année suivante, il se rend en compagnie de l'archevêque du Sinaï à Jérusalem, où se tient l'ordination du nouveau patriarche de la ville sainte.
il y rencontre Sylvestre d'Alexandrie, un crétois lui aussi, qui lui confère l'ordination presbytérale et le nomme protosyncelle et locum tenens de son siège. En Égypte, Pigas prêche en arabe. Il entame aussi une correspondance importante, notamment avec les protestants. Ordonné évêque en 1588, il succède à Sylvestre. Vous voyez, je ne veux pas appuyer sur le fait qu'il y a beaucoup de Sylvestre dans cette affaire, et ce n'est peut-être pas un hasard. Donc, il succède à Sylvestre sur le siège patriarcal d'Alexandrie en 1590. En 1597-98, il est à Constantinople en tant que locum tenens du patriarche. En 1599, il prêche audacieusement à Chios contre l'unionisme, attirant les foules et suscitant la colère des pères jésuites, puis il retourne en Égypte, où il décède en 1601. Pour ceux qui connaissent Pigas, vous savez qu'il est aussi l'oncle de Cyril Loukel. Oui, ce qui n'est pas complètement un hasard non plus. Défendant clairement une église catholique des orthodoxes, donc c'est le terme qu'il utilise, pour la première fois dans ce contexte, Meletíos s'inscrit résolument dans le mouvement de différenciation confessionnelle qui se produit dans le christianisme à cette époque. Cette conscience aiguë des enjeux confessionnels de la modernité se traduit par exemple par le choix des thématiques qu'il développe en fonction de ses correspondants ou des dédicaces qu'il fait de certaines de ses œuvres. À la reine Marguerite de France, il envoie sa confession orthodoxe, un écrit qui aborde sans polémique les différences entre grec et latin, usant de citations d'Augustin ou Boès, entre autres. Son opuscule sur les mystères immaculés, c'est-à-dire sur les questions eucharistiques, dont la transsubstantiation, est envoyé en 1593-94 à 3 destinataires avec des lettres explicatives en fonction des préoccupations de chacun. À l'ambassadeur anglais à Constantinople, Edward Barton, au médecin Kyriakos Fotinos, exerçant à l'Académie catholique d'Ingolstadt, enfin au métropolite de Philadelphie, Gabriel Sévère, à Venise. L'œuvre de Pigas est foisonnante, dogmatique, catéchétique, homilétique, didactique, et toujours orientée vers la défense de la pureté de la foi. Elle constitue une transition vers une nouvelle ère pour l'orthodoxie, une ère de nette affirmation confessionnelle. Caractéristique à ce sujet est un écrit dans lequel l'auteur développe sa pensée ecclésiologique, sujet peu fréquenté jusque-là par les théologiens hellénophones. Il s'agit du traité intitulé Stromate, en hommage à Cyril d'Alexandrie, son lointain prédécesseur, un père de l'Église que Meletíos apprécie particulièrement. Notons que cet écrit, donc les Stromates, deuxième version, que cet écrit fut édité pour la première fois par Dosité de Jérusalem en 1705 dans le tome Oscharas, publié à Rimnitch, donc dans les pays romains. Donc Dosité est un disciple spirituel de Pigas, il l'édite et donc lance un peu ce mouvement. Dans ces stromates, Meletíos pose l'existence de 2 églises, la véridique et la fausse, qui se distinguent sous le prisme de la foi et de l'infidélité, un prisme dont les manifestations tangibles sont la présence ou l'absence de bonnes œuvres. Seule l'église véridique a une tête, le Christ. Excusez-moi, je suis navré d'avoir à dire ces choses ici même. Rome, qui a construit une monarchie parallèle au sein de cette église, y a introduit une seconde tête et l'a transformée en monstre bicéphale. Le primat du pape a entraîné dans son sillage une série de doctrines hérétiques. Je vous parle de polarisation, voilà, donc il me faut dire les choses comme elles sont dites par les auteurs. La conclusion de l'ouvrage prend un ton apocalyptique. En l'état actuel des choses, seule l'Église orientale est restée dans la cour de l'Église universelle. Les autres partis qui en sont sortis se déchirent de tous côtés, preuve en est évidemment la Réforme, et ne pourront y retourner que si elles s'unissent à nouveau. Les orthodoxes doivent donc veiller à se préserver de pareilles discordes. Pigas exhorte catholiques et protestants à se réunir pour rejoindre l'Église orthodoxe dans la paix et la vérité, une réunion qui doit bien entendu avoir lieu sous les auspices de l'Église véritable du Christ, soit l'Église orthodoxe. Pour ce faire, l'instruction, en particulier religieuse, est un remède puissant contre le mal. Pigas dit « pharmakon alexikakon ipapedia ». Donc vous voyez, on revient à la question de l'instruction. La question de l'instruction n'est pas un simple topos.
la politique de Grégoire XIII vis-à-vis des Orientaux, mais aussi les projets des missions, notamment jésuites, intègrent une dimension éducative forte. Il s'avère essentiel d'endiguer cette vague. Sous l'impulsion d'un Pigas est donc lancé un programme de création d'établissements scolaires spécifiquement orthodoxes qui aboutissent à la liste que j'ai citée au début. Nouvelle Académie, Frondistirion de Trevisonte, Patmias, Athonias, mais aussi à celle de nombreux établissements de taille et de portée plus modestes qui se multiplient dans le courant du XVIIIe siècle. Si elles convergent autour d'un même projet, qui est le projet de Meletios Pigas, patriarche d'Alexandrie, mais aussi d'une série de patriarches de Jérusalem que nous connaissons bien, ces écoles se distinguent toutefois par certains choix effectués au niveau religieux. Ainsi, la Nouvelle Académie et le Frondistirion de Trébizonte mettent en avant la nécessité d'œuvrer à l'indépendance de la théologie orthodoxe par rapport aux doctrines catholiques et protestantes importées en Orient. Ici, nous avons l'école de Dosithée ou de Chrysanthos, par exemple. Elle privilégie cependant la théologie savante et la philosophie et reste dans une certaine mesure ouverte au dialogue. Je dis dans une certaine mesure parce que, évidemment, ça ne paraît pas, ça ne saute pas aux yeux, mais par rapport à d'autres mouvements, il y a quand même cette volonté d'échanger et de lire surtout ce qu'écrivent les autres. Et pour des gens comme Sevastos Kiminetis, c'est encore plus fort, évidemment. En revanche, la Patmias et l'Athonias sont plus radicales. Elles cultivent un atlantinisme farouche et militant. Macaire Kaloyeras, le fondateur de la Patmias en 1713, est en quelque sorte le chef de file de cette tendance. Peu édité, son œuvre est encore mal connue. Il se distinguait néanmoins par une intense production homilétique que ses disciples les plus fidèles publièrent après sa mort. Particulièrement virulent, ce recueil fut mis à l'index et brûlé sur ordre des autorités vénitiennes. Il n'en eut pas moins un écho retentissant auprès des orthodoxes. Or, c'est autour de ce personnage, donc de Macaire Kaloyeras, que se cristallisent les ambitions ou les projets intellectuels d'ecclésiastiques orthodoxes à partir de 1713. Deux d'entre eux sont justement ceux dont j'ai eu le projet de vous parler aujourd'hui, Sylvestre le Chypriote et Ioakovos de Patmos, ce dernier étant un disciple direct de Macaire et enseignant à la Patmias avant de passer lui-même au Proche-Orient. En fait, il est une des personnes que Macaire va recruter pour enseigner à la Patmias. Et donc, quand il est envoyé en Syrie-Palestine, sa mission est de fonder des écoles sur ce principe de ces écoles que je vous ai décrites. Tous deux, donc Sylvestre et Iakovos, ont une correspondance avec Macaire qui nous est conservée et qui est même éditée. Donc c'est une édition de Nafkratios Tsoulkanaikis, του διδασκάλου Μακαρίου Καλογερά επιστολές προς τη Συρία dans le périodique Clironomia 19, 1987. Mais ils ne sont pas les seuls. Plus tard, Matthieu d'Alexandrie ou Éphrem l'Athénien, patriarche de Jérusalem, font aussi partie des ecclésiastiques attachés à la figure de Macaire. Donc vous voyez cette génération qui arrive au milieu du XVIIIe siècle, ce sont tous, plus ou moins, dans ces patriarcats, des disciples de Macaire Kaloyeras qui font partie du même réseau. Ce qui distingue ces personnages, c'est qu'en plus de partager le projet d'un Meletios Pigas ou d'un Macaire, ils ont aussi une sensibilité qui les pousse vers les chrétiens arabophones. Nous l'avons vu, Pigas prêchait en arabe et il devint patriarche d'Alexandrie. Sylvestre et Iakovos apprirent aussi l'arabe pour évoluer en Syrie et Palestine. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'ils eurent aussi l'ambition d'ancrer le projet de l'instruction orthodoxe dans les milieux chrétiens arabophones. Cette ambition était par ailleurs portée, comme je l'ai dit, par un rigorisme intransigeant et militant. J'ai trop parlé, là ? Ah, ça. Non, je sais. Il faut dire que du fait de cette approche et cette ecclésiologie très rigoriste, la moindre étincelle pouvait mettre le feu aux poudres, ce qui ne manqua pas de se produire. Par rapport aux événements du XVIIIe siècle auxquels nous nous attachons aujourd'hui, les controverses religieuses du XVIIe siècle passent pour de courtoises causeries. Je vais contourner la date de 1724, excusez-moi, le but était de m'y attacher, mais il y a trop de spécialistes ici, pour me reporter 30 années plus tard,
quand la situation s'était encore empirée, parce que oui, il y a pire. Quand cette nouvelle crise éclata en 1755-56, Sylvestre était encore patriarche d'Antioche. C'est alors que se produisit la crise dite de l'anabaptisme, qui a eu des effets très graves sur les relations entre catholiques et orthodoxes jusqu'à une période très récente. Le déroulement des événements fut le suivant. En 1750, quelques catholiques de Pera demandèrent à des prêtres de Galata leur entrée dans l'Église orthodoxe. Or, depuis le synode de Constantinople de 1484, la pratique de l'Église grecque dans ce cas était de procéder par chrismation. Ignorant cette décision et ne sachant que faire, les prêtres de Galata s'adressèrent à Cyril V, alors patriarche de Constantinople. Cyril V qui fonda l'Athonias sur le modèle de la Patmias, c'est toujours le même milieu. Ce dernier leur répondit par une instruction qui niait la validité du baptême catholique dans la mesure où il n'était pas conféré par triple immersion et prônait l'anabaptisme pour éviter notamment que les catholiques ne participent à des rites orthodoxes ou contractent des mariages mixtes. Immédiatement, deux partis se formèrent. L'épiscopat et les lettrés s'opposèrent à l'anabaptisme. C'est pour ça qu'aussi tout à l'heure, pour la question qui a été posée sur la part des fanariotes, il faut dire que là, nous sommes quand même dans des sujets un peu extrêmes et les classes supérieures ne sont pas tout à fait favorables à tout cela. Quant aux classes populaires et aux riches marchands, ils le soutinrent avec enthousiasme, tout comme le milieu proche de la Patmias. Bien entendu, les familles issues de mariages mixtes et les Grecs unis à Rome y virent une insulte et un signe d'exclusion, sans parler des missionnaires catholiques installés en Orient et du personnel des ambassades occidentales, qui eurent très vite l'impression que la situation échappait à leur contrôle. La tournure prise par les événements eut comme conséquence la déposition de Cyril de Constantinople en mai-juin 1751. Cette déposition fut elle-même suivie d'une série de violences internes à l'Église orthodoxe, avec dans un rôle central des anciens disciples de la Patmias, en particulier certains Christophoros et Tolos, mais aussi d'un lettré beaucoup plus connu, Eustratius Arientis. Revenu sur le siège de Constantinople, Cyril V voulut trancher. À cet effet, il gagna l'assentiment écrit du patriarche Parthénios de Jérusalem et promulgua en 1756 une définition rendant obligatoire l'anabaptisme de ceux qui souhaitaient se convertir à l'orthodoxie. Il s'était préalablement assuré l'appui de Matthieu d'Alexandrie, donc le patriarche d'Alexandrie, lui-même un ancien élève de la Patmias, comme je l'ai dit. Quant à Sylvestre d'Antioche, sollicité, il semble ne pas avoir répondu à la demande de Cyril V. En tout cas, sa signature n'est pas apposée sur le seul document conservé et que j'ai publié dans le corpus des actes des synodes post-byzantins édité par Alberto Meloni. Alors si Johanna vous dites qu'il y a des choses sur l'anabaptisme, c'est intéressant de voir quelle pourrait être sa position malgré tout. En 1755-56, nous voyons donc que le parti orthodoxe le mieux établi est constitué d'anciens élèves de la Patmias. C'est un parti très rigoriste, bien ancré dans les milieux populaires et ceux des commerçants, parfois rejeté par la haute société, notamment fanariote. Il est de plus confessionnalisé à l'extrême, ce qui n'était pas nécessairement le cas des ecclésiastiques orthodoxes de 2 ou 3 générations précédentes. Bernard Héberger a parlé tout à l'heure, a utilisé une formule très intéressante, rendre la séparation imperméable. Ils avaient réussi, ça. Apparemment, en tout cas, c'était leur projet. Ce qui n'était pas le projet des prédécesseurs, même s'ils étaient farouchement en défense de l'orthodoxie. Donc ce mouvement occupe les sièges de Constantinople et d'Alexandrie. Il est soutenu par Jérusalem et en contact suivi avec Antioche. Mais comment fonctionne-t-il ? Vous verrez qu'à travers cette transition un peu brute, parce que bon, là je suis un peu sur le mode du commentaire, je souhaite introduire une autre question qui traverse le livre dont nous célébrons aujourd'hui la publication. C'est la question de l'ingérence. Les auteurs ayant contribué à l'ouvrage se posent notamment la question de savoir comment, du point de vue canonique évidemment, je le souligne, Constantinople a pu s'immiscer autant dans les affaires d'Antioche, déposant et même nommant des patriarches. En fait, cette question que nous nous posons, ces personnages-là se la sont également posés. Et ils ont également théorisé une réponse
que je vais vous présenter maintenant en espérant qu'elle apportera un complément utile à votre réflexion. Elle est donnée par nul autre que Dosité II de Jérusalem, bien sûr. Elle apparaît dans le livre 10, chapitre 3, section 9 de l'histoire des patriarches de Jérusalem, publié par Chrysanthe de Jérusalem en 1722, donc de façon posthume. Et en fait, nous avons en réalité une belle réécriture, enfin une grande réécriture de ce texte. Donc, il s'agit dans ce texte de Dosité de faire la classification des synodes et d'analyser leur mode opératoire en examinant notamment la question de leur convocation et du périmètre d'application de leurs décisions. Alors, je vous épargne les passages relatifs aux conciles locaux ou œcuméniques. L'intérêt de ce texte est qu'il introduit une section, la section 9, qui porte sur un type de synode peu connu, le synode administratif. Synodos tis diikisseos. D'après Dosité, ce sont des synodes qui caractérisent le fonctionnement de l'Église orthodoxe en contexte ottoman, dans la mesure où la convocation impériale, qui était la règle à l'époque byzantine, n'est plus possible. Donc on n'a plus d'empereur, on n'a plus de personne pour convoquer un synode, il faut bien... Voilà. Je me doutais que j'allais dépasser. Ces synodes de l'administration se réunissent à Constantinople si un problème commun à plusieurs églises survient. Qui non ecclesiastikon zitima erminia siveveosios deomenon. Donc, question ecclésiastique commune qui demande explication ou confirmation. Qui participe à ces synodes? Tous les patriarches concernés, ceux qui peuvent être présents à Constantinople, les autres étant consultés à distance. C'est la fameuse pratique des synodes par lettres, déjà vue dans les années 1640. Est-ce que ceci est un synode œcuménique? Oui et non. Il est œcuménique puisqu'il implique plusieurs églises, voire la tétrarchie décrite par Constantin Vetochnikov tout entière. Mais il est même inférieur à un synode local, d'après Dosité, car son objet est principalement administratif. Canoniquement, sa pratique semble fondée depuis le IVe siècle, en particulier depuis 394, date à laquelle un synode convoqué par Nectaire de Constantinople pour régler des problèmes ecclésiastiques relatifs au siège épiscopal de Bostra s'était réuni. Car cette réunion, qui portait sur un évêché extérieur à Constantinople, avait impliqué non seulement le siège de Constantinople, mais aussi celui d'Alexandrie, Théophile d'Alexandrie ayant été actif, et plusieurs évêques issus d'autres juridictions. Ce type de synode semble se réunir très souvent dans les courants du XVIIe et XVIIIe siècle, dans la mesure où les synodes locaux se montrent impuissants à régler les affaires internes, surtout lorsque la tête de leurs églises, les patriarches, sont concernés. Il est convoqué quand un problème administratif en particulier se fait sentir, par exemple le problème des frontières des juridictions, sur la sollicitation de toutes sortes d'acteurs ecclésiastiques de toute juridiction qui se voient incapables de gérer un problème au niveau local. J'ai plus de temps, c'est fini. C'est fini. Dans un des documents présentés par Constantin Vetochnikov, on trouve le terme très intéressant de patriarchia, jeu de mots élaboré sur patriarchia, mais en intégrant le terme fratrie. Bon, une espèce de fonctionnement clanique. Que pouvait faire un synode local ou le synode permanent d'une église, encore s'il existait, dans le cas d'une fratriarchie? Raisonnablement, si on voulait régler le problème, il fallait le déporter dans une autre instance, dans une autre juridiction. Et en contexte ottoman, cette instance ne pouvait être que le synode administratif convoqué à la demande des autres églises. Et souvent, à la demande d'ailleurs de l'église de Jérusalem, dont nous voyons que les patriarches avaient parfaitement assimilé le fonctionnement. Donc Nectaire de Jérusalem a été élu dans le cadre d'un tel synode, dont nous avons la description complète, et les patriarches de Jérusalem sont toujours présents à ces réunions, qu'ils ont même souvent piloté dans la mesure où ils avaient pour eux la durée, alors que les patriarches de Constantinople ne gardaient pas longtemps leur siège. Donc je finis. Mais dans le cas de ces hommes, nous pouvons dire qu'ils avaient réussi en tant que fratrie, peut-être parce qu'ils avaient placé l'intérêt de leur Église avant leurs intérêts personnels. Pour les prélats d'Antioche, les choses semblent avoir été bien différentes, comme vous nous l'avez montré. Je vais passer sur le paragraphe sur les dimensions dogmatiques possibles de ces synodes. J'ai fini. Ok. Merci beaucoup.
Alors, merci surtout pour avoir mis en évidence un peu l'existence à l'intérieur de l'Église orthodoxe d'un mouvement, disons, rigoriste qui va, et confessionnalisant, on peut dire, qui va de Meletios Spigas jusqu'à Kyrillos Karakallos, Stratios Argenti et d'autres. Est-ce qu'on a des questions, disons, très rapidement, parce qu'on est un peu en retard? J'en ai une pour... Alors, à propos de la question de l'anabaptisme. À propos de la question de ce que vous appelez l'anabaptisme, évidemment, la forme de baptême chez les latins, c'était l'aspersion, encore qu'il y a des cas, dans certains basiliques romaines, où on pratique encore le baptême par immersion. Mais qu'est-ce que se passait au moment où il fallait accepter dans l'Église orthodoxe un grec catholique qui pratiquait, lui, le baptême traditionnel par immersion avec la chrismation et tout le reste. Est-ce qu'il y avait une distinction dans le traitement du baptême du latin, quand il voulait rentrer à l'Église orthodoxe, et celui du baptême d'un chrétien oriental qui n'avait pas abandonné la pratique traditionnelle qui était la même chez les orthodoxes? Avez-vous des éléments pour... il y a une casuistique, en quelque sorte, une casuistique orthodoxe, si on peut dire? C'est parce que je pense que là, on introduit une catégorie qu'eux n'avaient peut-être pas. C'est-à-dire, pour eux, il y avait ceux qui avaient un peu qui s'étaient égarés et qu'on pouvait récupérer, mais qui étaient quand même des chrétiens baptisés, et ceux qui, d'après eux, parce qu'évidemment, ce n'est pas l'avis de tout le monde, s'étaient suffisamment éloignés de l'Église pour avoir besoin d'être baptisés. Donc à partir du moment... Bon, il faut dire qu'on est dans une période très rituelle, enfin je veux dire où la dimension rituelle, la dimension de la coutume est très importante. Donc à partir du moment où le baptême est conféré selon les règles, il est valable. Même s'il est conféré en dehors de l'Église orthodoxe. Mais c'est la question, c'est-à-dire il est conféré quand même au nom de la Trinité avec les bons usages, donc on le retient. En tout cas, on n'assiste pas de l'anabaptisme de chrétiens orientaux. Non, parce que je pense que pour eux, quand même s'ils sont ils poussent très loin la logique, ils sont capables de reconnaître que l'anabaptisme n'est pas possible si le baptême a déjà été pratiqué. Donc il faut qu'ils nient l'existence du baptême catholique pour... En fait, ce n'est pas de l'anabaptisme, c'est du... L'existence et la validité. Voilà. C'est ça. Donc on baptise parce que ce baptême n'a pas été conféré, tout simplement. On constate qu'il n'est pas conféré comme il le faut. Donc il faut bien que la personne soit sauvée, il faut la baptiser. Pour les autres, ils ont été baptisés. Et puis bon, je pense que s'il fallait... C'est une question de ritualité. Il y a cette question de ritualité. Oui, je vais rappeler d'ailleurs une histoire qui se passe au 19e siècle qui est assez intéressante. Mais il est vrai que en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a très peu de cas. Parce qu'il y a quelques personnes à Pera, bon. Et de ces quelques cas, on en fait une histoire énorme, qui est une histoire qui mobilise des foules entières, la nuit, enfin, je veux dire, c'est violent. Il y a des prédications de rue, et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement une réaction contre la présence de non-orthodoxes. De prosélytisme. Voilà. Oui, c'est ça. Bien entendu. Une question, c'est la dernière. J'étais excité pour vous entendre parce que on publie au CEDRAC les textes de Kyriakobos en arabe. Parce qu'il a une série d'homélies, 7 homélies, il me semble, sur les dimanches de carême. Mais j'ai rien entendu dans votre intervention sur Kyriakobos. Est-ce que vraiment on a des choses nouvelles à découvrir du corpus que vous aviez? Et j'étais aussi étonné que tous les noms que vous avez cités sont traduits en arabe. Donc évidemment, tout le courant rigoriste, il a été parachuté au Moyen-Orient. On sait, enfin, je connais un tout petit peu la vie de Kyriakobos qui a été faite au début du XXe siècle. Mais est-ce qu'on a d'autres sources? Vous avez d'autres choses entre vos mains sur lui? Non, alors, écoutez, bon, je pense que j'ai tout à apprendre de vous, donc je suis un peu désolé de vous répondre comme ça. Je pense qu'on peut chercher ensemble, mais c'est un sujet que, si vous voulez, moi je l'ai abordé sous l'angle de ce qui se passait à Constantinople
avec ces querelles-là de l'anabaptisme, ou ceux qui se passaient avant avec Pigas. Donc là, je veux dire, on est un peu au croisement de deux préoccupations autres que j'ai, et je n'ai, à part le livre là de Carnap et les livres, les lettres entre Iakovos et Makarios, moi j'ai pas beaucoup d'éléments, mais sans doute y a-t-il des choses qu'on peut trouver. Je n'ai pas cherché, donc je ne peux pas vous dire j'ai des choses sous la main, mais si ces documents émergent et si vous-même vous en trouvez en arabe, c'est qu'il y a quand même un dossier qu'on peut reconstituer, je pense. Ce qui s'est passé avec Iakovos, c'est qu'il est toujours un peu passé en second, même en bien derrière les autres, un peu comme... Et justement, dans l'article de... Enfin, parfois on dit un certain Iakovos, bon, c'était quand même quelqu'un qui avait des interlocuteurs, qui avait une espèce de substance lettrée, enfin, c'était quelqu'un qui n'était pas... il n'était pas là par hasard, il avait un projet, il avait une culture. Alors après, il faut voir, parce que tout ce qui est autour... ce sont des sujets peu agréables, parce que justement, ces personnages ne sont pas très, très sympathiques, ou enfin, ils sont peut-être sympathiques à leur façon. En tout cas, il y a beaucoup de controverses dures, et bon, on s'oriente moins vers l'étude de Macaire que vers d'autres auteurs de l'époque. Mais ça vaut le coup, évidemment, de les voir comme un groupe qui a... Enfin, moi, je pensais à ces choses-là, là, en préparant la communication d'aujourd'hui. Je me suis rendu compte que quand même, ils convergeaient tous autour de Macaire et qu'il y avait quelque chose, là, certainement à creuser. Alors, la place de Chypre aussi dans cette espèce de mouvement, il faut voir. Il y a sûrement peut-être des rapports avec Kykos, je ne sais pas. Il faut voir quand même qui sont ces Grecs, enfin ces hellénophones qui apprennent l'arabe et qui sont tous issus d'un milieu où ils ont étudié à Patmos, ou en tout cas où ils ont entendu les homélies de Macaire, il y a Ephrem l'Athénien aussi qui est dans ce groupe. Ok, merci. On va voir ça. Merci beaucoup. On va sûrement discuter ça pendant la pause ensuite, parce que moi aussi j'aurai des questions, mais vraiment on n'a pas le temps. Donc je passe avec les derniers orateurs, les derniers intervenants de cette session, qui est Monsignor Giuseppe Croce, pendant longtemps archiviste de l'Archivio Segreto Vaticano, désormais chanoine de la basilique papale de Sainte-Marie-Majeure, très proche d'ici, et membre de l'Académie ambrosienne de Milan. Et il est une figure, je dirais, bien connue de tous les spécialistes des relations entre l'Église de Rome et l'Orient chrétien, surtout au XIXe et XXe siècle. Parce que c'est à son infatigable travail de fouille des archives que l'on doit des ouvrages monumentaux tels que la Badia greca di Grottaferrata e la rivista Roma e l'Oriente, Cattolicesimo e Ortodossia tra unionismo ed ecumenismo, ou les 5 tomes de documents sur le père Cyril Karalevski, paru en 2007 sous le titre Kniga Bitija Moego, ou encore l'édition in progress, et encore à terminer, des éphémérides romanes de Vincenzo Tizzani. Aujourd'hui, il nous parlera du patriarcat melkite au XIXe siècle, d'après l'autobiographie de Cyril Karalevski. Merci, Monsieur le Président. La sala preferisce l'italiano o il francese? L'italiano? Il numero di... Voilà. Bon, donc, le français n'est plus la langue véhiculaire du Proche-Orient. Bon, allora passo all'italiano. Ringrazio gli organizzatori di questa giornata di avermi associato alla presentazione di questa monografia. Mi scuso della modestia e della marginalità di questo mio apporto, che è spostato chiaramente verso il XIX secolo, che non è ignorato nella monografia, ma è forse, diciamo, meno rappresentato. Allora, il nome di Jean-François Joseph Charon, alias Kirill Pavlovich Karalievski, o padre Cirillo, come lo si chiamava negli ambienti romani, non è certo uno sconosciuto nella storiografia riguardante la Chiesa melchita, ma anche quella che riguarda la Chiesa rutena e ucraina. Ecco, io ricordo un aneddoto personale che quando il patriarca ecumenico Bartolomeo venne a Roma una quindicina di anni fa,
E il patriarca conosceva, aveva letto alcune cose di Korodesky, cosa che era invece totalmente ignorata dai due superiori della congregazione orientale, il cardinale e il suo segretario. Quindi curiosamente era più noto negli ambienti ortodossi che in quelli cattolici, malgrado avesse lungamente lavorato per conto delle autorità vaticane. Dico brevissimamente qualche piccolo cenno biografico. Korodesky, Jean-François Joseph Charon, dunque nasce in Francia, nasce a Caen nel 1878, l'anno del congresso di Berlino, in una famiglia della media borghesia. Si stabilisce a Parigi a 10 anni, frequenta il liceo Louis le Grand e scopre nella Ville Lumière due vocazioni, prima quella al sacerdozio e poi quella al sacerdozio di rito orientale, avendolo scoperto nella parrocchia melchita di Saint-Julien-le-Pauvre nel quartiere latino. Soltanto che la sua decisione di diventare prete cattolico di rito bizantino si scontra contro la validità ancora della famosa bolla di Benedetto XIV, Et si pastoralis, del 1742, che prevedeva, che vietava piuttosto il passaggio a latinu ritu ad grecum. Quindi deve scegliere una soluzione di compromesso e frequenta i corsi teologici del seminario Saint-Sulpice, quindi riceve una formazione teologica squisitamente romana e collabora poi con uno dei suoi professori, l'oratoriano, suspiziano, scusate, Fernand Mouret, che è autore di una Histoire générale de l'Église, e gli ultimi due capitoli riguardanti il mondo orientale sono precisamente redatti da Korodesky. Nel 1900 finalmente ottiene le dispense necessarie e può partire per l'Oriente, dove entra nel clero del patriarcato melchita, ricevendo l'ordinazione sacerdotale a Damasco nel 1902. Adottando il nome di Cirillo, in onore dell'apostolo degli Slavi. Scopre poi a Gerusalemme non dico una terza vocazione, ma precisa la sua seconda vocazione orientale, perché entra nella cattedrale della Trinità di Gerusalemme, cattedrale ortodossa, ed è sedotto, affascinato dalla bellezza del canto slavo, per cui sente quello che chiamerà l'appel della Russie e quindi gestisce faticosamente un suo passaggio sotto la giurisdizione del metropolita di Leopoli, Andrei Sheptytsky, che lo accetta in funzione di una ipotetica apostolato cattolico nella Russia ortodossa. In attesa di tornato a Roma, lavorerà per conto della congregazione orientale, producendo una quantità di voti, ossia di pareri su questioni particolari, sia di carattere liturgico che di carattere canonistico, e concluderà la sua esistenza terrena nel 1959 con la benedizione apostolica di Papa Giovanni XXIII, che era stato nominato grazie a lui, grazie a un suo rapporto, delegato apostolico in Bulgaria. Quando l'allievo del seminario parigino di Saint-Sulpice sbarca a Beirut il 7 ottobre 1900, quella che Bernard Berger considera come la lente et difficile construction des confessions catholiques orthodoxes, in qualche modo la stabilizzazione della frontiera confessionale, forse non così impermeabile come si potrebbe credere, era comunque molto avanzata. Il giovane cattolico francese conosceva in fondo l'Oriente attraverso la frequenza della parrocchia Saint-Julien-le-Pauvre e la lettura di libri, brochure e articoli che nella stagione dell'unionismo di Leone XIII erano stati largamente diffusi. Soggiorna in Siria, Libano-Siria, fino al 1907 e nella sua autobiografia, redatta tra il 1940 e il 1954,
si occupa della Chiesa melchita. Ecco, poi precisa che anche dopo la fine del suo soggiorno in Oriente continua a essere relazioni col mondo della Chiesa melchita. E così ci dà nella sua autobiografia una presentazione di due patriarchi melchiti, Pietro IV, 1898-1902, e della prima parte del pontificato del suo successore Cirillo VIII, 1902-1916. Con uno sguardo retrospettivo sui loro predecessori, in particolare Gregorio Youssef e Maximus Maslum, a cui peraltro dedica praticamente tutto il pubblicato della prima parte della storia dei patriarcati melchiti, pubblicato a Roma nel 1910. Oltre alla sua conoscenza diretta di uomini e istituzioni della Chiesa melchita all'inizio del XX secolo, Korolewski ha l'occasione di consultare alcuni archivi locali. È interessante questa sua attenzione al documento inedito e ha delle anche comunicazioni private di un certo interesse. Non voglio prendere troppo tempo, ma non posso non citare questo documento che diviene comunicato da una personne amie e che traduce aussi littéralement que possible dall'arabo. E lo leggo perché è abbastanza, per l'aneddoto, abbastanza divertente. È l'autorizzazione di inumare, di seppellire un morto a Diyarbakir, Amida. Lo leggo nel testo francese. De la part du haut gouvernement à l'évêque impie des Syriens. Ô homme au visage odieux, puisque tu prétends que le mécréant Yacoub, et il morto, appartient à cette détestable nation et que ce maudit damné à crever, étant donné qu'on a demandé au chef de son quartier l'autorisation d'enterrer sa charogne infecte et que l'impôt accoutumé en pareil cas a été prélevé, quoique la terre ne puisse recevoir son cadavre puant, cependant, pour qu'il ne soit pas une cause d'infection pour le sol, on a donné de la part du haut gouvernement l'autorisation de l'inhumer dans votre fumier particulier, conformément à votre fausse religion, pour qu'il soit expédié à la bande infernale. Cette permission a été donnée pour que personne ne fasse opposition. Il documento è del 1791. Va bene? Quindi lui riceve questo singolare documento che non si priva di citare per mostrare l'atroce, dice, condizione dei cristiani in terra ottomana. La pratica del documento d'archivio gli permette dunque di avere una notevole conoscenza della storia dell'Oriente cristiano. Il valore scientifico della sua opera è certo datato, ma rimane a nostro avviso ancora considerabile. Non filologo né arabista né slavista stricto sensu e sprovvisto di formazione universitaria, Korolewski non è tuttavia un erudito di un certo livello, grazie alla sua familiarità con le fonti e alla sua solida conoscenza della bibliografia dell'epoca. È un net savant, rispettoso della verità, anche se si lascia qualche volta prendere in difetto nella sua autobiografia e altrove, quando la sua lettura del documento è un po' troppo frettolosa o quando obbedisce a un partito preso apologetico. Nei suoi scritti di giovinezza, e compresa l'Histoire des patriarcats melchites, delle preoccupazioni soggettive, estranee al metodo scientifico, gli fanno travisare talvolta la natura e la visione dei fatti, quando si ostina, per esempio, a vedere nella dottrina di Germano Saddam une manière de gallicanisme oriental, o che la pentarchia è una teoria ecclesiologica eretica, o ancora quando vede nella Russia degli zar lo strumento della provvidenza per fare eseguire la sentenza di scomunica fulminata da Pio VII contro Napoleone.
Nella sua autobiografia e nelle sue altre contributi alla storia della Chiesa melchita, Korolevskij si sforza di presentare un tableau completo di questa Chiesa. Abbiamo detto dei due patriarchi, ma presenta anche le silhouette morali dei prelati che compongono l'Episcopato melchita nel 1898, un'analisi dettagliata e critica, ben inteso, del sistema delle elezioni patriarcali e episcopali nel patriarcato di Antiochia, e soprattutto riguardo alla partecipazione dei laici. Il padre Cirillo conosce anche il clero patriarcale e le diverse congregazioni monastiche, sulle quali si sono soffermati ben 3 contributi nel nostro lavoro di Aurélien Girard, Sabine Moasseb Saliba e Suat Slim, e ha particolare antipatia per gli shueriti, perché li definisce montagnards entêtés, ignorants et d'esprit plutôt schismatique que catholique. E ha poi delle difficoltà proprio con loro, perché quando gli vengono attribuiti gli articoli del basiliano aleppino Zoc, che si firmava sotto uno pseudonimo, il patriarca è praticamente invitato a intervenire contro di lui. Opposto a qualsiasi forma di letanizzazione, sul piano liturgico Korolevskij è largamente tributario della sua formazione sulpiziana in quello che riguarda la teologia e l'ecclesiologia. Quella dei melchiti, almeno di certi ambienti melchiti, non gli sembrava abbastanza cattolica, e i suoi scritti sono frequentemente émaillés, scusate, non so la parola italiana, a proposito degli shueriti e a proposito anche di altri rappresentanti del clero, mentre i basiliani salvatoriani e gli aleppini li considera molto più sicuri e di une mentalité très cattolique. Partigiano di una sottomissione totale della gerarchia orientale al papato romano, Korolevskij è scioccato ogni volta che questa fedeltà gli sembra incerta. Così racconta un episodio arrivato a successo a Bandung, nella villeggiatura del console di Francia a Beirut, dove il patriarca Pietro IV, in presenza di 2 diplomatici russi, quindi ortodossi, di notabili e del rettore dell'Università Saint-Joseph, padre Cattin, si sarebbe espresso così. Questa devo leggerla perché è molto significativa. Dice il patriarca: avec le pape, nous avons les mêmes croyances. Pour le reste, lui, le chef de son église à Rome, comme moi, successeur de Saint-Pierre sur son premier siège à Antioch, je suis le chef de mon église. Je n'ai rien à voir chez lui et il n'a rien à voir chez moi. Je suis bien avec les orthodoxes parce que ce qui nous sépare, ils ne sont séparés de nous que par une chose insignifiante. Nous sommes avec le pape e ils ne sont pas avec lui. E qui Korolevskij fa un commento dicendo: la négation du principe théologique de la primauté juridictionnelle du pontife Renan était évidente. Un prélat faustien ne se fut pas exprimé autrement. Questo avveniva, insomma, alla fine del secolo XIX. E comunque Korolevskij si ferma anche su altri aspetti, per esempio la partecipazione del patriarca melchita Gregorio II al Concilio Vaticano I, quando il patriarca difende la teoria della pentarchia e i privilegi dei patriarchi. Una folla di altri elementi sulle condizioni della Chiesa melchita sono presenti negli scritti di Korolevskij. Dico brevissimamente alcuni esempi. Troviamo dei dettagli interessanti sulla diaspora, non solo la diaspora europea, ma anche quella oltreoceano, America del Nord. Sappiamo per esempio che a New York nel 1899 c'erano 150 melchiti, non uno di più, non uno di meno, e viene mandato un salvatoriano. E poi un altro viene mandato a Montreal, a Chicago, poi in Australia, a Rio de Janeiro, tutti elementi che lui suffraga con i documenti d'archivio. E poi i destini individuali che emergono da questo testo, come per esempio la disavventura di Monsignor Joseph Dumani, vescovo di Tripoli di Siria, che parte in Francia nel 1897 per un giro di questue
e che viene cacciato via dalla grande Certosa perché è preso per un ebreo. Quindi gli viene proibito di entrare e gli viene evidentemente proibito di celebrare la messa. E poi, per quanto riguarda il capitolo delle trasgressioni necessarie, cari a Cesare Santus, la moisson, la messa documentaria è abbondante. I contatti con gli ortodossi sono quotidiani a tutti i livelli. Nel 1899, in visita in un villaggio dell'eparchia di Beirut, dove non c'era che una decina di melchiti perduti au milieu di nombreuses populations dissidentes, il patriarca Pietro IV è ricevuto con tutti gli onori dal parroco ortodosso nella sua chiesa. Alcuni anni prima, nel 1881, il vescovo melchita Atanas Nasser benedice un matrimonio misto insieme al patriarca ortodosso di Antiochia. L'arcivescovo di Aleppo, Paul Latem, fa visita al vescovo armeno gregoriano. A Zalè si utilizzano ancora i libri liturgici ortodossi e il passaggio alla Chiesa ortodossa individuale o collettivo non sono rari, come succede al monaco shuerita Nicolas Agi, curato di Homs, che si fa ordinare vescovo dal patriarca Giacobita di Costantinopoli. O ancora a Diyarbakir, dove la piccola comunità melchita, già ortodossa, ripassa nel 1946 col vescovo Macario all'ortodossia, con la benedizione del patriarca di Costantinopoli Antimo VI, che impone non di meno a questo gerarca melchita non soltanto la reiterazione di tutte le ordinazioni, ma anche il battesimo. E qui completo questo rapido sguardo sui lavori di Korolewski, sulla storia più recente della Chiesa melchita, non senza far notare che quello che scriveva il compianto Joseph Ajar nella sua opera su La France, le Vatican e il cattolicisme orientale, sul livello delle nostre conoscenze di queste chiese, grazie alle fonti d'archivio del patriarcato e della corrispondenza diplomatica francese, resta comunque, malgrado questo, molto da fare sugli archivi romani e non solo. L'opera che oggi presentiamo certamente segna un progresso importante che è souhaitable, che è desiderabile continuare per il XIX e il XX secolo grazie alla ricchezza delle fonti romane. Grazie. Grazie Monsignor Croce per questo sempre ricco e vivace ritratto di una personalità importante e per aver sottolineato, si potrebbe dire, la continuità anche nel XIX secolo di due aspetti, no? Da una parte il fatto che alcuni fenomeni di interazione e di ambiguità rimangono, ma anche che una certa mentalità dal lato cattolico appunto si ritrova. Insomma, sentire certe parole di Korolewski inevitabilmente riporta alla mente quelle di molti consultori di epoca precedente. Ci sono delle domande? Se no ne faccio una. Prego. Bah, et là, il en parle essentiellement dans sa notice sur le patriarcat d'Antioche, le dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique. Parce qu'en fait, il n'a pas eu les moyens de publier les tomes d'avant le XIXe siècle. D'autant qu'il, pour l'histoire la plus ancienne, il déplore le manque de sources. Donc, il n'a pas effectivement travaillé sur l'origine de la scission du patriarcat d'Antioche. Il en parle un peu dans cette notice, mais là, il n'y a pas vraiment des choses sensationnelles. Enfin, il répète un peu les textes et les documents de l'époque, parce qu'il n'a pas finalement... il a fait beaucoup de dépouillements d'archives, a écrit des répertoires qui sont largement inédits, mais il n'a pas rédigé de façon systématique des travaux sur l'origine, sur la scission de 1724. Mais évidemment, il est tout à fait d'accord sur le fait qu'une partie de l'église d'Antioche se soit réconciliée avec Rome. Il reste malgré tout très, très romain.
est très fidèle à une vision ecclésiologique traditionnelle. On peut jeter le livre au feu et recommencer avec ce que tu as dit, parce que vraiment c'est le truc qui nous manquait, quoi. On ne le jette pas au feu, sinon on n'aurait rien pu dire de tout ça. C'est parce que je t'ai lu que j'ai commencé à réfléchir. Deuxième édition. Et à propos des Chypriotes, c'est une question que je me posais. Donc les évêques chypriotes sont dans le collimateur de Seifi déjà. On voit avec Barski l'importance de Chypre, la dynamique des monastères chypriotes et tout ça. Et Barski est un des témoins sur le rayonnement de Iacobos dans le patriarcat d'Antioche. Donc là, il y a une autre piste. Bon, l'autre truc que je regrette, c'est que nous n'ayons pas eu un article historiographique sur Korolevski dans le volume, parce qu'on avait pensé faire une partie historiographique. Aurélien Girard en parle, il dit qu'il pratiquait une histoire, une précautionneuse histoire positiviste, doublée d'une enquête sur le terrain. Donc il fait mention des travaux, il dit qu'il est sous-estimé, même si à mon avis, effectivement, il y a à boire et à manger dans son travail. Bon, effectivement. Oui. Mais il reste quelqu'un qui a énormément débrouillé les archives, il a laissé des répertoires, presque des résumés analytiques et des registres de documents qui faciliteraient la recherche ou à ceux qui souhaiteraient travailler sur l'histoire du XIXe siècle, soit dans la propagande, soit dans la partie passée à la congrégation orientale, après 62. En tout cas, c'est aussi un témoin sur la perception de l'Orient à Rome à cette époque-là. Hein. Ça, c'est vraiment important, je trouve. Hein. Il y a un autre personnage très spécial et très autodidacte un peu, et c'est le père Bassel, qui devient ensuite Timothée Jock. Et ça, c'est un personnage mystérieux et qui a aussi accès à des sources, on ne sait pas s'il les a pas parfois inventées. Donc là aussi, j'aurais voulu pouvoir creuser un peu plus ce personnage-là. Alors, il y aurait sûrement des choses à demander encore. Moi aussi, j'ai des questions, mais ils me disent, disons comme ça, que le temps à notre disposition désormais est très court. Donc, je dirais qu'on va faire une pause. On se retrouve à 35. Est-ce que c'est acceptable? Ok, on se retrouve à 17h35 pour les conclusions. Merci beaucoup. Merci.
last session, and it's a pleasure to present Professor Herman Teule from University of Leuven. I didn't check his long biography, but he's well known. He's an important authority in all what concerns the Eastern Christianity. He's very known for his knowledge of Syriac documents and his work on the Syriac Christianity. And maybe I give you the floor. Yeah. You allow me to stand there? Yeah. Envisioning the Future, that's a somewhat pretentious title suggested to me by Father Zelko, and certainly pretentious on the side of the relatively outsider I am. What I would like to do is to share with you some thoughts on Antioch on the occasion of the publication of the book presented today. It is a work which invites for reflection. Reflection on the scholarly approaches presented here, reflection also on future research, how to go ahead. But I feel it is also an occasion to reflect on the present day state and the future of what I eschatologically call the Church of Antioch. The title of this book is The Room Church of Antioch. That's a more narrow perspective to which I will come later. It is clear that this work is not in the first place a theological study, but I very much agree with Father Farrugia that an explanation of the division of 1724 is also to be sought in theology. The mindset of exclusive and excluding ecclesiologists developed on both the Orthodox and the Catholic side. The conviction that despite some concessions on the practical level allowing for some cooperation, let's say communicatio in sacris, truth is ultimately only to be found in one's own camp. I also think of Evgeny Filipensko's contribution on the ecclesiological convictions of the Church of Moscow, spreading her theology to the East. And theological considerations are very much expressed in the works of some of the Latin missionaries. To make my point clear, the spirit of the missionary activities on the Latin side, it is best expressed in the title of a most popular book, De Procuranda Salute Omnium Gentium, How to Obtain Salvation for All Peoples, including the Oriental Christians. It was a work written by a Carmelite father, Thomas a Jesu, and it expresses the concerns and the aims of the missionary enterprise, salvation of the souls. That was the gist of the missionaries, salvation of the souls, and it was the reason, the gist, and the love that prompted them not to leave Aleppo in the various waves of pestilence that struck the city. Salvation of the souls was for some of them more important than their own lives. However, the book we celebrate today studies in the first place church political developments, situating them in the line of earlier schisms or attempts at unions. It takes into account synchronic or contemporary developments, the situation in Palestine, the Patriarchate of Jerusalem, the relations Rome-Constantinople, monastic developments, and so on. And in addition, and I think it is an original contribution, we find the study of Hassan Cholak on the Ottoman archives as a source for a better knowledge of the political setting and the relations with the authorities. It offers a complementary, external, and I would almost say neutral approach. Neutral in the sense that the internal Christian rivalries were certainly exploited by the Ottomans, but were also viewed from an outsider's perspective, without a religious
or ecclesiastical parti pris. After all, it was money and basically networking that mattered. And I feel that the Ottoman archives are still very much understudied in relation with the Christian subjects in the Arab world and in Eastern Anatolia. So various lines of relations are studied that are typical of the Room Church of Antioch, Moscow, the Danubian lands, Kiev. On the other, I feel that isolating the Room Church of Antioch from the Church of Antioch does not do fully justice to the situation in the field. Of course, it is acceptable for methodological reasons to focus on Rome, but isolating, in a way, is also mutilating. There are several reasons for a broader approach, and I will give some reasons. First, the missionaries. Several contributions in this work discuss the role of the missionaries actively working or intriguing for the promotion of the candidate of their preference. What I would like to emphasize is that many of these missionaries, convinced of the truth of their convictions, not only worked for the conversion of the Room Orthodox. From their perspective, it was the Catholic Church that had to be promoted among or defended against all those who were considered by them as schismatics or heretics. It was a whole sea that should be brought into the Roman fold, and not just one river. In other words, they were active on several fronts. And I would like to illustrate this with the example of the missionary Johannes Petrus Amatre Dei, Jean-Pierre de la Mère de Dieu, with his religious name in the world, Jean Chassagne. Born in 1620 in the region of Lyons, he entered the Carmelite order at the age of 21 to be sent to Aleppo, where he arrived in 1655, exactly in the period that Andreas Achidjan, a Jacobite convert to Catholicism, was elected as the first patriarch of a Syriac Catholic Church. He wrote a report about it in Italian, destined for the propaganda. He was a man of languages, knowing Arabic and Greek, the languages of the Rum and the Melkites, but also of Syriac and possibly Armenian. Conversion to the Catholica Romana of all heretics was close to his heart. Misbah al-Falah, the Lamp of Salvation, a provoking title, is the title of a first work composed by him, and it is clear that the best entrance gate to salvation for him was the recognition of the authority of the Pope. And this idea brings him to write a history of 11 ecumenical councils, emphasizing the role of the Pope therein, something, he says, which is very much ignored in the lands of the East. The title of this latter work is Al-Misbah al-Lami fi Tarjamat al-Majami, the burning lamp regarding the translation of the councils. By the way, it's an interesting book written in a kind of a very primitive Arabic. So apparently he did not have the help of a local partner. The first part is a description of the 7 ecumenical councils from Nicaea I to Nicaea II. It is a description from a Latin perspective and certainly addressed to the Roman Orthodox. For example, in his discussion of the so-called disciplinary canons issued in Chalcedon, he omits, of course, the one on the honor due to the Patriarch of Constantinople, a canon not recognized in the Latin tradition. But he also had the local Jacobites in mind, as can be inferred from his description of the Monophysite heresy of Eutyches and Dioscorus.
And the Nestorians too, when describing Ephesus, receive his attention, and one gets the impression that the latter are not a distant theoretical reality, but that he may have met some of them personally. And from other sources, we do know that there were Nestorians living in Aleppo. After the 7 ecumenical councils, Johannes continues with a selection of 4 more, Constantinople 4, and then jumping to Lateran 4, followed by the 2nd Council of Lyons, and ending with Ferrara, Florence. Well, there is very much to say about this work. Why this selection of 11? Why omitting the Council of Trent, which one would have expected to figure in such a work in the first place? But my point here is that as a Latin monk living in Aleppo, his attention went to all Oriental Christians. There was no one-side perspective or preference for the room. And this is already clear from the introduction to this work, which aims at correcting the Nestorians for their refusal to call Mary the Mother of God, and that the Jacobites, because, he says, their one-nature Christology, strong expression, disembodies the Son of God. This was also the reason why, next to Arabic, he also started to study Syriac and Armenian, the languages of the Orientals. This book of the Burning Lamp, not yet well studied, was extremely popular. Strangely enough, it is not mentioned in the nomenclator, the official bibliography of the Carmelites, which is normally very complete. But I found at least 20 manuscripts, several of which go back to the time of the author, and the latest one written as late as the 19th century. And in addition, there was an also very popular Syriac translation. So it played an important role in discussions of the Catholics of all communities with their Orthodox counterparts through more than 2 centuries. Dealing with the Roman Orthodox within a wider perspective, the wider, more general framework of Christianity was not only the approach of the missionaries, but I feel also of the consuls or foreign diplomats based in Aleppo. I give one example. The famous François Piquet, consul de France, but also of the Dutch Republic, was, as we know, instrumental in forging the union of some Jacobites with Rome, the beginning of the Syriac Catholic Church. He was offering help to the pro-Roman faction in the conflict Melkite Orthodox. He was reaching out to the Catholicizing Armenians and very much committed to promoting the cause of the Chaldeans, not to mention his relations with the Maronites. So being based in Aleppo like the missionaries, he had a wider perspective of all Oriental Christians. And I think that was also the attitude of later consuls, such as the Chevalier d'Arvieux. I move to my next point, the wider setting of the Rome-Melkite conflict. The geographical space discussed mainly in this book is the Syrian Lebanese area, with cities like Tripoli, Sidon, Damascus, and Aleppo, a region which has direct links with Rome, Constantinople, and Moscow, as discussed in several contributions. It suggests that the orientation of the Melkite Room communities, from the perspective of Damascus and Aleppo, is turned to the west, or in the case of Moscow, to the east, to the north. I suggest to also take into account an eastward orientation, and this for several reasons. First, again, the missionaries. Aleppo can be considered as a central hub for missionary activities in the East.
Aleppo was not an aim in itself. We do know that Capuchins and Carmelites from Aleppo established missionary posts in the important Ottoman town of Amit or Diyarbakir, which in its turn became a hub for still further eastward expansion. In a certain way, Diyarbakir belongs to Aleppo, is within the Aleppo orbit. I give some examples. First, in the 17th century, it had a Roman Orthodox cathedral dedicated to Cosmas and Damianus, as well as an Orthodox bishop. Canonically, it fell under the jurisdiction of Antioch. The number of these Roman Christians was, however, limited, and from 1700 in steady decline, and we do not know to what extent the Roman Christians were involved in the 17th century struggle about patriarchal succession. Anyhow, there are some indications that they were inclined to support the Melkite faction. I base myself on the fact that some manuscripts of clearly Melkite origin made their way to this eastern region. I mentioned in the first place a Lenten Triodion, bilingual Syriac-Arabic, probably written around 1500, but still in use in the year 1700, as appears from a clearly Melkite reader's note. Next, several later liturgical works, such as Gospel lectionaries in Syriac. And for the later period, we even find a letter of the Melkite patriarch Agapius III Matar, as well as treatises of Germanus Adam that made their way to Diyarbakir, which is something unexpected. And one can also think of Neophytus Nasri, that's a bishop's name, who was appointed bishop of Sednaya by Athanasius Dabas in 1722, but before that, he was during no less than 14 years active in Diyarbakir. And in a later period, the monks of Shuwayr too were active there. In 1775, they even gave a bishop to the city in the person of Agapius Kunayr, whose work is one of the sources of the Shuwayrite annals. The material is scarce, but sufficient to show that there was an institutional relationship between the Alapine and the Diyarbakir milieus. Apart from the question of the spread of the Syro-Arabic Byzantine tradition to the east, there is another reason not to forget Amit, Diyarbakir. Already at the beginning of the 17th century, we find the Nestorian patriarch Elias VIII contacting the Capuchins of Aleppo. And as a matter of fact, the whole missionary enterprise of the Capuchins in Aleppo was also directed at Diyarbakir. Many Capuchins were working in both places, and the treatises written or translated in Aleppo to convince the room of the Catholic truth were also exported to the East. And some of these even received there a new life in the sense that now they were translated from Arabic into Syriac. And again, I would like to give a few examples. In the first place, the Jesuit Juan Eusebius Nierenberg, whose Arabic translation of his Differentia entro lo temporal y eterno was popular reading in Melkite circle, but which was already read in Diyarbakir around the year 1700. And huge portions of this book were translated into Syriac by no one else than Saliba Ma'ruf, the later Chaldean patriarch Joseph II. And another example is the work of that Johannes Petrus Amat Rede just mentioned, whose burning lamp receives a full Syriac translation and became
extremely popular. A last example, Joseph de Reuilly, active in Aleppo in 1724, had earlier been the custos of the Capuchins in Diyarbakir. Wandering missionaries, missionnaires ambulants, active in 2 or more cities, were a reality that was even promoted and institutionalized. Non stare fermi in Aleppo, ma andarsi alle città delle provincie attorno was the motto. Not remain fixed in Aleppo, but go out to other neighboring places. They belong to Aleppo. And to finish this tale of 2 cities, the movement was not only from Aleppo eastwards. The people of Diyarbakir themselves, involved in a conflict similar to the Rome Orthodox conflict, attentively followed the developments there. Just to mention the journey of a certain Abdel Ahad, secretary and the biographer of one of the Chaldean patriarchs. He made a long journey to Jerusalem, made a report about it in Arabic, but for our purposes it is important to retain that arriving in the town of Sidon, he hurried to meet with the bishop Artemius Saifi, just mentioned, who was known, in the words of Bernard Héberger, for his catholicisme clivant, in the very tense period preceding the division of 1724. And Artemius is one of the few persons mentioned by name by Abdel Ahad, and we may interpret this encounter as an example how the growing tension among the Rome Christians of Antioch was also important for the Chaldeans. And in a later time, Abdel Ahad would make it even as the Chaldean bishop of Diyarbakir. And by the way, it may be that the Syriac heritage of the Church of Antioch, often forgotten, but still vigorously defended by a late author such as Amin Zahir Khayyarallah, offers an explanation for his interest of this Chaldean in the internal affairs of the Rome Church. Quod est demonstrandum, of course, but I feel that after the studies of Nasrallah, research into the Syriac identity of the Rome has come to a standstill, whereas it may be a bridge to the other local churches and would make the Church of Rome more truly Antiochian. The book we celebrate today is the work of historians, delving sources, interpreting them. What I do is calling for a broader approach, both geographical, more eastwards, and also ecclesiastical. And this desideratum is already mentioned several times in various contributions, especially in the introduction by Bernard. And such an enlargement could be a new project on what is truly the one great church of Antioch, in the words of the historian Asata Rustum. Talking about the future is, however, not only an academic matter. This book is published jointly by the Centre des Études Arabes Chrétiennes in Beirut and the Pontificio Istituto Orientale. And I feel therefore entitled to also share with you a few reflections on the present day situation. After all, both CEDRAC and PIO are more than academic enterprises. Their historical research wants to be embedded into a global vision on the Eastern and Oriental churches, including the situation today, including the future. And let me begin with a somewhat painful observation, not often taken into consideration. The Church of Antioch is no longer present in Antioch.
and I do not mean the city, of course, I am now alluding to the sad situation that the great majority of its believers have left their homelands and now live in a diaspora setting. Unfortunately, we do not have recent figures, but to just give you an idea, the proportion of faithful of the Room Orthodox living abroad and those living in the Middle East is 7-1, according to statistics published 20 years ago. So we may assume that today, with the recent war, the situation is even worse. And for the Melkites, it seems that it is 5-1. Well, whatever the reliability of this figure, it is clear that this relatively new situation has to be taken into account when thinking about the Church of Antioch. It is a challenge which has ecclesiological and canonical implications. First, it is clear and understandable that for the first migrants, the character, the feel of the local community that was left behind belongs to their bagage. For them, the church in a new setting is often the only place which gives them the feel of the homeland. And it must be added, with the recent political and economic situation, new waves continue to arrive in the various diaspora regions. And according to a confidential report published by the Dutch Immigration Office, the number of Christians among migrants from Syria asking for political asylum is for several years already more than 50%. This explains that in some diaspora parishes, one can witness a return to Arabic to accommodate the newcomers, whereas in previous decades, Arabic had already been replaced by English or Spanish in Argentina. On the other, the emigration of Antiochian Christians is not just a recent phenomenon, it started already by the end of the 19th century. But what does this more than a century in the diaspora mean? In the first place, for the relationship between Room and Melkites, not to speak of the relationship with the other Antiochian churches. For the Room, it means, on the one hand, an integration into, or at least close cooperation with the more general Orthodox structures. For the Melkites, it means coping with the local Latin hierarchies. But in both cases, each party maintaining, of course, its autonomy within these overarching structures. Despite some timid attempts, it does not seem that the shared Antiochian tradition, which both claim is relevant for the diaspora, brings them together, let alone the other Antiochian churches. It is a situation of simply ignoring each other. There are other priorities than healing the division. And in the case of the Room Orthodox, in the Room Church, we even see attempts at reaching out towards Western Christians, allowing even for liturgical celebrations according to a Western rite, be it Anglican or Catholic, whereas the Melkites stress the Oriental character of their liturgy. In other words, the Room, considering themselves as part of the general Orthodox mission to the West, the Melkites as the custodians of the Eastern tradition within the Catholica. One thing is sure, it is only the diaspora that gives a body or substance to the Church of Antioch, with the dwindling numbers in the homeland. A homeland that can no longer survive without the support of the diaspora, also financially. But on the other, a diaspora which owes its legitimacy to the lands of origin. And therefore, and I would like to conclude with that,
a few words on how the division of 1724 is viewed upon today in the East. After all, according to the Rome Orthodox Synod of 1997, the wound of Antioch should be healed in the lands where it originated. And let us listen to some voices. I begin with the Second Vatican Council. Here, and on several occasions, the Melkite Patriarch Maximus IV expounded what he considered the vocation of the Melkite Church, being a bridge between Latinity and the Oriental tradition or traditions. Bridge meant for him that through the Eastern Catholic churches, the Roman Church would discover her universality. And in the other direction, showing orthodoxy that it is possible to remain Oriental while at the same time recognizing the primacy of the sedes Petri. It is exactly this pretension of being a bridge which is heavily being criticized on the Orthodox side, in the first place by one of its most influential theologians, the visionary Metropolitan George Hodder. He basically considers any Roman ecumenical gesture, how positive it be, as being in line with the concept of unionism, and this despite Balamant, where the Roman Church also took her distance from unionism, either as a method or as a model. An important question is whether a fundamental rapprochement between Rome and Melkites is part of the general ecumenical discussion between Rome and Constantinople, which I feel seems a little bit the perspective of Hodder, between Orthodoxy and Roman Catholicism, or whether an Antiochian approach would be possible. And you know, there are several voices that opt for this latter course, and I can only briefly evoke some of them. I begin with the Maronite priest Joachim Mubarak in his Pontologie Maronite and some of his other writings. For a Maronite, it is not entirely surprising that he suggests that the common source of inspiration would be the Syriac tradition. It is this tradition, called by Sebastian Brock the third lung, which in his eyes transcends the rift between Greek and Latin because of its closeness or even connaturality with the gist of the Bible of Semitic inspiration. Syriac, he says, is the common tradition of Antioch, and by mentioning not only typical Antiochian fathers as Jacob of Saruj or Philoxenus of Mabuch, but also the East Syrian John of Dalyata and Isaac of Nineveh, the Church of the East is implicitly considered by him as an Antiochian. Especially the common Syriac ascetical and mystical tradition would allow for a separate Antiochian approach of the inter-ecclesiastical relations beyond Latinization and Byzantinization. The French priest Jean Corbon, a Melkite Antiochian by adoption, is known for his book L'Église des Arabes, published already almost 60 years ago, but recently republished. Starting from the situation of plurality of churches in the region, he is convinced that they lose their relevance when focusing upon their particular traditions. And I think that the word relevance serves best to characterize Corbon's vision. It is only by assuming Uruba Arabité, already a historical reality, hence the importance of the study of the patrimoine Arabe chrétien, that the churches can exercise their mission to the world of the Middle East, also to the world of Islam.
And it is a vision which is not in opposition with that of Mubarak, whose insistence on a common Syrian tradition does not imply a negation of the Arab or Arabic reality or context of the various churches, also seen by him as a challenge and a basis for reaching out. Whereas both authors situate the healing of the Rum-Melkite division in the wider context of Antiochian Christianity, so including all churches, the Melkite bishop of Baalbek, Ilyas Zoghbi, has a more focused approach. In 1981, he launched the daring initiative with his famous book, Tous schismatiques, La robe déchirée. To understand him, it is useful to look at his attitude at the Second Vatican Council, where he took his distance from Patriarch Maximus IV, just mentioned. It is not in his eyes the Melkite Uniate perspective that would heal the division. Uniatism, in his eyes, is a caricature of unity, for it would mean being absorbed by the Roman Church. And thus the Melkites are not in a position of being a bridge. His daring vision of a double communion means obedience to orthodoxy and the Roman Church as it existed before the great schism of the 11th century, meaning that all later Roman councils, especially Trent and especially Vatican I, would be relegated to a lower level of general or even local councils, not affecting the oikumene. And one can imagine how difficult this proposal was to digest for some bishops, but Bishop George Hodder agreed. We could talk at length about these recent developments and mention other local efforts of working for unity. For example, the reception of Balamant, the Sharfi Agreement, the idea of a common catechism, or the apostolic letter Ecclesia in Medio Oriente and its deficiencies. Basically, focusing on the Rum-Melkite division has its limitation because it conflicts with the wider ecumenical Roman Orthodox context. With the dwindling numbers, one has, however, no other choice than cooperation at the local level, at the risk, I feel, of making oneself invisible. However, the fact that the majority of the faithful of all Antiochian churches now live in the diaspora and stick to the past does not help ecumenism in the homeland. The old demons, which seemed to have been vanquished, at least part of them, have found another door to re-emerge. Thank you. Do we take some questions or some reactions before making the conclusive roundtable? Nobody? Hilary? Thank you very much for this survey of relations between the different churches of Antioch. I sympathize very much with the way you say that the churches must, or when we study this, we must not just look at Rome and Constantinople, which of course has been the purpose of this volume, but also look to the East. But there's also another problem, I think, at least I meet it, I come across it, which is that when you talk about the Christians in Lebanon, Syria, and you look beyond, look at them in a wider context,
the assumption is basically that they are Syriac in heritage. Now, this is not wrong, but it's limiting, because the Greek heritage is there too. Yes, and it's very difficult that there are very many situations, very many contexts, where the Greek heritage is simply ignored. Could you say anything about that? Well, you mean that the Greek heritage is being ignored among the Syriac traditions, whereas the Syriac tradition is very much ignored among the Room Orthodox of Antioch. But that's the first point. I mentioned Nasrallah, so Histoire du Mouvement Littéraire Melkite. He systematically pays attention to the Syriac heritage, and then it stops. Yeah. No person works on it. But very few I worked a little bit on it, so and other persons as well, yeah. But it is not systematically investigated. That's what I mean. Okay. And that's a necessity. Yeah. And on the other hand, of course, it is true that among the other Syriac churches, the Greek theology and the patristic theology and the Greek fathers are also very much part of their tradition, and which in a certain way also constitute a bridge of talking, offers a possibility of talking to each other. That's clear, yes, sure. Yeah, maybe I expressed myself wrongly. What I meant was when people from outside study this, very often when they're talking about the Christians in Syria, Lebanon, what it actually comes down to very often is the Maronites. And, there's this wider Syriac, and even more the Greek tradition tends to disappear. That's what I... But I very much like your vision of a sort of composite, ecumenical tradition in Antioch. Yeah. But a Greek tradition that tends to disappear, well, we can discuss about that. Yeah. Mm-hmm. Yeah, I would like to thank you very much, even if your assessment sounds very sad and pessimistic, even with your last statement that the door for the devil coming in is open. I would really like to thank you for stating it clearly, highlighting, for example, the fact that Melkite, Syriac, particularly liturgical things, are completely unedited. There's not even a critical edition of the Liturgy of St. John Chrysostom in Syriac, which I think somebody would have done it by now. Also, there is of the yes. Well, maybe we'll talk later, but well, later. That's too technical. I'm curious. Yeah, okay, yeah. And also the fact about the contemporary situation with diasporas, because it's not. It seems like not just a problem of the Middle East. It seems also, for example, Ukraine is the same thing. Where in North America there is a lot of progress of kind of integration, enculturation. Moving forward, also I would say ecumenical successes, so countering what you have observed with the problem with steps backward maybe. Maybe you could say one thing, a positive way forward, some kind of suggestion on the to-do list. It's not up to me to make suggestions, so I'm an external observer, and you're right that I ended with a pessimistic note, but because I feel that the whole diaspora setting changes the perspective, and it is not often taken into consideration. That's why I insisted on mentioning it. But on the other hand, we also have to recognize that that people in the Antiochian region do think about cooperation and foster ecumenical perspective. So it is not an image of black and white. So that's not what I meant to say. And the perspectives and the persons I meant are recent things. And
But also that really is a problem for me. So when did it take place? 10 years ago, 13 years ago, that whole synod on the Middle East, yeah, in Rome, yeah, Ecclesia e Medio Oriente. It was not well received on the side of the Orthodox. Why not? Ecclesia e Medio Oriente means not Ecclesia, it means Ecclesia Romana Cattolica. Yeah? Why organizing a synod on the Middle East and just inviting Orthodox bishops of all denominations just as external observers? The answer is, on the Roman side, well, when we are convoking a synod, well, in the Roman Catholic Synod, we cannot allow Eastern bishop, Orthodox bishop, being part of a synod. Well, then just look for another term. Do not call it a synod, whatever term you choose, but then it becomes really a sign of working together. Ronnie. Donc, je préfère parler en français. Je peux m'exprimer mieux. Surtout, j'ai la voix cassée maintenant. Donc, en vous écoutant, il y a deux choses qui me traversent l'esprit. Tout d'abord, le fait de ne pas tourner assez vers l'Orient, quoi. Et du point de vue historiographie de la littérature arabe chrétienne, je me suis rendu compte que Graff, lui-même, a très mal connu les manuscrits de l'Irak. Et donc, quand il a visité l'Orient, il est resté pratiquement de ce côté-là, du côté du Levant. Donc, on est en quelque sorte aussi héritier d'une faille méthodologique, on peut dire, parce qu'on connaît très mal la réception de la littérature elle-même arabe chrétienne dans cette région-là. Donc ça, c'est ma première réaction. Deuxième réaction, vous me rappelez en parlant de la diaspora et du fait de l'arabité de l'Église des Arabes et tout ça. Je pense que nous avons déjà raté quelque chose du temps de l'uniatisme. C'est que même en devenant catholiques, les chrétiens orientaux catholiques n'ont pas pu travailler ensemble. Et en quelque sorte, il suffisait de reconnaître la primauté du pape et l'infaillibilité du pape et tout ça, et ça règle l'affaire. Alors qu'on reconnaît que les gens avec qui nous vivons sont des frères et sœurs du baptême et qu'on peut collaborer, travailler naturellement ensemble, ça on l'a loupé. Et donc je ne suis pas sûr que si on l'a loupé en tant que catholique, on peut le réussir en tant que protagoniste de l'œcuménisme. Mais tout de même, il faut le faire. Donc je dis ça pour dire, c'est pas pour s'autoflageller, mais pour dire que déjà dans la famille catholique, il y a beaucoup de possibilités qui n'ont jamais été explorées. Et voilà. Donc, et pour la question de la diaspora, il me semble qu'il y a une question là, c'est ma troisième remarque. Il semble qu'on est encore, pour les églises orientales, on est toujours encore dirigé par des Moyen-Orientaux. Donc les gens de la diaspora ne sont pas montés dans les grades ecclésiastiques. Et du coup, leur voix est très mal écoutée. Voilà. Il me semble qu'il y a ça. La question du nombre, ça n'explique pas beaucoup. La question du nombre n'explique pas le fait que la hiérarchie est encore très moyen-orientale. Oui, il s'agit de remarques pertinentes et bon, je suis d'accord avec vous.
On arrête là. Il y a encore une question. I first of all want to thank Herman. At first it sounded to me very pessimistic, but I think that's the whole situation of the church. I think at first I thought you were describing Antioch, but when I think of some places which I know, no vocations in many places, Malta, famous for its vocations. I mean, that's only one minor thing. I was happy that you had the courage and the guts and the intelligence of saying it. My only problem, and on the contrary, my gratitude is that as far as I'm concerned, you are describing where the church is going. Perhaps where the churches are going, which is silly because, we are fighting about the color of the buttons of our cloak and the boat is sinking. Okay, the boat will not sink, there is the Christ. But I really want to thank you for what I feel. I don't expect people to agree with me, but I feel that's the situation of the church. Of course, I don't want to hold a conference, but I feel very strongly about it. Why does the Bible the whole time speak about the holy rest of Israel? Why does Jeremiah tell them, go there, marry, and buy buildings, etc., which Bonhoeffer in his time repeated before being hanged to his fiancée. So I am happy that you had the courage to say it. Thank you. Je ne sais pas si on est déjà dans la discussion conclusive ou bien si on l'a fait après. On enchaîne. Bien. Bon, j'ai un peu envie de réagir aussi sur ce que tu as dit. En fait, ici, et c'est normal, nous voyons les choses uniquement du point de vue de l'Église et je dirais d'un point de vue un peu clérical. Donc je vais faire l'avocat de la République dans une vision séculière des choses. Bon, par exemple, la question de la langue n'est pas uniquement une question d'Église. Je veux dire, aujourd'hui, aux États-Unis ou en France, la langue arabe est une langue décriée. Une langue qui évoque immédiatement le djihadisme. Et donc, quand on est un chrétien en diaspora, dire ma langue c'est l'arabe, c'est très difficile. Et c'est pourquoi beaucoup disent non, moi je suis syriaque, je ne suis pas arabe. Hein. Donc il faut prendre ça en considération. Sur l'héritage, l'Église est porteuse d'héritage et heureusement elle est là. Et dans la situation actuelle, par exemple au Liban, les seuls cadres, les seules structures qui restent, c'est les structures ecclésiastiques. Tous les autres fichent le camp, en fait. Hein. Donc on a évidemment besoin de ça. Mais je veux dire, quand je regarde ce qui se passe, puisqu'on parle de diaspora, ce qui se passe chez les Juifs et chez les Arméniens, il y a une culture séculière qui n'est pas portée par le clergé et qui a fait qu'il existe une culture juive, une culture arménienne, vivante, partagée au niveau mondial. Hein. À Paris, il y a un musée, par exemple, des arts du judaïsme, qui est un endroit extraordinaire, avec une vie culturelle incroyable. Et ça a été créé plus ou moins plutôt par des séculiers que par des gens. Donc voilà. Et ça n'existe pas du tout chez les chrétiens d'Orient. Je ne vois pas des riches séculiers qui investiraient dans des choses comme ça. Et je pense qu'en diaspora, il ne faut pas seulement compter sur l'Église et sur le clergé pour faire vivre cette culture. Et plus le temps passe, plus cette culture ne peut vivre que, disons, en investissant dedans, parce que, évidemment, elle est en diaspora, elle n'est plus dans un pays où elle est ancrée, etc.
Alors, bon, la France va créer une section, la dernière section du Louvre, consacrée, un dernier département du Louvre va être créé, consacré aux christianismes orientaux. Voilà, là on est dans donc une prise en charge séculière de la culture des chrétiens orientaux. Mais voilà, il faudrait une dynamique qui certainement doit être portée par d'autres que uniquement par les églises et uniquement par le clergé sur ce sujet-là. Je ne sais pas comment faire, mais je pense. Moi, ce que je vois chez les orientaux que je rencontre, ils ne passent pas leur temps à me parler du syriaque, etc. Par exemple, la jeune Libanaise que je connais bien, qui est en ce moment en train de faire une thèse chez moi, elle fait une thèse sur le big data. Et quand elle s'intéresse à la culture, elle va au concert de Taylor Swift. Voilà. Donc, d'où les gens prennent-ils leurs informations? Dans quel cercle culturel vivent-ils? Quand je vais au Liban, qu'est-ce que je vois? Je ne vois pas une culture chrétienne vivante, ni une culture libanaise vivante. Je vois au contraire la culture du marché qui domine tout. Absolument tout. Et donc, c'est comme ça que je poserai les questions. C'est un peu un défi, mais voilà ce que je pense. Alors, ça n'empêche pas qu'on continue à faire notre travail et tout, mais il ne faut pas non plus qu'on croie que nous allons changer le monde avec nos petits moyens. Et il faut peut-être qu'on essaye de voir plus large, je ne sais pas. Alors, c'est encore une couche de pessimisme sur tout ce qui a été dit. Bon, je suis désolé. Et là aussi, c'est par exemple cette fille qui fait une thèse sur le big data. Elle est très attachée au Liban. Ses parents, son père est prêtre maronite, donc très engagé dans la vie au Liban. Elle ne retournera jamais au Liban, parce que où est-ce que quelqu'un avec une thèse sur le big data va trouver un travail au Liban? D'avance, elle sait que ce n'est pas possible. Et donc, elle mise plus sur Taylor Swift que sur le syriaque pour son avenir. D'autre part, j'aimerais réagir. Pour moi, réalisme n'est pas pessimisme. Oui, bon. Moi, je suis optimiste aussi quand je fais ce que nous faisons. Et je suis optimiste parce que je trouve qu'il y a la joie du savoir, de diffuser du savoir, etc. Mais sans penser que ça va foncièrement changer les choses. Alors nous sommes la joie d'être le petit reste, peut-être. Ça donne aussi une satisfaction d'être le petit reste. How do we proceed now? Est-ce que les conférenciers veulent s'asseoir là et on... Ouais. Il y a autant de speakers que d'auditeurs. Mais quand même, si on met tout le monde ensemble, c'est mieux. Shall we make
streaming, or we can suggest directly via. What do you suggest? No, okay, so just to continue. Okay. So, Bernard, this moderator. Okay. So it's the moment maybe to make conclusions and to give new orientations for how we will proceed after this this publication and this roundtable. If somebody wants to begin, Ronnie, faire un bilan et donner des orientations. Or we make a round and everybody gives his impressions. And okay. So, do you want to begin? We had a lot of these questions we saw when also discussion maybe some open questions. According to me, there is one thing clear from various presentations that the broader perspective is the next step in the whole discussion on Antioch. So I'm thinking of Hassan Chola. So much more work has to be done on the Ottoman archives. So I've mentioned many times the city of Diyarbakir. Well, especially for that city and also in the connection with Aleppo, it has not yet been investigated. Yeah. What you have been mentioning, so not just the Roman Church focused on one region. So all the persons, the administrative persons working in the Vatican had China in mind, had the other world in mind, not just Antioch. And my contribution also on the Syriacs. So it is widening of the perspective which permeated, I think, several of the contributions. I agree, and so I take to I will say something about that. Yes, what you said on Diyarbakir, and I noted the visit of Abdelhad to Seifi. Yeah, I mentioned it. And I think the way in which we could work is the question of awakening, building up an Eastern Catholicism. So all making a reflection on the different places and the different kinds of Catholicism which appear more or less in the same time between the Patriarch Yusuf in Diyarbakir, between what happens in Damascus and so on, and we could also enlarge maybe so the question of this Eastern Catholicism, how it appears, how it develops, and the ties. There are a lot of ties between Maronites, Melkites, even the books they read. As you said, the books translated into Arabic are translated into Syriac after. So there are continuities we do not know, and we have to look about that. This is one point. The second point, of course, we have to work on the question of the Greeks, and this is also a lack in the book. This what happens in the Greek Orthodoxy, and about the Ottomans. I would say we have now a knowledge about the role of the Ottomans and the place of the churches in the Ottoman political system. But when I say we the historians, maybe not the specialists of Eastern Christianity and so on. So the Ottoman state does not belong to the reflection on Eastern Christianity in the Ottoman time, and we have to work on that, I think.
Rome, yes, the vision of Rome, we can enlarge it, and it's clear, as Christian demonstrated, that in Rome they are not only the whole day long thinking about how to deal with Cyril Tanars, and when they have to take a decision about Cyril Tanars, they have a broader view and have some questions which are not directly linked to the question of and it's true for this kind of this situation, but it's also true for other situations. For instance, I looked to the dispense for marriage at the Eastern Church congregation at the end of the 19th century. The dispense for marriage for the Maronites are in the same volume than the dispense for the marriage for Ukraine. So you have a part of the volume is Beirut and part of the volume is Wien, all the Austrian belongings of Eastern Catholics in the same volume. I am not able to work on the Austrian part of this volume, so I check only the part on Syria and Lebanon. But ideally, we have to work the whole volume together. The part of concerning Lviv and Kiev with the part concerning Beirut and Aleppo. But I'm not able to do it. And what else? Yes, more or less what I wanted to say as a conclusion. But I think about the Greeks, there must be something between the Greek production of polemic texts and the Arabic translations. So this is what we have to program for the to plan for the next years. Yeah. Thank you. I will follow up kind of just the latest remark, because it seems to me, especially since because of the place we are in now, that the problem is this category of Eastern Catholicism or Oriente Cattolico, which is at the same time a myth and a reality. So an artificial category, which reflects the perspective of the Roman Church, and at the same time something which, little by little, is really established. So it is not a reality on the ground at the beginning of in the 17th century, but not even perhaps in the 18th century, but it starts to exist at a certain point. But it's a problem, because obviously this is the point of view of Rome, which is imposed on local and very different realities. So I think that this kind of long and complex phenomenon is really what is at stake. So this idea that there is one Eastern Church, and so it can be brought to Rome and built as a Eastern Church, without at least taking into consideration the different specificities, but under an umbrella which is wider. This idea, it's not self-evident. It can be questioned in a way. But the paradox is that it is fruitful for the scholars to adopt this perspective, but with the precautionary methodology of knowing that this is an ideological construct. It's also an administrative construction. It's clear, for instance, when there is a delegato, pontificio delegato in Beirut, so he deals with all the Catholics in the region, Palestine and Syria, and so the Eastern Catholicism appear because
you have an administrative entity which structures Catholicism. Of course, for the historians, we have to take a distance with this kind of categories, but in the same time, it gives us an opportunity and access to documents and to information in order to work about. So I will just take us back to the year 2012 when I was about to submit my PhD dissertation, and my dear friend and colleague Elif Bayraktar Tellan had just finished her dissertation about the Patriarchate of Constantinople. We both studied the Ottoman correspondence with the Orthodox Church. She focused on the Patriarchate of Constantinople. I focused on Antioch, Jerusalem, and Alexandria. Even though the majority of our research was based on the Ottoman archives, we could also read the Greek language. And during a conference in Rethymno, we decided that we should just publish some of these patriarchal barats, just for a service to the scholarly community. And we assumed that it would be an easy task, but it took us a couple of years because we, in the end, decided not only to publish them, but also translate them into English, which was not the wisest thing, I would say. But now seeing that the reception of the positive reception of this book is beyond the sphere of Ottoman studies, we are kind of encouraged to think about other communities. So we had the courage actually to work on the Orthodox Church, but we cannot really say anything about the Armenian Church, Syriac Church. So these registers that we studied are not classified according to the community. So it's basically all the correspondence between the Christians and the Ottoman administration. And Elif had to go through every single document to search for documents about the Patriarchate of Constantinople, and I did the same thing for the Eastern Patriarchates. And I think there is a lot of material pertaining to the Armenian Church, the Syriac Church, and I remember coming across some documents, very few though, about the Maronite Church. So I think having a broader perspective of these Ottoman registers would be quite interesting in the future. But who is going to do that? I think we need a new generation of scholars as well. Scholars who do not speak a combination of Ottoman Turkish and say Armenian or Syriac, but scholars who could master more than 2 of these languages. I think in the future, this would be an interesting direction to pursue. This is all I can say about the perspective from an Ottomanist. So I started today's presentation, Bernard's presentation, also speaking about the seminar we had in Paris, and that it impressed me greatly. In fact, why it impressed me greatly? Because I was very much doing work on the Muscovite archive. And so in this seminar, I saw people who were working on absolutely different things, working always on Christian Orient. In fact, on the same thing I was working on, but on different archives. And it's extremely, it enriches you greatly when you have different points of view on the same region, on the same community, on the same event situations and so on. So I think that a very important thing is, so that's why also I asked Bernard, what archives
could be explored, what was not explored in this book, and where you see perspectives. So when you spoke about Austrian archives, it's an extraordinary thing, because recently also we spoke with one very good friend and co-author, Viktor Ostapchuk, Ottomanist, about somebody, it's George Michaels, who is going to publish in Harvard Ukrainian Studies, absolutely fantastic article about Ukrainian situation in Ukraine during the Ottoman occupation, about the alliance between the Cossack hetman Doroshenko and the Ottomans. So who found extremely rich materials there. So maybe really Austrian archives can give much for all of us who are interested in Oriental Christians. And I'm thinking also about Konstantin Veteshnikov, who maybe can say some words also about the archives in Constantinople, in the Patriarchate of Constantinople in Istanbul. So maybe there are also materials which you can use to study the Oriental Church, Oriental churches, not only Patriarchate of Antioch. Maybe you say several words about the accessibility of these materials and maybe our future, which can be changed thanks to these archives. Je réponds en français ou en italien? En français. Désolé, je ne peux pas. C'est pour ça que je parle un peu moins fort. Les archives de patriarcat, il y a une décision synodale, je ne me rappelle plus de quelle époque, qui a interdit de montrer les décisions synodales, uniquement la correspondance. Les documents qui peuvent être envoyés et publiés. Les documents internes, on ne peut pas voir. Mais certains documents les plus intéressants sont documents internes. Et on ne les montre pas. Et pour moi, il sera intéressant peut-être de faire une... il y a déjà une série, je crois, chez vous à l'Université Saint-Joseph, des sources d'histoire des chrétiens d'Orient, pour faire de publier les textes et leur traduction en langue occidentale, anglais ou français, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a tellement de sources en arabe, en grec, en latin, mais en turc-ottoman aussi, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et si on a une série de textes qui touchent les chrétiens, on peut se limiter ou on peut élargir, mais je ne sais pas, peut-être c'est plus facile de se limiter géographiquement au patriarcat d'Antioche, plus ou moins, pour continuer, parce que sinon, si on élargit plus il y a de documents, et plus l'équipe doit être grande, parce que le nombre de documents et de langues peut s'agrandir. J'imagine aussi qu'il doit y avoir des documents en syriaque. Parce que pour les Turcs ottomans, heureusement que M. Tchoulak travaille sur les affaires ecclésiastiques, parce qu'il y a très peu d'ottomanistes qui veulent travailler sur les affaires chrétiennes. Un des ottomanistes français, il m'a dit... C'est pas facile pour faire une carrière à l'université en Turquie, on travaille là-dessus. Comme m'a dit un ottomaniste français, un ottomaniste travaillant sur les minorités, il n'est pas un vrai ottomaniste. Pour l'histoire de l'Église chrétienne, on a tellement de documents intéressants. Il doit, par exemple, avoir, j'aimerais trouver quelqu'un qui puisse trouver, publier et traduire un acte qui doit exister dans les archives de Topkapi. C'est l'acte d'abolition du patriarcat de Pech, qui était fait sur l'ordre du sultan. Cette abolition, elle doit avoir un document quelconque dans les archives ottomanes. Parce que, par exemple, il y a dans les historiographies slaves, c'est rentré que d'abord c'était mauvais grec phanariotes qu'ils ont aboli l'autocéphalie des pauvres slaves. Ils ont envahi d'abord en envoyant des évêques grecs phanariotes, et puis ils ont usurpé tout le pouvoir en abolissant l'autocéphalie. Puis ça commençait à se dire que c'est mauvais turc sur l'influence des mauvais grecs qui l'ont fait. Mais il faut trouver les documents parce qu'il paraît, dans certaines sources écrites en grec, ça s'est dit que c'était fait sur la demande
des Slaves, l'abolition de leur patriarcat. C'est demande de recherche et la recherche polyglotte. Il doit avoir des sources, je ne sais pas, serbes de l'époque, je ne sais pas comment on peut appeler serbe moyen ou je ne sais pas quoi, en grec, il y a quelques sources et forcément il doit avoir les sources en turc-ottoman. Et pareil pour le patriarcat d'Antioch, au patriarcat œcuménique, il y a pas mal de documents qui étaient déjà publiés, mais par délicanis, mais la publication n'est pas aux exigences du XXIe siècle, et c'est en grec. Ce sera intéressant d'avoir aussi une traduction soit en français, soit en anglais, comme pour les autres langues pareilles. Et certains documents peuvent être restés inédits aussi, il faut les chercher. Pour rebondir à la thématique archivistique, il y a par exemple encore à explorer un fond des archives apostoliques du Vatican, c'est la délégation apostolique à Beyrouth. Je parle sous le contrôle de M. Héberger. Il y a toute une correspondance en arabe, je suis incapable de l'utiliser, d'évêques arabes, d'évêques arabophones, enfin, syriaques, arméniens, maronites, melkites, avec le délégué apostolique. Et donc, ces archives sont aujourd'hui au Vatican. Et on attend des chercheurs qui veulent bien s'intéresser. Sans parler de... On a évoqué la correspondance diplomatique française et anglaise, mais il y a également correspondance diplomatique italienne. Aux archives du ministère des Affaires étrangères ici à Rome, il y a soit des séries, comme au Quai d'Orsay, des documents envoyés au ministère, soit aussi des fonds d'archives, des postes rapatriés, qui sont, ma foi, pas très classés ni très accessibles, mais voilà, il y aura l'ambassade à Constantinople, l'ambassade à Athènes, l'ambassade à Constantinople, donc je l'ai dit, enfin, les postes consulaires également. On a fait un colloque, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a édité les actes d'un colloque sur la chapelle consulaire, dont le titre est un peu prier ailleurs, bon, donc, et qui montre bien l'importance de ces fonds diplomatiques et de la connaissance de l'histoire des chrétiens d'Orient. Donc il resterait, c'est vrai, très intéressant de faire un répertoire qui mettrait à la disposition des chercheurs l'ensemble ou un certain nombre de fonds d'archives qui pourraient servir aux historiens à venir sur les sujets qui nous intéressent. Il y en a d'autres encore à Rome, parce qu'il y a les archives des hospices orientaux à Rome, sur lesquels Aurélien Girard, par exemple, il est en train de travailler pour les moines melkites, les moines maronites. Ce sont des archives qui n'ont pas été fouillées comme le collège maronite, le collège grec. Il y a les archives du Saint-Office qui ont été utilisées par certains d'entre nous, mais il y a aussi des sources, des documents en langues orientales. Donc les orientalistes ne vont jamais au Saint-Office, ils vont à la propagande, mais il y a des documents en arabe, en grec, en arménien, même en ottoman, dans les archives de l'Inquisition. Donc il ne faut pas aller, disons, seulement au Proche-Orient pour trouver ce genre de documents. On les trouve même en Europe. Je me rappelle avoir vu des bérats, mais des bérats anciens, donc fin 17e, début 18e, dans les archives consulaires à Paris, dans des recueils de manuscrits dans la Bibliothèque nationale, ou même à Rome. Donc vraiment, parfois il faut sortir un peu et il faut faire dialoguer entre eux les spécialistes, parce que justement les orientalistes vont sûrement dans certains endroits. Les autres, ils trouvent les documents mais ils ne savent pas les lire, ils ne se parlent pas et ça arrive parfois qu'on ne se connaît pas. I'm very happy to hear how a lot of things there is on a historical level for research. So of course we need a lot of these archives to find. So there is a lot of possibilities, but
history is not my part. I am okay as theologian. Something what I realize, and from my side, what I find very sad, and you know, Bernard and Ronnie, when we organize this concept of the call for paper, concept of the book, one part was dedicated, or actually we thought one part of this book dedicated also to ecclesiology. Unfortunately, this part failed. Or thanks to Father Farrugia, he saved this part with his article. But it's very sad to say both sides, or from sides of Greek Catholics or from side of Orthodox, it was impossible, or it was impossible to find anyone who is interested to work on that. It was impossible to find, or any okay. We can know, for example, the concept of Rome, of a Latin concept in that period. We have quite a lot of research, but for example, these arguments what today Vetoshnikov mentioned, the concept of interpretation of canons or interpretation of prerogatives or Patriarch of Constantinople, when he has right to interfere, when he has not right, so where it's autonomy, when it's, we don't have research on that. This concept of ecclesiology, this concept of canon law, it's empty. So I'm very sad, and this is also from our ecclesiastical part, something what wait some new generation or some another people to make research also on that. For example, we don't know what kind of ecclesiological theory was promoted in Rome here. So we don't know what kind of lessons the Orientals could took here in Rome as in their formation. So I was expecting, for example, to have something about the curriculum in the Gregoriana in that time, about the theology, ecclesiology, so to understand a little bit more the mindset of the missionaries. And yeah, this way so forth. But as Vasa said, in point of view of ecclesiology, it's a bit masochist to work on this period. So we are all prepared for looking for ecumenism, dialogue, and so on, and it's absolutely not what in the Roman ecclesiology or Greek ecclesiology in that time is. So maybe the problem is to have to be attracted to work on such kind of texts, very offensive and very. Yeah, in fact, working on the Arabic text, the polemical, it's not easy for us. Even the people who work on them, they said. It is too much. It is too much violence. It is too much. Yeah, and I need also myself. I need many. I need to have reasons to work on this corpus. You know, sometimes we feel that we are hearing the same arguments and we are dealing with the same biblical and patristic stuff. Yeah, I need to hear from you if it's really there is a fruit from this work, with staff work. We should conclude. I would like to just say words. Thanks. So we have a lot of things for discuss. We should to conclude, and at the end I would like to thanks for those who remained at the end. Thank you very much to stay with us,
Thanks to all contributors who accept to come here and to be during this conference, to contribute with your papers or to be with us. And in special place, so should to thanks to my very close collaborators. And actually I will start with first, it's who was, I can say, spiritus movens. It was Ronnie, after his thesis, and we were still together working in CEDRAC. He was a lot of time repeating, we should to prepare something, we should to prepare something. I said, yeah, it will be. So once when I arrived here in Rome, so he continued with this, we should to prepare something for this occasion. And this is how we start in 2019. And next one immediately who helped in this project, it's Bernard. So thank you also very much, because Ronnie was spiritus movens, but Bernard was also like plan project, so he developed all this in which direction we should develop our program, our project, in which direction. So it was complementary work, so thank you very much for all your help and all this collaboration. So I think also I need to thanks to the equipe of CEDRAC, because all this logistic preparation was done by CEDRAC, thanks to Gada, but also thanks to Mona. And Momona was preparing this book, and first 3 years of this project until we prepare all abstracts, I worked closely with Lena. So she was working first 3 years, and then Gada continue this work. So it's equipe work. So thank you very much for you and for all your equipe. And I should also to thanks to our president, Sunny, who support our project that we can finish, and support that we can cover all these expenses. So thank you very much for your support. And I hope that this is not end. And as you see, we have a lot of things there is a lot of things what should be done. So hope that we will continue. Thank you very much.